This is morning fucking star. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop is my style. ഹലോ ക്യാമറ ഓഫ് ആണല്ലേ. ഹലോ 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 ഗൈസ്, ഹലോ ഹലോ. ഇവിടെ ഒരു കസേര എടുക്കണം, എനിക്ക് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടു. വെറുത്തല്ലേ ഇത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ടപ്പം, ചെറുതായിട്ടുണ്ടാ മതി. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലൈവ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ ലൈവ് വന്ന് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതെനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം നിങ്ങളടുത്ത്. പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഭയങ്കര വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തായിരിക്കും കാര്യം? നിങ്ങൾ പറ. നിങ്ങളൊരു ഗസ്റ്റ് അടി നോക്കട്ടെ. ബ്രോ ഒരു ഹായ് തരുമോ? സായിറാം ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. ചാങ് ഹലോ 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 ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. മനു ഹായ്. സ്ട്രീം സ്നൈപ്പാണോ? TV വേഴ്സസ് KVA RP ആണോ? അമിതേ, നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എന്തിനാടാ RP പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആ സീനി പോലും ഇല്ല. ദെൻ വൈ വുഡ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അതൊന്നും അല്ല ഗൈസ്, വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. Z2 ഇനിഷ്യേറ്റർ കളിക്കണല്ലേ? അതെ, അതൊരു കാരണമാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ഗൈസ്, ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ നിങ്ങളടുത്ത് കുറച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് സമാധാനമായി ലൈവ് ഇടാന്ന് വെച്ച്. എന്നും വന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് ഓടിപ്പടച്ചോന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് സംസാരിക്കാനും സമയം കിട്ടൂല, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനെങ്കിൽ പറയാനും പറ്റൂല. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയോ? ഇല്ല. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ ഹലോ ഹലോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിനെ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വരണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്നതല്ല. പിന്നെ വെറുതെ ഒരു സന്തോഷം. ഇന്ന് അണ്ണൻ കളി കാണുമോ? ഞാൻ ഇന്ന് കളി കാണും, പിന്നെ ഇല്ലാതെ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ന് വിഷയമാക്കണം നമ്മൾ. ഫസ്റ്റ് ഗോളായടേ അത്. ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞിരിക്കല്ലേ, സമാധാനം മുഖ്യം. ഇല്ല അനന്തകൃഷ്ണൻ, ഉറക്കമൊന്നൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതെന്തായാലും ഞാനത് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ചെയ്യും. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ കൺസേൺ. വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഗോൾഡ് മെമ്പർ അലിൻ സുനിൽ 15 മാസം. എടാ, നിന്റെ പഴയ യൂട്യൂബ് പേര് എന്തോന്നാണ്? ഇടയ്ക്ക് വിശക്കെന്ന് പറയരുത്. വിശക്കോടെ സെൻ മാച്ച് സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും, അറിഞ്ഞൂടാവും, നോക്കാം. ഇരിക്കല്ലേ എന്നല്ല ബ്രോ, ഇരിക്കണേ. ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇരിക്കണേ അല്ലേ, സമാധാനം മുഖ്യം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തിനു കഴിച്ചെണ്ണ? എടേ അമിത, ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മളെ ടെറസ് ബൈ മക്കാവോ ഇല്ലേ, ടെറസ് ബൈ മക്കാവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ബാർബക്യൂ അത് പോയി കഴിച്ച്. മാലുവിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനും ചേതനും മാലുവും കൂടെ പോയി കഴിച്ച്. നമ്മൾ 3 രൂപ തന്നെ കഴിച്ച്. ആസ്പാസ് വെറും ഫാന്ത മെയ്സ് അടിക്കും, ക്ലച്ച് ചെയ്യും. നോക്കട്ടെ.
വെയിറ്റിംഗ് ടു സീ ദ ഫൈനൽ ബോസ് ഫ്രം ഗോഡ്സ് വാച്ച് പാർട്ടി. ഓ ക്രോണോസ്ഫിയർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനും അതിന് തന്നെയാണ് വെയിറ്റിംഗ്. പക്ഷെ നിങ്ങളടുത്ത് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർക്കേടെ എന്തിനായി മെനിയണ്ണ? ഞാൻ എത്തി, കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എടാ സിനാനും പറയാമേ ഹായടാ. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിന് ഉറങ്ങിപ്പോയാനായി. അതാണ് ഞാൻ വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടത്. ഞാൻ വെച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാം, വെറുതെ എന്തിനാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ നന്നായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണ് സായിറാം? ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെ? കഴക്കൂട്ടമുള്ള ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ നൈസാണോ ബ്രോ? നീ പറയണ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അനന്തകൃഷ്ണൻ. നീ പറയണ പണ്ടത്തെ മറ്റേ ബിരിയാണി ഇടുന്ന കടയാണ്, അവിടെ ഒന്നും പോവല്ലേ, അത് വിഷമാണ്. ഇപ്പം ഇതിനാണ് നല്ല വാൾപേപ്പർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? പബ്ലോ ചോക്കോബാർ. വാൾപേപ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ്. എന്തൊരു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ വാൾപേപ്പർ എഞ്ചിൻ. മെനി ഹൗ ക്യാൻ ആസ്പാസ് നെവർ ഹാവ് എ ബാഡ് ഡേ? അയ്യോ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാഡ് ഡേ? ആസ്പാസിന്റെ എടുത്തിട്ട് കെട്ടിയിടാറാണ് പതിവ്. വല്ലപ്പോഴുമാണ് പുള്ളി ഇതാവണത്. ഇപ്പം എത്രയോ കളി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആസ്പാസ് ടോപ്പ് റാക്കർ അല്ലായിരുന്നു. ചെന്ന് കയറുന്നു ചാവുന്നു. എന്നാ ഞാൻ കോവളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ വിഷയം. മലബാർ കിസ ബിരിയാണി നൈസാണോ? അർജുനെ, എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പറ്റി. ഞാൻ പക്ഷെ ഒന്നും പറയണില്ല. എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. ഫുഡൊക്കെ നല്ലതാണ് അവിടെ. പ്ലേയിങ് നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫുഡാണ്. പിന്നെ 10 lakh ചോദിച്ചിട്ട് ഈഗിൾ അയച്ചു തന്ന അണ്ടി തന്ന്. ബാഡ് റൗണ്ട്സിൻ്റെ ബട്ട് ഡേ ഫ്രം ആവും. ബാഡ് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഗെയിം ഡേ ഫോം ആവും. അപ്പോൾ അത്ര പോരാ ബ്രോ. ബോഡി ക്യാം എന്ന PC ഗെയിം കളിക്കുമോ? എടാ എനിക്കത് ബോഡി റോളുള്ളതുകൊണ്ട് തല ഇറക്കം വരണോടെ. അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇതെന്താ രണ്ടുപേരും ഒരേ ചാറ്റ് പറഞ്ഞേക്കണത്? നിസ്സും ഗെക്കോയും PRX മാസ്റ്റേഴ്സിന് ക്വാളിഫൈ ആവുമെന്നാ? PRX മാസ്റ്റേഴ്സിന് ക്വാളിഫൈ ആവുമെന്നാ? ബാബുവിൻ്റെ ഷോർട്സ് ഉണ്ടാകും. ഇന്നലെ അണ്ണനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇടട്ട് വിഷയം എന്തിരി? ബ്രോക്കോ പോവാറുണ്ടോ? ഞാൻ ബ്രോക്കോന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ഞാൻ അവിടെ പോവാറില്ല, അധികം പോയിട്ടില്ല. 1-2 തവണയൊക്കെ പോവാറൊക്കെ ഉണ്ട്. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വല്ല ഒരു ചായ കുടിക്കാനോ ഒക്കെ ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ. ഹലോ സുഖമല്ലേ? അണ്ണൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഗാന്ധിജി പകരം ഫയർഫോക്സ് ഭിത്തിയിൽ പടം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് RPയിൽ. ഓഹോ നൈസ്. ഇത് എത്ര മാച്ച് ഉണ്ട്? അവളെങ്കിലും ഓർത്തല്ലോ എന്നാണ് RPയിൽ. അണ്ണാ എൻ്റെ സ്ഥലവും TVM ആണ്. നാട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കാണാം. ഓ അല്ലിനെ ഷുവർ. അണ്ണാ നാളെ പടം കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഏത് പടം ഇറങ്ങണ്ട നാളെ? ഇപ്പം TVM ബെസ്റ്റ് ബിരിയാണി സ്പോട്ട് ഏതാ? ഞാൻ മട്ടൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ തക്കാലത്തിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും. ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ടെറസ് ബൈ മക്കാവോയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ടെറസിലെ മറ്റേ ഇത് ഇഷ്ടമാണ്, അവരെ മാക്സ് പെറി ബ്രസ്റ്റ് ലെഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ അൽഫാം പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ അതാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോറ് ഫുള്ള് നിർത്തി. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഒരു വിറ്റാമിൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഫൈബർ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റിലാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കാർബ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു. കാർബും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു. മധുരം പ്രത്യേകിച്ച്. അജുവ നിർത്തിയോ ചേട്ടാ? അജുവ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാറില്ലടേ. അണ്ണാ ഞാൻ എപ്പോഴും ബീഫ് കഴിച്ച്. അണ്ണാ ഞാൻ അപ്പവും ബീഫാണ് കഴിച്ചത്. ഓ വയനാട് വരുമ്പോൾ കോൾമി, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഓ വിഷയം. വേണ സുഖമാണോ? ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോ അണ്ണാ? എടേ ശ്രീഹരി, നീ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ജിമ്മിൽ പോകണ്ടേ അണ്ണാ? ഇല്ലടേ, എനിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് വല്ല ഷട്ടിൽ കളിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഫുൾ ബോഡി വർക്കൗട്ട് ആവണ രീതിക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഒക്കെ. എനിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകണമെന്നേ ഇല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല വേണ്ട. അണ്ണാ റീപ്ലേസ് മൈ മൂൺ ഡ്രോപ്പ് മേ വിത്ത് സിംഗോട്ട് EW300. കിടിലൻ സാധനം അണ്ണാ. ഓ വിഷയം. അണ്ണാ ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് കോൺ അഡിക്ഷൻ? മടുത്തു കോപ്പ്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അഡിക്ഷനൊക്കെ? ബോക്സറെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. എന്തൊരു അഡിക്ഷൻ? അതിനൊക്കെ അഡിക്ഷനൊക്കെ വരുമോ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. എനിക്ക് ഇന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു അഡിക്ഷൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. മെനിയണ്ണ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഞാൻ കഴിച്ചടാം. ഇതിനെ കഴിച്ച് ഞാൻ മറ്റേ ഇത് കഴിച്ചു. അണ്ണാ ചെയർ ഏതാണ്? ഇത് എൻ്റെ അളിയൻ വാങ്ങിച്ചെന്ന കസേരയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നളിയൻ.
ഇത് ഏതാടേ കസേര? റൈസറിന് എന്തിനാണടേ? ഇക്രൂന്ന് എന്തിനാണ് പേര്? മറന്നുപോയി. ആണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? ബെസ്റ്റ് ആണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഹൺസ്മാൻ V3 Pro അല്ലെങ്കിൽ വൂട്ടിംഗ് 60HE പ്ലസ് മൗസ് വൈപ്പർ V3 Pro കറണ്ട് സിനാരിയോയിൽ. കാനഡയിലാണ് വരുന്നത്. എടാ കാനഡയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ എടേ? വല്ല ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? റൈസർ ഇസ്കൂർ ആണ്. അത് തന്നെ ഇസ്കൂർ അത് തന്നെ. അണ്ണാ നമ്മുടെ റീൽസൊക്കെ എന്തായി? ഒന്നും ആയില്ല ഗോവിന്ദ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം മാലുവിൻ്റെ അമ്മയും അനിയത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് കിടക്കും. ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ വരും, നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ വരും. അണ്ണാ ഇന്ന് ആര് ജയിക്കുമെന്ന് പോൾ ഇടണ്ണ. ഇടാടേ, സമയമാവട്ടെ ഇടാ. ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. സെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അമിത്തെ ഹായടാ. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുരടിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറേ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി ഇനി ഒരു പോളിലോട്ട് പോവോ താഴോട്ട് പോവോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാലോ കളിച്ച് ഡിപ്രഷൻ മാറാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? എനിക്ക് വാലോ കളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. എനിക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എത്ര വർഷം ഒരു കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല സിനാരിയോ പല തവണ ഒരു 1000 വട്ടമെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കളിയിൽ മാത്രം ഗൈസ്, ഈ കളിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വെടി കൊണ്ട് റാങ്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും. അതങ്ങനെയാണ് ഈ കളി. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഭയങ്കര ശോകമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെടി വെച്ച് കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വെടി കൊള്ളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശോകമാണത്. ഗെയിം പ്ലേ ഇല്ല, യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് വെടിയാണ്. ഗൺ ഗെയിംസ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കര യൂട്ടിലിറ്റി ഗെയിമാണിത്. എനിക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകം അടിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഒരു പീക്കേണ്ട സമയത്ത് പോലും ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോയി പീക്ക് ചെയ്ത് ചാവണത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ തോന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുക ആ ഒരു മൂഡിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് ആൾക്കാരും അതേപോലെ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂഡ് പോകും. ഞാൻ പിന്നെ ചുമ്മാ ത്രോ മൂഡാണ്. എനിക്കങ്ങനെ കളിക്കാനേ പറ്റൂല. എക്സാമ്പിൾ Z2 ആണ്. Z2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നല്ല കഴിവുള്ളൊരു പ്ലെയറാണ്, നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ലാക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും. പക്ഷെ അവൻ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു പയ്യനാണ്, മനസ്സിലായോ? അവന് ഭയങ്കര കഴിവുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് അവൻ. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവന് എല്ലാവരെയും കാണും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവനത് കില്ലിന് വേണ്ടി കളിക്കണം. എന്തിനെന്നറിയില്ല. ചില സമയത്തൊക്കെ കില്ലിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് ശോകമാവുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ അവന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല കളിക്കണവൻ തന്നെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആൾക്കാരെന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയണം. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഞാൻ പറയണത് എന്തിന് പുകയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് മറ്റേത് ചെയ്തത് മറിച്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഗെയിം പ്ലേ വെച്ച് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം നല്ലൊരു ലാപ്പ് മേടിക്കുകയോ വാലോ കളിക്കാനാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനാണെന്ന് ലാപ്പിനെ പറ്റി. ചേട്ടാ വാട്ട് ആർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്പീഡ് മൗസ് മാറ്റ്സ് പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. പക്ഷെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് മൗസിലുള്ള പിടുത്തം കൂടുതലായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഈ മൗസ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പിടുത്തം കാണും, ഭയങ്കര ഒരു ടെക്സ്ചർ വ്യത്യാസം കാണും. സ്പീഡെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മൗസ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ അടുത്തോട്ട് സ്പീഡിലോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടില്ല അണ്ടിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ആർട്ടിസൺ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്നെ മാറി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു,
ഒരു തുണി കഷ്ണം അതിനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും 7000 8000 രൂപ കൊടുക്കരുത് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായത്? ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. 1500 മൗസ് പാഡിലും കളിക്കാം. പക്ഷേ ഈ മൗസ് പാഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു തുണിയല്ല, ഇത് ഒരു ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് സാധനമല്ല. ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് മനസ്സിലായത്, ഇത് ഇന്നലെ കളിച്ചപ്പോൾ. അതുവരെ എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പൈസ മൗസ് പാഡിൽ കളയരുത് എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ലൈവിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു പുതിയ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആയിരുന്നത്. ഐ വാസ് റോങ്. പിന്നെയാണ് ഈ DPI എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച്. ബ്രോ, കുർണോമി ഒരു റീവർ ഓർ പ്രലൂഡ് ഓർ കെയോസ് വാൻഡൽ, ഇതെല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എല്ലാം കൊള്ളാം ബ്രോ. ക്രയോ അൻസ് കൊള്ളാവോ? എടാ ഞാൻ അത് റിവ്യൂ ഇരിക്കുകയാടാ. ഞാൻ അത് കിട്ടിയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അതുടനെ തന്നെ ഞാനത് കിട്ടും, പൈസ കിട്ടി. ഇനിയിപ്പം ഓർഡർ ചെയ്യണം, കുറച്ച് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഉടനെ ഇടാം. കാരണം ന്യൂസ് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഡാർക്കാണ്. ഇല്ല, എന്തിനു പറ്റിയാൽ മറ്റേ ഞാൻ അന്ന് ലൈവ് വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ അറ്റാക്കിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇരുന്ന ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്തിനു പറ്റി ബ്രോ? വയർഡ് ഓർ വയർലെസ്, വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ FPS ഗെയിമിംഗ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി വയർലെസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ മണി. ഇപ്പോൾ 2000 കിട്ടുന്ന വയർലെസ് അല്ല ഞാൻ പറയണം, ഒരു 6000 7000 5000 റേഞ്ചിലോട്ടൊക്കെ പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു വയർലെസ് കിട്ടൂ, ലേറ്റൻസി കുറഞ്ഞൊരു വയർലെസ്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തിരിച്ചടിക്കണ്ടേ? പാകിസ്ഥാനെതിരെ തിരിച്ചടിക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് മിഡ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് വയർലെസ് ഗെയിമിംഗ് മൗസ് ഏതാണ്? ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബഡ്ജറ്റ് കൂടെ ഇടണം. 5000 ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, 7000 ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, 10000 ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, 1000 ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അല്ലാതെ ഉള്ള ബഡ്ജറ്റിന് ലോകത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അതൊന്ന് മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ 2000 രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടപ്പില്ല. അപ്പോൾ നിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു 4000 ആണെങ്കിൽ അതിനുണ്ട്, 6000 ആണെങ്കിൽ അതിനുണ്ട്, 9000 ആണെങ്കിൽ അതിലുണ്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണും പൂട്ടി ഡെത്താഡർ V3 Pro ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസിനെ എടുക്കുക. 6000 രൂപയ്ക്ക് എന്തോ കിടപ്പുണ്ട്, 6000 6800 എന്തോ കിടപ്പുണ്ട്. അത് വിഷയം മൗസാണ് ഡെത്താഡർ V3 Pro. എൻ്റെ ഒരു ഫേക്കർ എഡിഷനാണ്, അത് കുറച്ച് വില കൂടും. സാധാരണ കിടപ്പുണ്ട്. DPI വാലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അണ്ണ? എടാ, DPI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നീ ഇങ്ങനെ അനക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രത്തോളം ഡോട്ട്സ് അല്ലെ പിക്സൽസ് മാറി എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 400 DPI 800 DPI 1600 DPI അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം DPI മാറ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്ററും ചെയ്യില്ല. DPI കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഗുണം? നിനക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിങ് ആ സെൻസറിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കും. നല്ല സെൻസർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ DPI ഇട്ടാലും ട്രാക്കിംഗ് മിസ്സാവാതെ ട്രാക്ക് ആവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ DPIക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വേറെ യൂസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ലൊരു സെൻസർ, നല്ലൊരു മൗസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ട്രാക്കിങ് കാണും. ബ്രോ, ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസൊക്കെ അറിയാതെ കാശ്മീരിൽ പോയി 26ഓളം ടൂറിസ്റ്റിനെ ടെററിസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. ഇന്നലെ പാകിസ്ഥാൻ സിറ്റിസൺ. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞോടാ, അതൊക്കെ അറിയാം ബാറ്റ്മാനെ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഇന്ന് ന്യൂസ് അറിഞ്ഞാന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. ഇന്ന് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പം ഇതുവരെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നടന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ പോയതാ ബ്രോക്കോ? അണ്ണ ഇന്ന് എവിടെ പോയതാ ബ്രോക്കോ? ഇല്ല, ഇന്ന് ഞാൻ ബാർബക്യൂ സ്പേസിൽ പോയടെ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയതാ. അണ്ടർ 2.5K ബെസ്റ്റ് IEM 3 ഓപ്ഷൻസ് തരാം, ബ്രോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തോ. ഒന്ന് മൂൺ ഡ്രോപ്പ് ച്യൂ, ഞാൻ എൻ്റെ റീൽസ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഇടും. മൂൺ ഡ്രോപ്പ് ച്യൂ 2, അതിൻ്റെ റീൽസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഇടും. പിന്നെ ട്രൂത്തിയർ 02, പിന്നെ ട്രൂത്തിയർ 0 7 ഹെർട്സിൻ്റെ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഇടാൻ പോണതാണ് ച്യൂ. അപ്പോൾ ച്യൂവിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല മൈക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ്. അണ്ണാ ഡെവിൾ മേ ക്രൈ കണ്ടോ? ഇല്ല. 8K ഹെർട്സ് ഹൈപ്പർ പോളിംഗ് എന്ന ഈ മൗസ് ഉള്ളത്. 8K ഹെർട്സ് ഹൈപ്പർ പോളിംഗ് എന്നാണ് ഈ മൗസിലുള്ളത്. 8K ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിൻ്റെ മൗസ് 8000 വട്ടം റിഫ്രഷ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് 8000 വട്ടം റിഫ്രഷ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ അതുപോലെ വലിയും.
നല്ല പ്രോസസ്സർ അല്ല, എത്ര കൂടിയ പ്രോസസ്സറാണ് 8000 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ FPS-ലും പെർഫോമൻസിലും നല്ലൊരു ഹിറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊരു കാര്യം. 8000 സ്റ്റേബിളായിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കിതിൽ 8000 ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്തോ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്കൊരു 2000 മതി എനിക്ക് പോളിംഗ് റേറ്റ്. സത്യം പറയാം 2000 ഓക്കെയാണ്. 1000 ഒരു വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ. ബേസ് പണ്ട് തൊട്ട് 1000-ലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2000 ബെറ്റർ. 4000 എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ഒരു FPS ഡ്രോപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ ലൈവ് ഇടുന്ന ടൈം എപ്പോഴാണ്? ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്നത് 9:30 10:30 ഇതാണ് എൻ്റെ സമയം. വാച്ച് പാർട്ടി ഓരോ സമയം അനുസരിച്ച്. പസഫിക് ആണെങ്കിൽ ഇത് വരും, ഉച്ചയ്ക്ക് വരും. EME ആണെങ്കിൽ രാത്രി വരും. അമേരിക്കൻ ടൈമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം അമേരിക്കയാണ് ഇപ്പോൾ കളി. അതുകൊണ്ട് 2:30 വന്ന് 2 മണിക്ക് വന്ന് 2:30 കളി. യോ മാൻ ട്രിപ്പിംഗ് പാൻഡ ഹായ് ബ്രോ. ലൈവ് ഇടുന്ന ടൈം എപ്പോഴാണ്? വായിച്ചല്ലോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ്. അണ്ടർ 10K ബെസ്റ്റ് മൗസ്. അണ്ടർ 10K നിനക്കിപ്പോൾ ഇത് വല്ല ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും വൈപ്പർ V3 Pro എടുക്കാൻ പറയടാ. കിടില മൗസ് വൈപ്പർ V3 Pro. അടിപൊളി സാധനം. അത് ഭയങ്കര ഡിലേ കുറവാണ്. നല്ല കിടില മൗസാണ്. കാരണം ഇന്ന് സെൽഷ്യസ് പകരം ഷ്രൗഡാണ് കളിക്കുന്നത്. ചുമ്മാ പോടെ ഇവിടെ നിന്ന് ചുമ്മാ അറിയാതെ. ലവ് യു ബ്രദർ. നിഷാനെ ചുമ്മാ അറിയില്ലേ ഉള്ള എന്നെ. ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞത് അണ്ണാ സെന്ന് കളി കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാതിരിക്കാം. ഈവിൾ 10 ലൈക്ക് അയച്ച അണ്ണ വണ്ടി അയച്ച്. അണ്ണാ ഞാൻ ഈ വീക്കാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ എടാ. എൻ്റെ കയ്യിൽ 2.5K ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അപ്ഗ്രേഡിങ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫീസ് മൗസ് ഐ ബോട്ട് സ്കിൻ. അത് മണ്ടത്തനമാണ് നിരഞ്ജൻ. സ്കിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട സമയമുണ്ട്, മനസ്സിലായി. നമുക്ക് എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ആർഭാടമാണ് സ്കിൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിൽ നിനക്കാദ്യം നിനക്ക് വേണ്ട പാൻറ്റും ചട്ടിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം കളിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറിന് പാൻറ്റും ചട്ടിയും വാങ്ങിച്ചിടാൻ. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. എന്നാൽ വാലോ മൊബൈൽ ട്രൈ ചെയ്യുമോ? വാലോ മൊബൈല് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ മൊബൈൽ ഗെയിമർ അല്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൊരു പേരിന്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ വരില്ലേ ഫോണിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലോ എടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും കാണില്ല. ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണമെന്നില്ല. ഞാൻ മൊബൈൽ ഗെയിമർ അല്ലല്ലോ. ഷൗഡ് വാട്ട് ഓഫ് സത്യമാണോ? DSK0 നീ എവിടെയാടേ? മിസ്സിങ് യു RP അണ്ണ. അർജുനെ നീ ഓർത്തത് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. വളരെ സന്തോഷം ബ്രോ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. വൈറ്റി സെനോക്സ് കഴിച്ചു ബ്രോ. കഴിച്ചാ? നിങ്ങളൊക്കെ എന്തോ കഴിച്ചടേ? അണ്ണാ എനിക്ക് മൗസ് പാഡ് ഇല്ല. ബട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിടെക് G103 ഇപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് മൗസ് പാഡാണ്. അത് സൂര്യ അത് മൗസ് പാഡ് വേണം. നീ അത്രയും കൂടിയ ഡാക്കൊന്നും എടുക്കണ്ട. 3500 ഹെഡ്സെറ്റും 2000 ഡാക്കൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഒരു 200-300 രൂപയുടെ സാധാരണ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാല്ലേ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഒരു ആമസോണിൽ 3.5 സ്റ്റാറോ 4 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു കൺവെർട്ടർ അത് വാങ്ങിയില്ല. ചുമ്മാ പൈസ കളയും. എന്നിട്ടൊരു മൗസ് പാഡ് വാങ്ങി 500 രൂപയുടെ. അണ്ണ ഇന്ന് അണ്ണൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ സെൻ ജയിക്കുമോ? സെൻ ജയിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എങ്ങനെ മറക്കാനാണ്? ഓൾവേസ് ഫാൻ ഓഫ് മെന്നീസ് ഏഞ്ചൽസ്. ശിവാനന്ദ് താങ്ക് യു ബ്രോ. ഇപ്പം അൽഫാം കഴിച്ചേ ഉള്ളൂ. റേസർ വൈപ്പർ V3 ഹൈപ്പർ സ്പീഡ് ഓർ റേസർ ഡെത്താഡർ V3 Pro. ഡെത്താഡർ V3 Pro ബ്രോ. ഹൈപ്പർ സ്പീഡ് അല്ല എനിക്കിഷ്ടം. ഡെത്താഡർ V3 Pro. ഇതിൽ ഒരു വലിയൊരു മിത്തുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്താഡർ V3 Pro വലിയ കൈക്കുള്ള മൗസാണ്, ചെറിയ കൈക്കുള്ള മൗസല്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്. എൻ്റെ കൈ ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. എൻ്റെ കൈ എനിക്ക് ഡെത്താഡർ സെറ്റ് ആവണ പോലെ എനിക്ക് ഒരു മൗസും സെറ്റ് ആവൂല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡെത്താഡർ. വാലോ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ബ്രോ? ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ഗെയിമേഴ്സ്. ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അവന്. അണ്ണാ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു വിച്ച് ഇസ് ദ വേഴ്സറ്റൈൽ ഏജന്റ് ഇൻ വാലോ? അക്കോർഡിംഗ് ടു യു വേഴ്സറ്റൈൽ ഏജന്റോ? വേഴ്സറ്റൈൽ പ്ലെയർ എന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേഴ്സറ്റൈൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലര് കളിക്കണ ഏജന്റാ. TVM വേടൻ കോൺസേർട്ട് പോയണ്ണ ഭയങ്കര തിരക്ക് ആൻഡ് തള്ളു. ചേട്ടാ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൗസ് പാഡ് ആക്കണോ? പിന്നെ സംശയം എന്തിനും. മൗസ് പാഡൊന്നും ഇപ്പോൾ വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലടാ. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു മൗസും ഒരു മൗസ് പാഡും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞാൻ കാര്യം എന്തിനാ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അപ്പം അത് ഓർഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു മൗസ് പാഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. അതിന് എത്ര 500 രൂപയോ? 500 രൂപ ഇല്ല, 350 രൂപ എന്തിനേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെയും താഴെ മൗസ് പാഡ് കിടപ്പുണ്ട്. 200 രൂപ 100 രൂപ. എന്തൊരു സ്റ്റോറി നെറ്റ് അങ്ങനെ എന്തൊരു ഒരു കമ്പനി പേര് പറഞ്ഞു, എസ് വെച്ചോടാന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ 80 രൂപയ്ക്കൊക്കെ മൗസ് പാഡ് എടുക്കണം. എന്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചു പോയി അണ്ണൻ്റെ ഒരു
അണ്ണൻ്റെ ഒരു മൂഡ് ഒന്നുമല്ല. ഫേവറേറ്റ് വാലോ ക്യാരക്ടർ അതർ ദാൻ ജെറ്റ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബ്രോ, ഞാൻ എല്ലാം കളിക്കും. പി സി അപ്ഗ്രേഡ് എത്രയായി? ഈ ഒരു പി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് മാത്രം കൂട്ടി നോക്കി 5 ലക്ഷത്തിന് പുറത്ത് വരും. ഇപ്പോഴും ശരണ്യ മെസ്സി പോകാറുണ്ടോ അണ്ണ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. എത്ര കാലമായി, ഇനി പോവേയില്ല, പോകാൻ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. അണ്ണ ക്രയോ മൗസ് പാഡിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? റിവ്യൂ ഉടനെ ഇടും. ഗൗതം പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ബ്രോ, ഉടനെ ഇടാം. നീന മാഡം കോംബോ സെറ്റായിരുന്നു. സിനാനെ, ഇഫ് യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് മണി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് മൗസ് പാഡ്. അതിൻ്റെയും താഴെ ഉണ്ടോ? അതിൻ്റെയും താഴെ ഉണ്ട്. MIBR ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാവും. സ്റ്റാർട്ടാവൂടെ? കളി തുടങ്ങാറായി ഗൈസ്. സമയം പോയി അറിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച സമയം പോയി അറിഞ്ഞില്ല. കളി കാണാം. കമാൻ. Okay. We got one more. ഓക്കെ, 2.5 മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക്. എൻ്റെ ലൈവ് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് ഗൈസ്. ഹൗ ഇസ് ആർട്ടിസൺ റുബിക്സെ? ഞാനത് എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കാണും, റീൽസോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് വീഡിയോ കാണും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ മൗസ് പാഡിൽ ഓവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന്. കീബോർഡിലും ഈ 2 സാധനത്തിലും. പക്ഷെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് വേറെ ലെവലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഷ്ണം തുണിയല്ല ഇത്. 7,000 രൂപയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു കഷ്ണം തുണി വാങ്ങിക്കണം, കാർപ്പറ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പലരെയും ചിന്തിക്കും. ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ അല്ല. 7,000 രൂപയുടെ ഈ മൗസ് പാഡിന് അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. എനിക്കത് ഇന്നലെയാണ് മനസ്സിലായത്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായി ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെണ്ണ. എന്തിനാണ് കഴിച്ചേടേ? എനിക്ക് വാലോ ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനി സജഷൻസ്. ലൈവ് മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, ആരും വരൂല കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് ഇടുക. വാലോ മാത്രമല്ല, ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇടുക, കൂടെ വാലോ ഇടുക. മനസ്സിലായ? ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങല്ലേ, ഒരു ഇതായിട്ട് തുടങ്ങല്ലേ. നമ്മൾ ഏറ്റവും മണ്ടത്തനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ ഗ്രൂപ്പിലും വീട്ടുകാരെ ഗ്രൂപ്പിലും കൊണ്ട് സബ് കയറ്റാൻ നോക്കും. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സബ് കയറിയിട്ട്? അത് അവിടെ ചത്ത് കിടക്കുക ചാനൽ. വെളിയിലുള്ള റീച്ച് കിട്ടാൻ നോക്ക്. നല്ല നല്ല കണ്ടന്റൊക്കെ ഇട്ട് പയ്യെ ഇതാക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് വേണ്ടത്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂൺഡ്രോപ്പ് ചൂവിൽ അയ്യോ അതെവിടെ പോയി? മൂൺഡ്രോപ്പ് ചൂ ആണോ ചൂ2 ആണോ? ചൂ2 ആണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. DSP ഇല്ലേ? DSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മൈക്കല്ലേ? DSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C ടൈപ്പ് മൈക്കും ഉണ്ട്. DSP ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത മോഡൽ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കല്ലേ? റാപ്പിഡ് ട്രിഗർ യൂസ് എന്താണ്? റാപ്പിഡ് ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കീ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോൾ റീസെറ്റ് ആവണം, തിരിച്ചു ഞെക്കുമ്പോൾ എപ്പം പ്രസ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം. അതൊരു സെല്ലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഗുണമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ കീബോർഡ് സ്നാപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. AD എന്നടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. AD മൂവ്മെൻ്റ് ഇടുന്ന സാധനം. അതിൽ A ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും A ഞെക്കിയിരിക്കും. D ഞെക്കുമ്പോൾ A വിട്ടിട്ട് ഉടനെ Dയിലോട്ട് മാറും. ആ ഒരു സാധനം ഇത് ഒരു ഹാക്ക് ലെവൽ സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് CSGOയിൽ ബാൻഡാണ്. CSGOയിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എഴുതി വരും, നമ്മൾ കിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെർവറിൽ നിന്ന്, ഈ കീബോർഡിൽ ഈ ടൈമിംഗ് മാറിക്കിടക്കണം, അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പോൾ അതിന് ഡാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? മൂൺഡ്രോപ്പിന് ഡാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ஆனால் 60-70K ഒരു നല്ല ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇവിടെ വല്ല 40-50 കിട്ടുന്ന കാർഡുള്ളതെല്ലാം കിട്ടുമായിരിക്കും ഇവിടെ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അണ്ടർ 2K ബെസ്റ്റ് മൈക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുമോ? നോക്കട്ടെ. അണ്ണാ ഒരു 144 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ എത്രയാവും അണ്ണാ? എൻ്റെ മോണിറ്റർ അടിച്ചു പോയി. 144 ഹെർട്സ് 10 രൂപയ്ക്ക് താഴെ കിട്ടും ഇവിടെ. 8 രൂപ 7 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അണ്ണാ ഇന്ന് C9 ജയിക്കുമെന്നാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. സാൽനോട്ട് 0 വാങ്ങാൻ അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഓർ എനി പ്ലേസ് അറിയോ ബെന്നി ബ്രോ? എടാ ഷിഹാദെ, നീ സാൽനോട്ട് 0 വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം മൂൺഡ്രോപ്പ് ചൂ2 എടുക്ക്. അത് കുറച്ചുകൂടെ നൈസാണ്. മൈക്കുള്ള മോഡൽ എടുക്ക്. പറ്റുക മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നൈസാണ്. ഇക്വലൻ ടു സാൽനോട്ട് 0 അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ. ട്രൂത്തിയർ 0 ക്രിനിക്കൽ ഓർ മൂൺഡ്രോപ്പ്. അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വേറെ പ്രൈസ് റേഞ്ചുള്ള 2 സാധനമല്ലേ? ചൂ2 റിവ്യൂ ഇട്ടായിരുന്നോ? ചൂ2 റിവ്യൂ ഇടും ഉടനെ. ഡയോക്സ് 1 ഉടനെ ഇടും. അണ്ണാ സുഖമാണോ? ഹെഡ്ഫോൺ സോൺ എന്ന് ഞാൻ പറയൂല, വില പറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ വാങ്ങിക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്? C9 ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഐ ആം കറന്റ് യൂസിങ് സാൽനോട്ട്സ്. ഗിവ് മീ അപ്ഗ്രേഡ്. കറന്റ് യൂസിങ് സാൽനോട്ട്സാ? സാൽനോട്ട്സിൽ നിന്ന് നിനക്കിപ്പം ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂത്തിയർ 0 ബ്ലൂ 2 ഇറങ്ങി. ഇപ്പം 2 ഉണ്ട്, 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 ഉണ്ട്. ക്രിനിക്കൽ എഡിഷൻ ബ്ലൂ. സിംഗോട്ട് EM6L ഉണ്ട്. സിംഗോട്ട് സൂപ്പർ മിക്സ് 4 ഉണ്ട്.
എന്തിന് വേണം, എത്ര അപ്ഗ്രേഡ് എടുക്കണം, പൈസ ഉള്ളവരിക്കും. എത്ര രൂപയാണ് നിന്റെ ബഡ്ജറ്റ്? മുഹമ്മദ് എത്ര രൂപയുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ബ്രോ? ഞാൻ ട്രൂത്തിയർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഓൺ ആണ്, അതിൽ 3.5K ആണ്. ഓർ മൂൺ ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആണ്. ആമസോണിൽ 10K ആണ് ട്രൂത്തിയർ ക്രിണക്കിൾ. അത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഇട്ടേക്കനാണ്. വെൽക്കം ടു അടിച്ചു കയറി വാ സാവി. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്, താങ്ക് യു. സെന്റിനൽ താഴോട്ട്, Cloud9 മേളിലോട്ട്. നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ വോട്ട് ഇടാം. കളി തുടങ്ങാറായി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബോയ്സ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ വാച്ച് പാർട്ടി. ചങ്കര ചങ്. Who will win? MIBR final boss or ആരായിരുന്നു? 100 Thieves അല്ലേ? 100 Thieves MIBR എന്ത് കളിയായിരിക്കുമല്ലേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ അട്ടി തള്ളേ നമ്മളെ ചേച്ചി വന്ന്. Our first team out to the stage looking to steal a win. It's 100 Thieves. ഓ ചേച്ചി വിഷയം. ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി. Welcome to Gold, Maniraj. Thank you, bro. Thank you for the membership, man. Means a lot. Thank you. Here comes 100 Thieves now, and again, a lot of pressure on this team. But you heard in that video, avoid Aspas. I'm not gonna lie, you might need a little bit more than that against this MIBR team, Emily. I don't know. No, for sure, especially with how well rounded out. Avoid Aspas. Like, it's not just Aspas. അതാണ് അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റണേ. MIBR എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. ഡേ ബൈ ഡേ അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ അവരെങ്ങനെയോ അതുപോലെ അല്ല ഇപ്പം. ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരെയും സിനർജി നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ട്. മറ്റേ എന്തൊരു കോർട്ടിസൺ അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടല്ലോ ടീമിൽ. അവൻ മുട്ടാൻ കളിയാണ് അവൻ. മെജു എന്തിനാണ് ഉറക്കമില്ല? 2M or 3M ആയില്ലേ ഇന്ത്യ? എടേ നീ എവിടെയടേ ഹോമി? കാണാനില്ലല്ലോടാ. 2:30 ഇവിടെ 2:30. വാച്ച് പാർട്ടി മാൻ, കമോൺ ജോയിൻ. ചേട്ടാ എൻ്റെ ലാപ്പിൽ C ടൈപ്പ് പോർട്ട് ഉണ്ട്, അത് C ടൈപ്പ് ഹെഡ്സെറ്റിൽ സപ്പോർട്ട് ആവുമോ? വേണ്ടതാണ്. ടീം കോർഡിനേഷൻ ഇസ് നൈസ് നൗ ഇൻ MIBR. അതെ, എൻ്റെ 60 Hz മോണിറ്റർ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ദേവ് എന്തൊരു ഭാഗ്യോടാ. വാലറന്റ് മൊബൈൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാവൂലേ അണ്ടർ 5K ഗെയിമിംഗ് IEM? ഉറപ്പായിട്ടും. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ 5K IEM റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ്. മെനി ബ്രോ മെമ്പർഷിപ്പ് 2 months എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? 1 month ആയിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ വിഷ്ണു. ആ സൂര്യ ഇല്ല, നീ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂൺ ഡ്രോപ്പ് തന്നെ. മൂൺ ഡ്രോപ്പ് അല്ല, മറ്റേ നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിടില്ല സാധനം. അത് വേറെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊരു ബെസ്റ്റ് IEM വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 രൂപയുടെ ബെസ്റ്റും 10,000 രൂപയുടെ ബെസ്റ്റും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യില്ലേ. പട്ടിയെ കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കണ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ടേൺ ഓൺ. So I think this MIBR squad has got a lot going for them right now, and this map draft is something that I'm going to be particularly. ഷിഹാദെ മൂൺ ഡ്രോപ്പ് ചൂറ്റു ഇതില് ഹെഡ്ഫോൺ സോണിലുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്. I mean, split a middle ground map for both of these teams here, and I think this is. I was kind of thinking in my head. ആ പട്ടിയാണോ ഇനി IGL? അതെ, നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യണത്? MIBR 100 Thieves ഫാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലേടേ. എടാ പോടാ ഭയണ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ അണ്ണാ സെന്നിന്റെ കളി കാണുന്നുണ്ടോ? പിന്നെന്ത് കാണാമല്ലോ മാധവ, നോക്കട്ടെ. പിന്നെടാ സുഖമാണോ? 100 Thieves 100 Thieves ആരും വോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? 100 Thievesനെ പിള്ളേരെത്തി, വോട്ട് മാറി. എടാ തള്ളേ, വോട്ട് മാറണം. 100 Thieves പിള്ളേരെത്തി. 100 Thieves have the tools necessary to be able to do so. Doug, you're giving me ഒരു രീതിക്കും 100 Thieves ഒരു പുഷ് ഓവർ ടീം അല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് മറ്റേ MIBR ജയിച്ചെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ ഇരിക്കരുത് ഒരിക്കലും. ഒരു എന്ത് പറയാനാണ്, ഒരു വീക്ക് ടീം അല്ല 100 Thieves. പ്ലേ ഓഫ്സിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറയാനാ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ പറയുക. അവരൊരു OG ടീമാണ്. അവര് കുറെ കാലമായിട്ട് കളിക്കണേ. ഇതില് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ 100 Thievesന് അസൂണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അവൻ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കളിയാണ് കളിക്കണത്. ഇന്ന് അവൻ ആ കളിയാണ് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MIBR എടുത്തിട്ട് പണ്ണു വേണം. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മൾ ആസ്പാസ് ആ ലെവലിലാണ് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, MIBRലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. ആസ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളില് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല. അതൊക്കെ മാറി, പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല. ആരടാ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ചേമ്പർ ഉണ്ടോന്ന്? എവിടെടാ ഗ്ലാസ് ചേമ്പർ? അതിന് മറ്റേലാണോ, മാസ്റ്റേഴ്സിലാണോ? യെസ് മെനിയാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദേ ബൈ ദോസ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി തിങ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് വർത്ത് മോർ ദാൻ
they bought them. അതെ, അത് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. 1000 രൂപയുടെ സാധനത്തിൽ 1000 രൂപയിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ 10,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപ 3,000 രൂപ 2,000 രൂപ കമ്പയർ ചെയ്യില്ല. സേജോ തള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതെ പോടാ സേജടാ. എടാ അഹമ്മദ്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ, എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ പിടിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് 70K ആവോ ഈ ബിൽഡിന്? 70K ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ലൊരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അഹമ്മദ് പോർട്ടബിലിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം. അതല്ലെങ്കിൽ PC ബിൽഡ് ചെയ്യാനാ ഞാൻ പറയും 70Kയിൽ. ക്രയോ ഓൾവേസ് ഏജ് ആണ് തന്നെ. വിഷയം ഗൈസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. MIBR sees that and they haven't reviewed them and countered them. How will they adapt with this comp? MIBR are already a cautious team. They're willing to play slow at the beginning of these rounds as well, wait and feel it out a little bit. And I mean, listen, that's just going to be to wait for the initial. Guys, live ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ ലൈവിൽ. And generally, I would say as well, in terms of macro play, I would give an advantage over to MIBR. I think that they can work the map a lot better. They set up ASPAS for success a lot better on top. ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി. Got back on that one. Is that a change up? I don't have my. It's the same. Yeah, it's the same combo they've always been running. ലൈവാണേ കളി തുടങ്ങി. ഇന്ന് സെന്റിനലിലെ കളിയുണ്ട് 5:30. എല്ലാരും ഓടി വാ. Let's go boys, let's go. എല്ലാരും ചീറി. എടാ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തോ, മറ്റേ സ്ലോ മോഡ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഹൗസ് ആർട്ടിസൻ Mousepad, is it worth to spend on it or will it take time to give the exact opinion? സമയം എടുക്കും ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ. പക്ഷെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ പറയാം, I was wrong. എന്ന് വെച്ചാൽ Mousepad കൂടുതൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഒരു തുണിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കഷ്ണമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാറി. എൻ്റെ ഈ പൈസക്കുള്ളതിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയും. അത് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറി. പക്ഷെ ആദ്യമേ കയറി Mousepad ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറയൂല. നിന്റെ ഗെയിമിംഗ് ഗിയർ എല്ലാം സെറ്റായി നല്ല കമ്പ്യൂട്ടറായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവൂന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ, പിന്നെ Mousepad, ഹെഡ്സെറ്റ്, ഒരു ആവറേജ് സാധനങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മോണിറ്റർ ഫസ്റ്റ്, മോണിറ്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ. സാംസങ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. കളി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇനി ചിയറിംഗ് മോഡിലോട്ടും കളി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മോഡിലോട്ടും ആവും. സാധനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഇതൊക്കെ വിട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് 2 മണിക്ക് ലൈവ് വന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് എല്ലാവരെയും കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദ വാച്ച് പാർട്ടി നൗ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. I think a lot of the thought comes down to that Sage wall. How to bait it out and how to play around those timings. Yeah, Cryo often not getting too early unless it's a quick dive into mail. So I like Osbos priming that dash, getting ready for the contact. Play with the wall. He's gonna get Cryo dealt with. Xander and Asuna getting a couple kills on the backside. രണ്ട് കില്ലിട്ടി, അസുന കില്ലിട്ടി, സാഡറിന് കില്ലിട്ടി. Ring around the Rosie. On top of this, Pillar, he's not gonna be able to find anything. A 2K. So a 3v2 on the retake. Adsin 2 kill എടുത്ത് 2v2 2v3. MIBR ൽ 3 പേരുണ്ട്. ആളിയ ബോസ്റ്റിയർ ഒരു മുട്ടാൻ ലർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Yeah, luckily you got those boxes, so it's ബോസ്റ്റിയർ ലർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. ഉറപ്പായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. No problem for EU, but really waiting for Boostio's flank. പക്ഷേ 3 ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോ എടുത്ത് മാറി. കണ്ട ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഫോ എടുത്തിട്ട് അവൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങിയണ്ട. ഒരു ടീമേറ്റിന്റെ ബാക്കപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി അവനെ മോളിട്ട് പണ്ണി അവനെ. നൈസ്. കൊർട്ടേസ്യ ഇവരാണ് ഞാൻ പറയാം. കൊർട്ടേസ്യ ഇവന് ആർട്ടിസിയൻ എല്ലാരും നല്ല കളിക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ബ്രോ. ഈ 100 തീസ് അണ്ണ ഹായ്. അനിമേ ഹായടാ നീ എത്തിയല്ലേ. വിഷയം പിന്നെ ലേറ്റ് ആയോ? എടാ ജോഹാനെ വെൽക്കം ഡാ. ലേറ്റ് ഒന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് സമയം. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മോനെ. വിഷയമാണ് ഇനി. വിഷയല്ലേ. ഡേ ബൈ ഡേ ഇപ്പം കറന്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് ആയി പറഞ്ഞ ഒരു ടീമാണ് MIBR. ശരിക്കും പറയുക. എനിക്ക് അസൂണയുടെ കളിയാണ് കാണേണ്ടത്. ഇന്ന് അസൂണ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. അളിയാ ഓമന്നെ നക്കണ അവിടെ എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും പോയി രക്ഷിരടാ അവനെ. ഓ ബാക്ക് ഇറക്കി ബാക്കപ്പ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ തന്നെ. വിഷയല്ലേ. ഇതെന്താ ഇത് ഷോ ഹൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അമിത്തിന്റെ ചാറ്റ്. അത് അങ്ങനെ വരണ എന്താണ്? മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ഇത്?
Message is held. MIBR has been doing a lot of the FPX buying this stage of getting 3 rifles, 2 pistols. Streamന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ശരിക്കും പറയണം, കഴിഞ്ഞ 2 സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ പ്രീവിയസ് സ്ട്രീംസിനെക്കാളും? കാണാൻ Verno getting that in main, Artsin putting the spike down onto the ground. Just getting those 2 power ults online. One of the weaknesses you could maybe say with MIBR's comp is they don't have a lot of power ults, right? They're running the Jet instead of the Raze. One of those knives, of course, can be very high impact, but not the instant sight clearing piece. അയ്യോ അളിയൻ ചത്ത്. ഇല്ലടാ, അപ്പൊ തന്നെ ബാക്കപ്പ് വന്നടാ. ഓ നൈസ് ബാക്കപ്പ്. 3 more ult orbs given over to Verno. 3 more ult orbs. And getting him and Artsin online early, very, very important. Cryo probably be looking Oh, to nice here, Cryo, nice try. പക്ഷേ flawless man, flawless. വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ബ്രോ, വലിയ വ്യത്യാസമില്ലേ? ഓ അപ്പൊ എന്തിനാ പ്രശ്നം? നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് ഒന്നും അല്ല എന്നാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്യാമിൽ എവിടെ ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെ ആ മശവ് മാറിയാടെ ഈ ക്യാമറയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മശവ്. മെനി ബ്രോ ഹായ് തരുവോ? സജു ഹായടാ. ഹായ് 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 ബ്രോ ഹായ്. മെനി ബ്രോ ഒരു ഹായ് തരുവോ? ആ സജു തന്നെ. റേ ഗെയിമിംഗ് ഹായടാ. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 ടീംസിന്റെ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. Xander stunned, dashed on, and Ospas through the wall can't quite find the kill. Xander low though, but MIBR besides their own a little bit. അവര് സൈറ്റിലും കേറിയടേ, ഫുൾ സൈറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഫുൾ റീടേക്കിന് കളിക്കുക. അയ്യോ അയ്യോ. Yeah, my eyes are on mid right now. Shenam going for this late. ഷെനത്തിനെ പൊക്കാൻ, അളിയനെ പൊക്കിയിട്ടാ, ബോംബ് ഇട്ടാ പ്ലാൻ ചെയ്യണ പൊക്കാനാണ് പ്ലാൻ. അളിയനെ കൺകസ് അടി സക്കേ. അളിയ സെനത്തിന്റെ ലെർക്ക് അളിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, ക്രയോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഓ മൈ ഗോഡ്. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ബ്രോ, വി ആർ പ്ലേയിങ് സ്പ്ലിറ്റ് and there is always a chance for comeback. ഈ മാപ്പിന്റെ അത്ര കംബാക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള മാപ്പ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റാ പോലെ 9-3 നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഓ എന്ത് ഫ്ലിക്കർ അത്, അടി സക്കേ. എന്റെ അമ്മു. ആസ്പാസ് എന്ന ഫോമിലാണ് മോനെ, ആസ്പാസ് എന്ന ഫോമിലാണ്. വേറെ ഉണ്ട് 6 കില്ല് 0 ഡെത്ത്. അവരെ ഫുൾ ടീം ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്, ഒരാളില് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല. ഇപ്പൊ ആസ്പാസ് എന്നുള്ള പ്ലെയറിൽ മാത്രമല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ശരിക്കും പറഞ്ഞ. ഓ അവനെ പണ്ണ ഓട്ടിക്കത്. അവര് കേറണോക്ക് ആരും ചോദിച്ചാലും പറയാനില്ലാത്തവരാണ് കേറണേടേ. ഫുള്ള് സാധനം പറക്കിട്ട് ഫ്ലാഷ് വിട്ട് സാധനം എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് അങ്ങ് കേറുക. അവരുടെ സംസാരം ഒന്നുമില്ല, ആടി കേറി ചെന്ന്. 3 പേര് വരണുണ്ട്. അസൂണ ഇതുവരെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയില്ല കേട്ടോ. അസൂണയ്ക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഫുട്ട് എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൺകസ് കമ്മിങ്. ഓ ആസ്പാസിന് അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ് അടുത്തവൻ പറഞ്ഞോണ്ട്. അടുത്തവനെ ലെഫ്റ്റില് റൈറ്റില്. ഓ നൈസ് 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 നൈസ്. ഏ അശ്വിനെ ഹായടാ. Aspas we like health. What's health? 10 HP is enough for me. സത്യം സത്യം സത്യം. പ്രജീഷ് ബ്രോ ഇന്ന് 5:30 സെന്റിനറിലെ കളിയുണ്ട്. ഈ കളി മിസ്സാക്കല്ലേ കേട്ടാ. നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് ടീം ഉണ്ട്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് സെന്റിനൽ. രാത്രി ഇത്രയും വരെ ലൈവ് ഉണ്ടായിട്ടും 2:30 ലൈവ് വന്നിട്ടും 400 പേര് വാച്ചിങ്. Did you notice that Aspas is playing in Chinese interface in Valorant even though he is Brazilian? Can he understand anything? എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും ചൈനീസില്. അതെന്ത് കാര്യം ഞാനും ആലോചിച്ച. സ്പെക്ക് ചെയ്യണുണ്ടായിരിക്കൂലേ, അതോ ആസ്പാസിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും POV കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പെക്ക് ചെയ്യണുണ്ടായിരിക്കൂലേ അത്. Slow. That'll mean it's a little more difficult for Ospas to get in, but he dives forward, and this time Cryo in a position to escape. Yeah, this time Ospas trying to make a lot of presence.
As MIBR get ready to go. This എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക സജഷനിലൊന്ന് പോട്ടെ അതുകൊണ്ടാ പറയണ കുറച്ച് വരെയുള്ളൂ നിങ്ങൾ Give a little bit of space എന്റെ മോനെ അത് കളി അത് കളി raise rocket from Asuna is especially crucial there, satcheling into main, getting the kill on the player there, and then you have 100 cut off to, it's no longer a split, it's just straight up fight through heaven where they're all trying to നിഷാനെ റൈറ്റ് കറി മാറ്റിയാ മതിയടാ. you and Cryo have a crossfire. And the breach ult, the only area it wasn't hitting was the Cryo player in hell and heaven. Aspos gang fine boy ആണ് തന്നെ We're coming in from. Crossfire, like you say. ബെസ്റ്റ് ജെറ്റ് ഇൻ VCT അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല. MIBR a similar look with the 131. ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നൊക്കെ പറയും, പലരും ആസ്പാസ് എന്ന് പറയും, കുറെ പേര് മറ്റേ മറച്ചെന്ന് പറയും, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഈക്വലന്റ് ആണ്. ഇതിലൊരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ടീം ഗെയിം ആണ്. ടീം എക്സിക്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്ലെയറിന് കളിക്കാൻ പറ്റണം, മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഞാൻ ഇതെപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറ്റിന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. സെനം പയ്യ പോണുണ്ട്, സെനത്തിന് കില്ല് കണക്ട് ആവും. കണ്ട് കണ്ട് ഓ നൈസ് എന്റെ റിവൈവ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല. ആളിയാൻ ചത്ത അതി കിടന്ന്. എന്റെ മോനെ ഹായ് അണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു. ഡെക്കു ഗെയിമിംഗ് ഹായടാ ഹായടാ. പ്രണവ് വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ, ഇമോർട്ടൽ മെമ്പർ. റേഡിയന്റ് അടിക്കണ്ടേ? സെക്കൻഡ് റേസ് ബെസ്റ്റ് ജോഗമൻ യോർ വാസ്പാസ് ജെറ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്, നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും അവര് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കളിക്കണുണ്ടല്ലോ. ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും അവർ കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണുണ്ടാണ്, മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ ലെർക്കാണെങ്കിൽ സെന നല്ലോണം ചെയ്ത്, മനസ്സിലായ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറിന് ബെസ്റ്റ് ആക്കണ ഒരു ടീമാണ്, അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോള് കളിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ കില്ലെടുക്കണം, ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആദ്യം മാറണം. ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ കില്ലെടുക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ കില്ലെടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ്. നമ്മളെ മലയാളികളെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വളരെ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങളത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക. ചേംബർ ലീഫ് വാലറന്റ് ടീം പ്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ. Jing was the best race in VCT. Brazilian challengers respectively, but Chedam, he's been having some really high impact games. ഇതിലെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ്, ഒരു ടീമോ ഒരു പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ആവണം ഭയങ്കര പാടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡീമൻ 1 ഒരിടയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾ ഇരുന്ന് അവരെ കൗണ്ടർ ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾ അവർക്കെതിരെ കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അവരെ ഗെയിം പ്ലേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ തളർത്തുന്ന രീതിയിൽ കളിക്കും. ആദ്യമേ ഇനിഷ്യൽ പിക്സ് കൊടുക്കൂല, അവർക്കൊരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂല. നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്ന് തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സിലായ? ഒരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല പ്ലെയർ പോപ്പ് ഓഫ് ആവുന്നത്. ആ മൊമെന്റ് അവർ കൊടുക്കൂല, മാക്സിമം അത് അവർ പഠിച്ചിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ പിന്നെ പയ്യെ താഴോട്ട് അതിന് വേറെ ആൾക്കാർ കയറി വരണം, വേറെ ടീം കയറി വരണം. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജെഞ്ചിയുടെ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടപ്പോഴത്തേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ലേ ജെഞ്ചി എന്നെയാണ് ടീം എന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തിനായി? അങ്ങനെയല്ല, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പവർ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽബിൻ ബോൾ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 4 pound. താങ്ക് യു മാൻ, താങ്ക് യു മെനി ബ്രോ. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ സൈഡ് ഫോർ വാട്ട് എവർ വി ആർ പുഷിങ്. ഡീപ്പിലാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സൈറ്റ് ചെന്ന് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഒരു പുകയിട്ടൊക്കെ ഡാഷ് ചെയ്താൽ മതിയാ, കമ്പി പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം, കറക്റ്റായിട്ട് പുകയിട്ട് കൊടുക്കണം, കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് സൈറ്റിൽ കയറി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആണോ അല്ലേ? ഞാൻ തർക്കിക്കല്ല, ഞാൻ കാര്യം പറയുക. അപ്പൊ നിനക്കത് ശരിയെന്ന് തോന്നിയാൽ നീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. MIBR's going into it quickly. Osbot's ahead of the play, but Asuna stunned.
He gets the job done. Asuna പണ്ണിയുടെ ആസ്പാസിനെ. And now look into mid. മതില് എടാ ഇവന്റെ മതില് എന്റെ അമ്മോ. ബോൾ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ അളിയനെ പൊക്കി അളിയനെ തൂക്കി അളിയ ഓടണം. അവനെ രക്ഷിക്കുന്ന അപ്പൊ തന്നെ സ്മോക്ക്. എന്റെ മോനെ. ചേട്ടാ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? പ്രണവേ താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിംഗ് ബ്രോ. ഞാൻ കഴിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. ഷട്ടർ ഐലൻഡ് താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഇത്രയും രാത്രി വന്ന് ഈ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതിൽ വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. അർസുന അടുത്ത കില്ലെടുത്ത് കാണിച്ചില്ലടാ. Yeah, his teammates had gone for the spam, so he thought he could maybe find a timing. Underthieves have beautiful information over the A side, now creeping up right on the corner of the orb. This position for EU is great. He got 2 kills in heaven here just a few rounds ago. That's true. After these things, duelists should make space. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഡീപ് ഡൗൺ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അത് നീ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും ചെയ്തു കൊടുത്താലേ വലിയ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡുവലിസ്റ്റിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തോന്നായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്ലെയറിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ആസ്പാസിൽ ഒരു പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല. ആസ്പാസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല, പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കളി കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാരെയും കളിയും ഒക്കെ. ജയിക്കുമെന്തോ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ അവൻ കളിച്ച് കുറെ നാളേക്ക് കളിക്കണോണ്ടായിരിക്കും. നൈസ് ട്രൈ അല്ലേ, നൈസ് ട്രൈ. നാലാമത്തെ എന്താ അടിയടാ അടിച്ചത്. നൈസ് ട്രൈയുടെ നൈസ് ട്രൈ. എന്റെ പൊന്നോ, നൈസ് ട്രൈ അല്ലേ. സെൻ മാച്ചിന് കാണുവാണ് ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട്. ഓക്കെയാണ് ഷട്ടർ എന്നെ പോയിട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ the €2 ബ്രോ. പൗണ്ട് അല്ലേ ഇത്. MIBR just about perfectly until this moment. ദൂർത്തടിച്ച് കളയാൻ 10 lakh കിട്ടിയാണ്, ഒരു അണ്ടി കിട്ടിയില്ലേ. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിംഗ്. Nice call. Let's go. That's the champs winner. ലൗഡിൽ ആസ്പാസും ഗോട്ടീസിനും ഡ്യൂലിസ്റ്റ് മെയിൻ ട്രൈ ഔട്ട് എന്നിട്ട് ആസ്പാസിനെ എടുത്തത് ആണല്ലേ. വിഷയം മാച്ച് ആൻഡ് ബോത്ത് ടീംസ് ആർ റിയലി ഗുഡ്. ഹിന്ദിക്കാരോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഓൺ F4. അത് നമ്മള് ഓടേ അതെ അതെ സത്യം സത്യം. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഡിസ്കോഡില്. അയ്യോ ഇത് എന്തിനായോ എന്തോ. എന്തിനു നടന്നത്? They're protecting this body. 3 players ready to challenge Cryo. Swinging into him. MIBR trying and trade out, but it's down to a 1-on-1. And Cryo nearly got the kill. നൈസ് ട്രൈ എടാ ക്രയോ, നൈസ് ട്രൈ എടാ. ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് മോനെ. നമ്മള് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ, നമ്മള് പല കളികൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ചില അത് ഹിന്ദിക്കാരതൊന്നുമില്ല, മലയാളികളാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ. ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ കയറി ചെന്നിട്ട് നല്ലൊരു വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പല കളികളും നല്ലോണം നമ്മൾ ഹിന്ദിക്കാരായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരെയും ജനറലൈസ് ചെയ്യില്ല. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊരു ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്, അവരുടെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരെയും ജനറലൈസ് ചെയ്യില്ല, ഒരു കാറ്റഗറിയും ജനറലൈസ് ചെയ്യില്ല. ഹിന്ദി പീപ്പിൾ ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ ചിലര് സം പീപ്പിൾ Thieves are going to have to capitalize off their ultimates in the next round. Their comp can be pretty annoying on the attacking side if they're in post-plant situations. ഇത് മിഡ് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ എടുത്ത് മിഡ് ഇൻഫോ ഒന്നും ഇല്ല, ഇൻഫോ എടുക്കാൻ വരെ ഒന്നും ഇല്ല. എന്തൊരുണ്ട് ഒരു മറ്റേ ഇവന്റെ പട്ടി മാത്രമുണ്ട്, എന്തൊരു തയോന്റെ ഫുള്ള് വിട്ടുകൊടുത്ത് മിഡ് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് കളിക്കുക. ഓ അസൂണ ഫോർ യു ബ്രദർ, അസൂണ. എങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല കില്ല് കിട്ടണത്. മറ്റേ ഹെവൻ ലാസ്റ്റ് പാസ് ഡാഷ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റണ്ടിലാണ് അടിച്ചവൻ. നോക്കട്ടെ. Certainly taking their time for now. Again, just going for the contact plays. കൺഗസ് ചെയ്ത് ഓടി ഇതോ അളിയനെ തൂക്കി അളിയനെ അടിയിൽ തൂക്കി. രണ്ടുപേരും സൈമൾട്ടേനിയസ് പുഷ് ചെയ്യണുണ്ടോ മെയിൻസിന്നും മിഡിന്നും. കറക്റ്റ് ടാൻഡം
A one-player deficit, 2 guns, a rolling thunder. Rolling thunder ഉണ്ട്. But Aspas holding the line. Aspas, the final boss is still alive, brother. അളിയ റോളിംഗ് തണ്ടർ ഇട്ടാണ് അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ലടേ. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ലടേ. ബ്രോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വാലോ ബോറാണെന്ന്. ഓക്കെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ വാലോ കളിക്കുന്നു. ഞാൻ വെറും ഒരു ബ്രോൺസ് പ്ലെയർ ആണ്. ബട്ട് ഞാൻ വൺ ഡേ നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ആകും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. വാലോ കളിച്ചു തുടങ്ങി. ബ്രോയിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. എടാ കെൻസോ ആരും പറയണ കേക്കണ്ട, നീ കളി. ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിലിപ്പം നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കളിക്കണ്ട. ഓക്കെ ഫൈൻ, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നീ കളിക്ക്. വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. പുതിയ ആൾക്കാരെ വാല കളിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടെടുത്ത് സെറ്റാണ്. പിന്നെ വെറും ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയണ്ട, എല്ലാ റാങ്കും നല്ലതാ. Here they're going to take their time with that operator and then late round trade it over, go for an exit. I mean the best proof of this is look at spawn. There's a spike back there. We don't need that. They're going to be taking their sweet റാങ്കിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ചുമ്മയാണ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. സത്യം പറയല്ലോ, എല്ലാ കളിയിലും ഫെയർ അല്ല റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. നല്ല കളിക്കുന്നവരെ കയറിപ്പോയി കറക്റ്റ് റാങ്കിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഗോൾഡിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ചുമ്മാ അസെൻഡന്റ് എത്തണം അറിയാമോ? ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റ്, ഡയമണ്ടിലെ കളിക്കുന്നവര്. ഡയമണ്ട് പിന്നെയും പോട്ട്, പ്ലാറ്റ്, ഗോൾഡ് കളിക്കാൻ എത്ര നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? റാങ്ക് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണ കളി നന്നായിട്ട് കളിക്ക്. ജയിക്കാൻ പോലും കളിക്കരുത്, നന്നായിട്ട് കളിക്ക്. കറക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ, കറക്റ്റ് പീക്ക്, കറക്റ്റ് വേണ്ട ഡ്യൂവല്. അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ജയിക്കണം പോലും ഇല്ല. അത് തൂറിപ്പോയേട്ടാ. അളിയനെ പണ്ണി, അളിയാ പുഹക്കകത്ത്. അയ്യേ ആൻഡ്രോ അടിച്ചു കൊന്ന്. സത്യം കറക്റ്റ് ബോഡി തന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത്. And that's the downside of playing with the operator. You don't find anything with it and you end up with these. I don't know, it felt like Aspas thought he had a timing that he ended up not really having and they rushed into the exit. Proper team illa hard stuck in plant. Proper team വേണ്ട, ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കും. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ ഗൈസ്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാത്തടത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടീംമേറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഈ 400 പേർക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈവ് കാണാൻ വന്നവർ, 3 മണിക്ക് വന്നവർ, എനിക്കൊരു വില തരണവരാണ്. ഞാൻ എപ്പോൾ ലൈവ് വന്നാലും പറ്റുമെങ്കിൽ വരണവരാണ്. ഇതിലൊരു 3/4 ആൾക്കാർ വാല കളിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെ മാത്രം അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടല്ല. അവരെ വിളിച്ച് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് പോകരുത്. നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഡിസ്കോഡിൽ നിൽക്കുക, നമ്മളെ വാട്സാപ്പിൽ നിൽക്കുക. മനസ്സിലായി? എന്നാലേ എല്ലാവർക്കും കയറാനും കളിക്കാനും ആളെ കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അതിൽ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോകരുത്. ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ ഇവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങി പോകരുത്. മനസ്സിലായോ? See how he calls it too? Like he's playing solo over towards the A side just to take one shot and uses stun to stall. എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് കേറി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് അത്രേ പറ്റൂ. Spotting the spike too. തെറാപ്പിസ്റ്റ് എടാ, നിങ്ങൾ ആരും ജയിക്കാൻ കളിക്കണ്ട ഗൈസ്. നിങ്ങളെ റോള് കറക്റ്റ് ആയി കളിക്കാൻ കളിക്ക്. വേണ്ട ഡ്യൂവൽസ് എടുക്ക്, വേണ്ടാത്ത ഡ്യൂവൽസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യ്. Losing 2 players this late into the round, still don't really have anything to work with here. Yeah, have to break the wall just to keep some amount of threat alive, but 100 Thieves have not given up this space really at all. Only now falling back a little deeper into heaven because it's late on the clock. 100 Thieves can set up that crossfire. Falling off of Cryo's contact here. 30 seconds Cryo left. wide on the angle. And good with the shots. Osmot's dead. The next player. Just Verno. Guys, നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ. I'm 35. I have mortgage and wife. I play after my job. But for last 4 seasons, I immortal ആണ്. Normally always solo queue ആണ്. Keep playing guys. Easy. I feel like fist bump. Same here, brother. Out of the game in a way. This last round, I like 100 Thieves' decision to homies. mid fight. That's something we had. We have so much in common.
So you're sort of expecting the read from MIBR after the slow PC പോലും ഇല്ല ബട്ട് വാലോ ഇഷ്ടമാണ് റോണിക്സ് ഉടനെ വരും വാലോ മൊബൈൽ ഉടനെ വരും PC ഒക്കെ തന്നെ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പം പാവോടെ ഈ പണി കളഞ്ഞ് കളി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ 7-4 പക്ഷെ 4 റൗണ്ട് പിടിച്ചേ നല്ലൊരു സ്കോറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ മാപ്പിൽ ഇതൊരു കംബാക്ക് മാപ്പാണ് നിവേദടാ നിനക്കൊന്നും പറയല്ലേ ഹോമീസ് ഫ്രം കേരള ചാറ്റ് കണ്ടിട്ട് 48 വയസ്സായി കേസവന് 48 വയസ്സ് പക്ഷെ എന്നാ പോലും വാലറന്റ് കളിക്കുമോ രാത്രി ഇരുന്ന് തീർത്തോടെ എന്നാലും വിഷയം Still one of these anchors fist bump Nived, fist bump. Rolling Thunder used. Counter stun from Boosty. But out onto the side is Ospas, getting away from the utility as the ult-in gets some help. Spike still yet to ford the river. And Ospas has to hold. Keep 100 Thieves out of this site, but they're എന്റെ ആളിയ സ്പാം ചെയ്തിട്ടാ എല്ലാരും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമില്ല അടിച്ച് കാല് കളഞ്ഞ് 7-5 for Thieves. അണ്ണാ നമ്മളെ ടീമിന് വേണ്ടി എല്ലാരും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഏജന്റ് അടുത്താണെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് കളിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ റോള് ചെയ്യാണ്ട് 100 Thieves വിഷയം ചാറ്റ് അങ്ങ് പോയടേ താങ്ക് യു ഗെയിം ത്രാവിസ് താങ്ക് യു 179 എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തോളം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉമ്മ വയ്ക്കും ഉമ്മ നിവേദൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിവേദ് എവിടെ ഉണ്ടാ വാട്സാപ്പ് നോക്ക് ഞാൻ അതിൽ തരാം You might have heard I'm going through a little upgrade with my tats. So when Verizon announced that everyone gets a free phone on any plan, ഒന്നും അയച്ചില്ലല്ലേ count me in. നോബ് എടാ എനിക്കൊരു 1,00,000 പോയിന്റ് ഇട്ട് ഞാൻ നിവേദന ഒറ്റയടി ചെയ്ത് കിടത്താൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഒരു 60,000 പോയിന്റ് എനിക്കൊന്ന് അയച്ച 60,000 ഡെയിലി ഓരോ ടീം കൂടെ കളിക്കും നോ യൂസ് ഒരു സിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല എടാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡിസ്കോഡിൽ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡോടോടെ വിളിക്കുക എനിക്ക് ഈ റാങ്കിൽ കൺട്രോളർ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ വേണം അല്ലെ കൺട്രോളറിൽ ഏതൊക്കെ ഏജന്റ് കളിക്കുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വിളിക്കും ഒരു 2 സ്റ്റാക്ക് കളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 സ്റ്റാക്ക് മാക്സിമം 5 സ്റ്റാക്ക് കളിക്കേ ചെയ്യരുത് ഒരു ലോബിയിലും 5 സ്റ്റാക്ക് കളിക്കരുത് റാൻഡമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണവർ വെച്ച് 5 സ്റ്റാക്ക് കളിക്കരുത് 5 സ്റ്റാക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് 5 സ്റ്റാക്കേ വരുള്ളൂ അവർക്ക് സിനർജി ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നും കളിക്കുന്നവരായിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കെട്ടിയിടും അതാണ് സംഭവം ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് മോളെ ഹലോ മക്കളെ ക്യാഷ് ആയി അണ്ണാ ഞാൻ ഗോൾഡ് 3-ൽ 1.5 എന്തായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് തരുമോ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കണുണ്ടാ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കണുണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുറേ ക്രിറ്റിസിസം വരും ഒരു ഗൈഡാണ് എൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നൊരു ഗൈഡ് ആ ഒരു സാധനം ഫോളോ ചെയ്ത് റാങ്ക് അപ്പ് നിങ്ങൾ ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റാങ്ക് അപ്പെങ്കിലും ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണി നിർത്തിപ്പോവും മനസ്സിലായ നോ മണി നോ ഹണി കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇരി ടീം ഇല്ലാത്തവർ ഡോൺ ബി സാഡ് ഗോ സോളോ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഫൺ ആൻഡ് ചാലഞ്ചിങ് ഞാൻ റൗണ്ട് 1 ഇയർ ഫ്ലാറ്റ് ഹാർഡ് സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കളിക്കില്ലേ AGR റെൻസോ അങ്ങനെ കളിക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വേണോടാ ആരെങ്കിലും ഇവർ സംസാരിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ജയിക്കാൻ കളിക്കരുത് പക്ഷെ കളിക്കുന്ന റൗണ്ട് റോൾസ് ഡ്യൂവൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കളിക്കും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ജയവും തോൽവി നോക്കണ്ട റാങ്ക് നോക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം തീട്ടോ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നീ ഗോവയിലുണ്ടാ നീ ഇവിടെ വന്നാ തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ചെയ്യും നിങ്ങൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 ഹലോ ഗോഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു യെസ് ഐ ആം അലൈവ് എടേ ശരിയല്ലേ ഗ്യാസ് അബിയുടെ ഇവിടെ കുറെ നേരം വന്നിട്ട് ജിപേ ഒരു 500 ഇട്ടതായോ ഇട്ടുതരാം ഗൈസ് അപ്പോൾ വാ ഞാൻ നിവേദനം ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഈ ഒരു ബ്രേക്കിന് ഡ്യുവൽ നിവേദ് നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് അയക്കരുത് ഞാൻ അവനെ ചെയ്യുകയാണ് യൂണിറ്റ് 100,000 10,000 ഡേ വാ കൊച്ചിയർക്ക വാ അക്സെപ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് പോവാനുള്ളതാണ് മനസ്സിലായ ചെയ്തിട്ട് പോവാനുള്ള എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് മോനെ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് എനിക്ക് ഡ്യുവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്നളിയാ ഡ്യുവൽ @നിവേദ് യൂണിറ്റ് 100,000 10,000 ആരടാ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തത് 50,000
വാടാ, ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരണം മിസ്റ്റർ. നീ വാ 50,000 വേടാ മനെ. വാ 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 ഞാൻ ഇവനെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവനെ കിടത്ത് അങ്ങ്. ഇനി വേണ്ടവൻ അക്സെപ്റ്റ് മനെ. ഡ്യുവൽ നിവേദ് പെട്ടെന്ന് വാ മനെ, ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ, കളി തുടങ്ങ. റിസൾട്ടിന് ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. റിസൾട്ട് കമോൺ പെട്ടെന്ന്. അത് വരുന്നില്ല എന്തുവാണ്. ഡ്യുവൽ @നിവേദ് യൂണിറ്റ് 10 100,000 10,000. ബാടാ മോനെ, അക്സെപ്റ്റ് മോനെ, ഒന്നുകൂടെ അക്സെപ്റ്റ് മോനെ. ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ ചെയ്യേ കൈസ്, വച്ചേക്കുന്നില്ല. ഇതോടെ അങ്ങ് കിടത്ത് അവനെ ഞാൻ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യടാ. കൊണ്ടുപോയടാ പോയിന്റ് മൂഞ്ചി. എടാ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണേ ഗൈസ്. നാളെ എല്ലാരെയും പോയിന്റ്സ് പോവേ. നാളെ ഞാൻ ട്രിം ലാബ്സ് പോയിന്റ്സ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. I think a pretty clear example of the difference between these two teams. They only play Jet on one map, Icebox, and even there a lot of teams don't even. ജീവിതം വെറുത്ത് പണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, പിന്നെ വാല്യൂ റൺ ആവുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. അത് ശരിയാക്കടാ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും കാണിക്കേ. ഓക്കെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് MIBR രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. 1 വേ എന്തിനും ഇട്ട് പട്ടിയെ പൊട്ടിച്ചാൽ കൊല്ലാന്ന് പൊട്ടിക്കണം. അവര് ഓടി ആളിനെ പണ്ണി കുറച്ചേശം പോയി ദൂരം ചത്ത 5 പേര് അതില്. ആസ്പാസ് 1 2 അടുത്ത് നെഞ്ചത്തടി അടി സക്കേ. MIBR ബ്രോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം, പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റാൽ ഈ ഇതില് കംബാക്ക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ മാപ്പില്. ഇപ്പോഴേ ക്ലാപ്പ് അടിക്കണ്ട. എന്റെ മോനെ അടി സക്കേ. ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നും പറയല്ലേ മെനിക്കൂട്ട. ഇല്ല നാളെ ഞാൻ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ആർക്കും പോയിന്റ് വേണ്ട. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഡ്യൂവലിന്. ഡ്യൂവൽ എന്തോ സീനുണ്ട്. ഇവൻ മാത്രമേ ജയിക്കണുള്ളൂ. ഹാക്കാണെന്നാണ് ആളെ ഓടി. ആളിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അതേ സാധനം. ശക്തി. വേറെ ലോ ആയല്ലോ. 100 Thieves വാങ്ങിച്ച ഇല്ലല്ലോ. പട്ടി ഓട്ടിക്കണം. I love how creative the players have gotten with the movement on the Teo drone to avoid getting shot. It's like jump peeking with the drone. It's its own mini game. ഇവ എന്തിനാ കള്ളക്കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കണം. ഇതാരിത്? ഞാനൊരു അപ്പുറത്തെ ടീം കുത്താൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുത്താനൊക്കെ തോന്നി. എന്റെ മൗസൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയി. അത്രേ ഉള്ളു മോനെ. അയ്യോ അവൻ കൊന്നൊരുത്തനെ. നൈസ്. പക്ഷെ ഇവനെ ഇപ്പൊ പുന്നാര കളി കളിക്കും. അയ്യോ അവൻ രണ്ടുപേരെ പണ്ണി കേട്ടാ. ഞാൻ ചത്തന്ന്. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സ്പൈക്കും ഇല്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കില്ല് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. ഇല്ല കില്ലില്ല. ഒരാളാണ് ചത്തത്. ബാക്കി രണ്ടുപേരും ലോ ഹെൽത്ത് ഉള്ളവരുണ്ടാ. PK ചാവാത്തണ്ട. നിവോദിനോട് ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് പോയ M ക്യാഷ് OG ക്യാഷ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 1.5 crore ഹൗസ് ഒരു ബെൻസ് കാറും വാങ്ങി അടിപൊളി ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു. അബി താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. അബി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തോറ്റു കൊടുക്കാനാണ്. മനസ്സിലായി? അവനൊരു വിഷമമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അവൻ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷനാണ്. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത. എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ചെയ്ത് നടത്താം. വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ.
the fourth round of the half, I should say, no matter what happens here. That's kind of the win condition on അടുത്ത the റൗണ്ട് defensive തുടങ്ങി. side. ഇവരെ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇവര് 2 പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും തോറ്റ് 100 Thieves. അതാണ് ഒരു വലിയൊരു ഇത്. Build up econ to make that happen. Teo drones traded towards ARAM. Looks like 100 Thieves are taking a page out of the MIBR book, right? അസൂൺ അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആയില്ലല്ലോ ഇന്ന്. So we can actually get to ramp, then a flash in, now fault line to peek a little bit deeper. കൺഗസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ചാടി വരണുണ്ട്. ഒരു പുകയിട്ട് Maybe wall off over towards ആ ഒരു പുകയിൽ കളി തീർന്ന്. or at least put the pressure that you might be doing that. ആസ്പാസ് മാർഷലാണല്ലോ. ആസ്പാസിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യണേ. I wonder if they're considering cutting. ഒന്ന് ആസ്പാസിനെ കാണിടേ. ഇത് എന്ത് ചെയ്തത്? Really don't have a lot of information. They're committed. മതിലിട്ടു അടച്ചടാ അവിടെ. സ്ലോ ഓർബും മാർഷലും ഒളിയോ സെറ്റ്. ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ആർട്ടിസൻ അവിടെ ചാടിച്ചാവേണ്ട. വെറുതെ ഓടിച്ചത്ത്. How do you retake heaven when you actually can't pinch in from vents? ഒളിയോ സെനം. ഓ സെനത്തിന് അടിച്ച് കായല് കളഞ്ഞ സാൻഡർ. വിഷയം അത്. ആസ്പാസ് ഓടിപ്പോയി തോക്ക് മാറ്റിട്ട് ആസ്പാസിനെ കാണിക്കണേ. 5v3 2-3 കില്ലെടുക്കാൻ നോക്കണേ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ. ഓക്കെ ഇനി ഉറപ്പിച്ച് ഒരു 2 കില്ലെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. So 100 Thieves can afford to play these very forward positions up in heaven and really get easy trades almost every time. അളിയനെ ഇപ്പൊ പണ്ണു. ഓ നൈസ് ഷോട്ട്. വേണോനെ ഓട്ടിക്കണേ. അല്ല ആസ്പാസ് 2 കില്ല് കിട്ടി. 1 കില്ലൂടെ കിട്ടും ആസ്പാസിന്. 1 കില്ലൂടെ. ഓ ഇല്ല ഇല്ല പോയി. കയ്യിന്ന് പോയി മക്കളെ. കയ്യിന്ന് പോയി. ഹലോ ബ്രദർ ആൻഡ് ആരാടാ വോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? 100 Thievesനെ വോട്ട് ചെയ്താ നിങ്ങള്? 100 Thievesനെ വോട്ട് ചെയ്താൽ ചിയർ ചെയ്യാത്തെന്ത്? ബ്രദർ ആൻഡ് ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാന്നറിയില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ very casual stand up for Busio. ബൂസ്റ്റിയൻ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല. ഈ റൗണ്ട് 100 Thieves ജയിക്കും. എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം? ഇതൊരു ബ്ലൈൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്. വേറെ റീഡോ ഒന്നുമില്ല. വെറുതെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ. നീ MIBR ജയിക്കും. ഈ മാപ്പ് ആണ്ട് ഒരിക്കലും അത് പറയാൻ പറ്റൂല. ഓ അതിൽ ഇൻഫോ ഇട്ട് ചാടി ഓടിയാ വേറെ. എവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ടീം പേരിന്റെ താഴെ the final boss holding down the line. എടാ അത് ബ്രാക്കറ്റ് എടാ. ബ്രാക്കറ്റിലെ സ്റ്റാൻഡിങ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, തേർഡ് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ ആൽഫ ഒമേഗ ബ്രാക്കറ്റ്സിലാണ് അവര് കളിക്കാൻ വന്നത്. ഒളിയോ അളിയനെ പണ്ണാൻ പോണ. അളിയനെ പണ്ണണം. ഓ പണ്ണി. ഞാനാണെ അൺസൂം അടിച്ചേനെ. ഇല്ല സീറ്റു. But 100 Thieves have managed to equalize. 2-on-2 now. And yet with only 20 seconds they have to fight. Inverno isn't going to let it happen. What a hold from bracket ആണ്. അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ MIBR ജയിക്കുന്നു. He looks so precise. Picking off those 3 kills. പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ല. You know, I've got to respect 100 Thieves. നല്ലൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. The ASTRO star to Busio having the flash ready to go with. They dealt with Osboss. MIBR ഒരു മുട്ടാൻ ടീം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഡേ ബൈ ഡേ, ഗെയിം ബൈ ഗെയിം their synergy is improving. ലൈറ്റ് സ്പീഡിലാണ്. ലൈറ്റ് സ്പീഡ്. Any real round-winning ultimates, and they're trying to dive into mid. Asuna, you know, he's gonna get massacre. Hold on now. 4-on-3 for 100 Thieves. Cryo's 1 off the orb to have the ulti online. Cortesha is stuck here. അളിയന്റെ പൊസിഷൻ പോയി. അളിയനെ പൊക്കി. അളിയനെ കൺകസ് ചെയ്ത്. അളിയനെ പണ്ണാൻ പോണ. അളിയനെ എല്ലാം അയ്യോ സ്വിച്ച് ആയി കണ്ണ്.
ഗണ്ണ് സ്വിച്ചായി അല്ലെങ്കിൽ ചത്തേനെ അവിടെ ആ വെടി കൊള്ളൂല കാലിൽ എന്തിനാണ് ഉന്നം വെച്ചിരുന്നത് എന്റെ മോനെ എങ്ങനെയാണ് ലവ് യു ഇക്സോ ബാഡ് ബോയ് ഇക്സോ ബ്രോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കുക കമോൺ ഒരു ലൈക്ക് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഗോൾ പോലും അടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ലൈക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഉറങ്ങൂല ഞാൻ സെറ്റാണ് The save call on an anti-eco is brutal, and it comes down to that mailbox. Increasing the tempo immediately at the start of the round. Nice little combo piece from Busio to start things off the right way. This map and ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോ വേണോ കംബാക്ക് അടിക്കാം for these little set plays. We saw how much success MIBR was having. എന്തൊരു തോക്കിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിങ്ങർ അല്ലേ That's going to pull the gap down to 3. Challe. They lost this. They would be looking at one more rifle round, basically, between them and losing their map pick. Could have been brutal. I mean, let's watch this dive again. Getting in front of the orb, so not even decayed. Oh, galli. Vastudi galli. Scroll wheel weapon change, I feel like. It wasn't pretty. That's what I feel like. അവന്റെ POV കാണില്ല എന്തോ പറ്റി നോക്കട്ടെ Oh, he flicks. I think it was the scroll wheel that got him. Brutal. അതേത് മൗസ് ആണത് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞതിന്റെ But again, it's pistol round, except this time instead of a sheriff, Osboss has the op, and he got 2 with the sheriff last time. In that exact position, so just 100 Thieves baiting it out with the util. എനിക്ക് ഒരു 70000 പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുത്തനെ ചെയ്ത് കിടത്താറുണ്ട്. Now a drone just went into A main and didn't see anything. So Artisan steps forward, stunned to take this fight. And he still goes 1 for 1 with it. 1-1 ആയി. പക്ഷെ ആസ്പാസിനെ ഓപ്പ് ഉണ്ട്. ആസ്പാസ് ഇപ്പോഴും ബി ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. 4-man A കമ്മിറ്റ്. അയ്യോ കയ്യിന്ന് പോയി മോനെ അത് അസൂണ ഓണായി മക്കളെ അസൂണ ഓണായി റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പോണടാ ആളിയാ റിവൈവും കിട്ടി ഈ റൗണ്ടും പോയി 8-10 ചെയ്ത് മടുത്തില്ല അണ്ണ എനിക്ക് ജയിച്ച് മതിയാടേ കോർട്ടേഷ്യ 3 കില്ല് 30 seconds left though. 100 Thieves. Game changer. So instead, looking to pinch back into the A site. Osboss is turned around. Now that spike is headed over to B, and that would be brutal if he ran back into Shenham. Osboss repositions just at the right time. Osboss in the air, he's gone Cortesia. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലെയറിനെ പറ്റി എന്റെ അമ്മോ മെമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ദ ഫക്ക് സ്റ്റിക്കർ അങ്ങോട്ട് സ്പാമി പ്ലീസ് ആ 3 കില്ല് ഒന്ന് കാണിക്കണേ ഏടാ പോടാ വഴിയാ ടാപ്പ് ടക് 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 എന്ന് Osboss right now 9-10. MIBR still far out in the lead of this game. These new players taking so much pressure off that star. Let's speak about the star. Osboss with the up in mid. Walk out here and get in front of this next play. ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു എനിക്കൊന്ന് കാണണം ആസ്പാസ് അതെ ഇതിന്ന് രക്ഷയില്ല ഓടിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരെ ഇരുന്ന് ഡ്രോൺ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനാണ് അവിടെ പിഴച്ച് കത്തേനെ ആ ഡ്രോൺ വന്ന് സൈലൻസ് ചെയ്താൽ ഡാഷ് മറക്കാവൂല അവിടെ കിടന്ന് ചത്തേനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ അല്ല 8-10 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുള്ളൂ എടാ നീയും അങ്ങനെ പറയരുത് കോമീസ് എനിക്ക് നിന്നിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം എന്നെ നീ കാസായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയല്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തം പോയി ഓ ഷിറ്റ് അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ് റോളിംഗ് തണ്ടർ അടിച്ചടാ But still, Cortesia on this site anchoring. Still, Verno in heaven. But he's spotted on the jump peak. Eluded by Verno. Now players arriving as Cortesia. Cortesia കൊല്ലണേ Cortesia ആരെങ്കിലും കൊല്ലണേ ആളിനെ പന്നാരെ കളി കളിക്കണേ Cortesia എല്ലാരെയും പണ്ണണേ എല്ലാരും കൂടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മാറി മാറി കളി ആടി തള്ളേ Cortesia കൊന്ന് 2 കില്ല് കിട്ടി സെനം ഒരു അടി അടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞ്
It's a nasty one tap from Verno, and that's gonna lock this round up. The shorty in hand. ആസ്പാസിനെ പണ്ണി കായലി കളഞ്ഞ് No choice but to കളിയനെ save. ഓടി സേവ് ചെയ്ത് Just another round കളി here. മൂഞ്ചി MIBR have gotten the Many better with of these observation mid-round. hacking. 100 Thieves will continue Hacker trying to level open head these handling. mid, these fake out Satyode. lows. But MIBR haven't really Sorry. flinched, and their anchors have been good for it every single time. എന്റെ അമ്മോ എന്ത് കളിയാടാ ഇത് മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. Guys, do not miss watch party, guys. So deep in the late rounds here. Yeah, and again, as he's taking those fights, guys. you've got Verno coming out of elbow, shutting it down, so it'll be Zix calling timeout on that point. 100 Thieves, it feels like they've had a lot of success getting these first kills for Asuna, diving into mid, catching someone off guard, but like you mentioned, where they're really struggling. അവൻ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് കവാലം തിരിക്കുന്നാണ് പറയണത്. നീയൊക്കെ എന്താ കാണിക്കണേന്ന്. സത്യം ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോ ആണ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി കണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്തി കാണാൻ പറ്റി. സത്യമല്ലേ റോബിൻ ഹുഡ്. റോബിൻ ഹുഡ് ഇതൊക്കെ എന്തൊരു കാലമായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ എപ്പോഴാ എൻ്റെ ആകെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തോന്നറിയാമോ, ഒരു 12-15 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രായം അവിടെ നിൽക്കണമായിരുന്നു. എന്ത് നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു. ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, ഒരു അണ്ടിയില്ല, പൈസയും വേണ്ട, വീട്ടുകാരെല്ലാം നോക്കിക്കോളും. എന്തൊരു സമാധാനമുള്ള കാലമായിരുന്നല്ലേ. The answer is to just pick up the pace. 5 of them ready to go outside A this round. That's certainly the one-size-fits-all solution. The problem is, with the breach positioning over here in the corner, if it's a ramps dive, that stun is brutal, and Verno is going to eat them up. Which way did they Yamate go? kudasai, hi, എല്ലാരും എത്തിയല്ലോ. Hi. Start the round slow. Pull back star in main. Now ആ കൺകസ് സ്വന്തം കൺകസ് അല്ലേ അത്. the missiles and the hits already countered out. സ്വന്തം കൺകസ് അപ്പുറത്ത് നിട്ടേടേ. The re-hit coming in, but Verno is in a position to flood. Osboss is here and Artson on ഓ ആർട്സനെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു. ആളിയൊരു ആൾട്ടി ഇട്ട് കൊന്ന്. on the scene of the crime and ready to സേനത്തിനെ പണി. ഇത് കൊള്ളാം. ഈ എന്തിന് വോള് വീടണേ. ഫുൾ ഫെയിൽ വോളാണല്ലോ. അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലേ കാണോ ഇരിക്കുക വോളല്ലേ. ഫൈനൽ ബോസിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ഫൈനൽ ബോസിനെ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ ഫൈനൽ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു. കിടത്തി ബസ് ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുമായിരുന്നു. മെന്നി യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. എവിടെ പോണ് മാഡൻ ഗെയിമിംഗ്? എവിടെ പോണ്ട? തള്ളേ എന്തൊരു കളിയടേ ഇത്. But not a lot of time to work with in EU. Well timed on the swing. Keeps 100 Thieves in it for another round. Okay, so 5-player exec was the solution there. 100 Thieves do have the breach ult if they want to keep that going into the next round. The ult cycles wouldn't be so bad for them. Potentially Teo coming in the round after this too. Baiting out Verno's ult in that round is going to be meaningful for them. Happy Christmas right now. 100 Thieves are just thank you 7.9 Saudi Riyal കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമായി. അല്ല ഇവിടെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമായി. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഭയങ്കര കുറഞ്ഞല്ലേ. എന്ത് പറ്റി? പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയായിരുന്നു മതിയടാ മതി ഇന്ന്. എല്ലാരും എന്നെ പോലെ പിച്ചക്കാരായ ഈ മാസം. The god has risen. God ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യൂല. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അവനെ കിടത്തും. മനസ്സിലായ? Someone just going absolutely beast mode. Going out from വാ നീ ചെയ്യന്നെ. വാ മനെ. വാ ഷെറിഫേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 19 rupees സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ. ഷിറ്റ് കൊള്ളാം. And if you're looking at the actual amount of rounds you have left, okay, you need to win Kage Bunshun. One of those could be a breach ult. You're going to have the tail ult for the next one. Maybe we get Raze ASTRO online for the last. Start to believe a little bit more than you did a few minutes ago.
MIBR players to run towards the spike and meet their inevitable fate. Maybe only Aspas to hold on to his rifle. Artson did save up to get Aspas an op. Wonder if that's going to be the call. And it looks like it is. പേടിത്തൂറിടാ വാടാ വാടാ കളിക്കാൻ വാ നീ വാ ഇതില് ഞാൻ നിന്നെ കിടത്ത് നീ വേറെ ഇതില് ഇതാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചെയ്യാൻ പോണ ഡ്യൂവല് മനസ്സിലായ വാ മോനെ പേടിത്തൂറി അക്സെപ്റ്റ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൗദി റിയാൽ താങ്ക് യു പേടിയാണോ മോനൂസ് എന്താ ഫിയറായോ ആ ഫൈനൽ ബോസിനെ കണ്ട് ഫിയറായോ മോനൂസിനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 7.99 സൗദി റിയാൽ ബ്രോ താങ്ക് യു നോയ്സി താങ്ക് യു ഫോർ അഗൈൻ ദ സൗദി റിയാൽ താങ്ക് യു ഫൈനൽ ബോസിന്റെ എതിരെ വാടാ Xander is still slow playing A side for a late lurk. Cortez on the site. Artson up in heaven as well. The Rolling Thunder is in. MIBR can't dodge it and blocked out. എടാ സൗണ്ട് പോയ ഹലോ ഹലോ ആ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കട്ടായാ ഇല്ല 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 100 Thieves in great position. Flooding out from CT. എന്റെ ചെവി കേക്കണം നിന്നറാ If Cryo falls, this whole 100 Thieves could be right. മയില ഞാൻ ഹലോ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്നെ കേക്കായിരുന്നാ Maybe to fight back into heaven, no, spawn the choice, and Verno's down, so it comes down to just the players fighting from heaven, and 100 Thieves proactive on this site, holding forward angles, push MIBR back to another save. Look, if 100 Thieves are planting the spike, their post plant is gnarly. When 100 Thieves are able to control the rounds and get in those positions that they've എടേ വിഷയ 100 Thievesന്റെ കംബാക്ക് becomes pretty challenging. കംബാക്ക് ഇസ്രായേലാണ് And I'm looking at things. MIBR, it's not getting any easier. Gonna have a couple of rifles. The op going into the next round, but very likely being decided on the last round of regulation here. Oh, the moonshot. That was nice from Cryo. 100 Thieves ഓറ്റി പോവോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോണ ഫൈനൽ ബോസിനെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഫൈനൽ ബോസിനെ Timeout called for MIBR now. That is their ഫൈനൽ ബോസിനെ കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം മാൻ കിക്ക് Z2 and collect your gift. Oh, thank you for the 7.99 Saudi Riyal bro. Your wish is my command. Bonus in the first half and how was it looking for quite a while there. എങ്ങനെ ഡിസ്കണക്ട് അടിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ If they lose this round, they can call a timeout next കിണ്ടി round. കിണ്ടി കിണ്ടി You know, really make thank you for the 7.99 Saudi Riyal. the famous back to back. It's been a while since we've seen എടാ വന്നില്ലേ നിനക്ക് വലിയ പാടി എന്നല്ലേ നിനക്ക് Right now, the money, I know we can't see it right now, but MIBR are in a weird position because they മോനെ അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യ മോനെ അക്സെപ്റ്റ് ഗൈസ് AC ഓൺ ആയി കിടക്കണോണ്ട് ഞാൻ ഡൂവിൽ തോറ്റോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല മനസ്സിലായോ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കിടത്താൻ പോവാണ് ഇതോടെ അവൻ തീർന്ന് ഗൈസ് ഇതോടെ അവൻ തീർന്ന് മനസ്സിലായ എനിക്ക് പാടത്തി പിഴച്ച കളി തോറ്റാ എന്റെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം അയ്യോ എന്റെ ഒരു കോടി രൂപ പോയേ To be fair, 100 Thieves has been going for a lot of these pops where they're putting all of their util on stunning and missing the side anchors. It might be a gap for a judge. നാളെ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് റീസെറ്റ് ആണ് One ഗൈസ് in the Omen over towards B, the other is playing close A on the breach. Both പവർ ഗെയിമിംഗ് Exactly. കളിയും പട്ടി കേട്ടോ അവരെ പ്ലാൻ എന്തിനാണോ എന്തോ ബി പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ അയ്യോ ആസ്പാസിനെ ഓട്ടിക്കണ ആസ്പാസ് മിസ്സസ് ദ ഷോട്ട് എന്നൊരു വലിയ കാര്യം പോലെ പറയണ ആ മനുഷ്യനാണ്ടാ അപ്പുറത്തെ ടീമിന് ഒരു നല്ലത് പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചവന്മാരും 100 Thieves നല്ലത് പറയാനാ ആസ്പാസ് മാത്രമുള്ള കളിയില് ഇതൊരുമായി ഞാൻ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ പോകണമല്ലേ എന്റെ ടീമിനെ ആരും വിളിക്കുകയല്ല സംസാരിക്കുകയില്ല കൊർട്ടേസ്യ വീണ്ടും പണി എല്ലാരും പിത്തൽ കളി കൊർട്ടേസ്യ വീണ്ടും പിടിച്ചു കൊടുത്തു And here comes Verno, here comes Aspas, MIBR. They're ready to hold down B. I mean, even the positioning in mid from MIBR gives perfect info. Another missed shot from Aspas. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോ ഇവര് so far. For MIBR as a team, it certainly has. Stuns miss. Vernos does as well, so Asuna gets out into a smoke, and that's a free kill. Free kill. Maybe still a chance in this yet, Aspas is low, but he doesn't miss this time.
അളിയാ പോഹേം പോയി അളിയ മൂഞ്ചി. അയ്യോ നൈസ് കളി, നൈസ് കളി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഒരു കൊർട്ടാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തുണ്ട്, കുറച്ച് വിഷയമാണെന്ന്. അണ്ണാ ഡ്യുവലിൽ അല്ലേലും അണ്ണ ഒരു കണ്ടി മാറുവാണ്. ആ ചാറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. അതിപ്പോ പറയേണ്ട കാര്യം, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് എം ക്യാഷ് ബ്രോ. ലൈവിൽ വന്നിട്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സും ചോദിച്ചാൽ അവർ കുറച്ച് തരും. പിന്നെ ലൈവ് കാണുന്നതിന് കിട്ടും. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് നോയ്സി, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ്. അണ്ണാ ഡ്യുവൽ എന്താണ് എൻ്റെ ചോദിക്കല്ലേ, അത് എന്തിനാണെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നാളെ തൊട്ടില്ല, ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക. ഡ്യുവൽ എന്തിരുന്നൊക്കെ അത് എന്തൊരു കളിയായിരുന്നു അത്. അയ്യോ 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 ഇത് ഹാക്കടേ. അയ്യോ എന്തിനടി അതൊക്കെ. അയ്യോ യോയിങ്ക്, യോയിങ്കിനെയൊക്കെ പണി. യോയിങ്ക് എന്ന് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ എത്ര എം ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? എടാ അത് ഞാൻ നാളെ ഓണാക്കാടേ. അത് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും പോയിന്റ്സ് നോക്കി സ്പാം ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നാളെ ഓണാക്കിയിടാം. ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണും, ഉള്ളത് വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യും. ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് ഈ ഡ്യുവൽ ചെയ്യും കുറച്ച് നേരം, ഞാൻ മടുത്ത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്കി ഡ്യുവൽ, മനസ്സിലായി. ഇതിൽ ഒരുത്തൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതി വരും, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി നിർത്തുക. മോനെ കൊച്ചിർക്ക വാ, കൊച്ചിർക്ക അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്ക്. കൊച്ചിർക്കനെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇനി ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി തുരുതുരാ ഡ്യുവലായിരിക്കും ഞാൻ അവനുമായിട്ട്. മോനെ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കും മോനെ. പേടിയാണോ മോനൂസിന്? ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നീ തീർന്നട. ഇതോടെ നീ തീർന്ന്. ഞാൻ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്കുക, തന്നതും കൊടുത്തതും. മനസ്സിലായില്ലേ? ചെയ്ത് ഞാൻ അവനെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൈസ്, അവനെ അങ്ങ് ചെയ്ത്. ഇനി എന്നെ എല്ലാരും ചെയ്യും, എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും ഡ്യുവലി. വാ, ഞാൻ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. വാടാ കളിക്കാൻ, വാ 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 വാ. എല്ലാരെയും ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇനി എല്ലാരെയും ചെയ്തിട്ടേ പോണുള്ളൂ. ഇന്ന് എല്ലാരെയും പോയിന്റ് വാങ്ങിക്കുക. അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ്. എല്ലാം ഞാൻ ജയിക്കണുണ്ടാടേ. അവൻ്റെ പിടിഞ്ഞ് വാങ്ങി 300 പോയിന്റ്. തെണ്ടി വാങ്ങിക്കും മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ. അക്സെപ്റ്റ്. എന്താടാ പേടിത്തൂറി, പേടിയാണോ നിനക്ക്? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടാ. നിവേദന അങ്ങ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ അവനെ അങ്ങ്. തൊലച്ചല്ലേ അവനെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞ്. ഓ എത്ര ഡ്യുവലാ ജയിക്കണേ. എല്ലാരെയും ഞാൻ ജയിച്ച, എല്ലാരെയും എല്ലാം ജയിച്ച, എല്ലാം. എൻ്റെ മോനെ ഡ്യുവൽ യു വോണ്ട്, നുവാസ് വാണ്ട്സ് ടു ഡ്യുവൽ യു. അക്സെപ്റ്റ്. കൊച്ചെറുക്കാൻ മോനെ നുവാസേ. എപ്പിക് ഡ്രീമറാ ഞാൻ ചെയ്ത്, ഗോജോനെ ഞാൻ ചെയ്ത്, എല്ലാരെയും ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കണുണ്ട്. അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ്. ഗോജോന്റെ എത്ര പോയിന്റ്? 200 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കളക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത് നുഹാസെ വരണം പ്ലീസ് സാർ. അക്സെപ്റ്റ്. എടാ പേടിത്തുറി ഇടാ. നിവേദ നീ പോയാടാ. നിവേദ എങ്കി അതല്ല ഇത് ജയിച്ചത്. ഡ്യുവൽ യു 500 പോയിന്റ് മിഥുനെ ചെയ്ത് കാലി കളഞ്ഞ്. അമിത്തിനെയും ചെയ്ത് അവൻ്റെ പോയിന്റ് പിടിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച്. ഇതാ പ്രഫുലിനെ ചെയ്ത്. അക്സെപ്റ്റ്. വാടാ കളിക്കാൻ വാ. നീയൊക്കെ വാ കളിക്കാൻ വാ. എല്ലാരും ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര. ഷെറിഫ് വാണ്ട്സ് ടു ഡ്യുവൽ യു. അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ്. 1 ഒരുത്തനെ പണ്ണി എറിഞ്ഞ് ലിവൈ ഗെയിം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 250 പോയിന്റ് പൂഞ്ചി ചെയ്തെല്ലാരെയും. എന്റെ പൊന്നോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ മടുത്ത് കേട്ടാ. ജയിച്ച് ദൈവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. എത്ര ഒരുമിച്ച് ജയിച്ചേടേ, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത്. ഓഹോ, പഴയ സ്റ്റേജ് വന്നു കേട്ടാ.
Okay, so you see Bunny. Bunny. എടി എനിക്കിതെല്ലാം വേണോടെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാടെ ഇത്രയും. You're off the team, all right? That's all in 2 to 3 days. വൺ ദ ഡുവൽ 3000 പോയിന്റ് പിടിഞ്ഞു വാങ്ങി നുഹാസിന്റെ. നുഹാസെ മോനെ കഴിഞ്ഞാടാ. കമോൺ ഡ്യുവൽ മെന്നി ബ്രോ ഫോർ 1 lakh. അവൻ ചെയ്യൊന്നുമില്ല, പേടിത്തൂറിയാണ് അവൻ, പേടിത്തൂറി. 80,000 പോയാലും ഇപ്പൊ പെടുത്തിരിക്കുക, പെടുത്ത്. ഇനി അവൻ ഡ്യുവലും ചെയ്യില്ല. അവനെ ഞാൻ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തി. നിങ്ങൾ കൊച്ചുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്ത് കളിക്ക്. എനിക്ക് മതിയായി. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. അലിൻ വോൺസ് ടു ഡ്യുവൽ യു. ഒരെണ്ണം കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. കൊച്ചുള്ളവരല്ലേ. അലിനെ അങ്ങ് പണി കേട്ടാളെ. 500 പോയിന്റ് പിടിഞ്ഞു വാങ്ങിച്ച്. And it makes a difference overall, despite this being a close game. You know, it ends whatever it was, 13-10. ന്യൂസിന് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. മൂടുപോയി നാളെ ആവട്ടെ. ഞാൻ നിർത്തി, ഡ്യുവൽ നിർത്തി. What paves the way to victory, and it starts right at the beginning. Yeah, 1000%. I think എല്ലാരെയും ചെയ്ത് നിവേദനയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. It was because of what you were saying. I think they did their homework. There were a lot of concerns around whether 100 Thieves could bring enough innovation into the composition. The pistol looked the exact same. പേടിച്ചെന്ന് എന്നെ പോലെ ഒരു ക്ഷത്രിയനാ. Really perplexing me. You're coming into playoffs here, and I know you don't want to give ക്ഷത്രിയന്മാര് പേടിച്ചെന്നോ മോനെ. But Doug, this is a big game. നുഹാസെ മോനെ, മോനെ എന്താ മോനെ? ഫിയർ ആയോ മോനൂസേ? ഫിയർ ആയോ മോനൂസേ? ഇല്ലടാ നിവേദനം ചെയ്യണില്ലടാ. ബോറടിക്കണം എനിക്ക്. ജയിച്ച് മടുത്തടായി. ഞാൻ ചെയ്യണില്ല. ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ബായി? മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ബായി? പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് മനസ്സിലായാടാ. ബ്ലഫ് മാസ്റ്റർ ഡാ. ഇല്ല ഞാൻ നിർത്തി. ഇന്ന് കളിക്കണില്ല. ചെയ്തെറിഞ്ഞ എല്ലാവരും. ഇനി എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങൾ കൊച്ചുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കളിക്കുക. നിവേദന്റെ കൂടെ ന്യൂഹാസ് കളിക്ക്. ഞാൻ നിർത്തി. You took a couple timeouts there to kind of ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. Were you happy enough with those adjustments and you're confident going to map 2 or was it? Z2 ലൈവ് നോക്കിയാ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? Yeah. Okay. I'd say like, honestly, we're making a lot of mistakes that are like we're like just thinking too much. Like if we just see 3 people turn around, like just basic things like that. That map would have been pretty different. I'd say overall we played a really solid map of split. Outside of obviously like we have to get pistols. We had a man advantage in the second pistol. Bonus, we got bonused. I mean, there's a lot of negatives to what ended up happening, obviously, but I mean, overall, I think gun rounds ended up going our way majority of the time. And we know exactly how they play. Like we have a very, very good read on them, so we know exactly what to expect on Icebox. So we're definitely coming in confident. Let's welcome up 2. All right, they say they have the read on Icebox, but there's something that Coach Six did mention was about the pistols, the bonuses. Like, Valorant, being the type of game that it is, we know how important those rounds are. So for him to say that, yeah, I totally get it, but that's where your bread and butter is, man. It's literally where MIBR got the win, I should say, in that first map as my Inia just decides to pop out wildly across the floor. He was just thinking about it. Yeah, I was just thinking about it too much, bro. But he says looking ahead at Icebox, they know how they play. That's Zeke's referring to MIBR and their game plan, which, okay, it's Icebox, ends up being a bit of a flowchart most of the time, but MIBR are incredibly competent on this map. It's their map pick for a reason heading into this, and 100 Thieves are coming off the back of some losses on Icebox too, so it's a map that's weak in their pool. MIBR have specifically targeted it, and they play it in a way that's, I would say, unusual for Icebox. Most teams that tend to lean super hard into A hits all the time, MIBR go into B hits a lot, because they're just really trying to utilize the harbor a lot more as well, because, you've got the double smokes. They're one of the only teams that run it too. Yep, you can fight deep. So, I mean, it's interesting that Ziggs is like, okay, we've got to read onto this one, but it's okay to have a read in theory, but putting it into practice is another thing entirely. Doug, does this end here? Yeah, I want to say yes, but I will say this. I think we saw some of those adjustments from 100 Thieves, even in the first half, right? The fact that it started 5-1, ended 7-5, the fact that they got close to it at the end, they were making adjustments on the fly to what MIBR was doing. So if it is an understood approach that they want to lean towards B, they want to use the double wall comp, they want to kind of lean into that, I do think there's a little credence to what Ziggs was saying. Hey, well, look, hope is still alive here at the desk. We'll see whether or not 100 Thieves manage to push through that map 3. We'll be right back after this quick break. Don't go anywhere.
Sorry, I am Hindi karna pettanu. അടുത്ത കളി MIBR ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെന്റിനലിലെ കളിയാണായിരുന്നു. സെന്റിനലിലെ മാച്ച് ഉണ്ടോ? ഓ കൊണ്ടുപോയി. ഓഫ്, എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങ് മടുത്ത് കേട്ടാ ജയിച്ച്. എന്ത് ചെയ്യാനാണടേ ഈ നിവേദനെ പോലുള്ള നൂട്ട്സ് കാരണം ഞാൻ റിച്ചായി. First map there, but Zik said that 100 Thieves, they're confident coming into the second one here. It's Icebox, one both these teams are very comfortable on, and one that 100 Thieves is super familiar with. They just played this exact same comp from Crew last week. Yeah, MIBR Crew, they're playing the same comp basically every time. Pretty much the same style too. Yeah, similar look. ഇത് 100 Thieves ജയിക്കുന്നു. And whatnot come out from the MIBR side. Well, playing the comp that they were playing so much of back in 2024. Right? The Sova is pretty effective at getting information, and of course that Gecko wingman really nice in the post plants. Yeah, that it is. On the attacking side, I think the pace is going to be a bit quicker for 100 Thieves. You'll see them a lot take space somewhere like main, and then wait for their refreshables, re-hit into a site. They have super strong execs here, and even against the Harbor Viper, double scan is super strong to be able to kind of clear out through those walls and even send Cryo through on fights sometimes. For sure. I feel like a lot of people have sort of forgotten about Don't bring that energy. That energy I like. You're a Aspas, okay. Yeah, that's good stuff, and the other energy we have tomorrow. But no, I do like the wingman. Of course, I think. Come on, that's a good one. I got a slight chuckle, and that's all I'm ever after. എന്റെ ഗോഡ് മോഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ. ഞാൻ കളിക്കില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്യുക. നിവേദന പോലെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ ജോലി. Whether it's retaking with wingman, just having an extra body to bait out all that post plant util. I think this agent is very slept on. കൊച്ചു പിള്ളേരെ കളിക്കിനി. അണ്ണ നോക്കട്ടെ. It feels like their whole approach to this year was like everyone അണ്ണൻ കാണട്ടെ, കൊച്ചു പിള്ളേര് കളിക്കണ കാണട്ടെ. And they were like, wait a minute guys, we can just still play all those agents. പേടിച്ചെന്നാ. It's been hit or miss depending on the take, but generally 100 Thieves is one of the few teams kind of blazing their own trail, not playing nearly as much KO breach. You did this. By the way, the timer stopped, guys. How dare you? Where's that? Where are they? I don't see them. Hi, Sheriff Bro. Hello. Why? Come on. Just one day we get through no problems. That's all I'm asking for. No. Unbelievable. And it's looking like some kind of mouse issue. By the way, that heart is going to stay as just half of one if you're bringing that energy. My issue is that mousepad is upside down. Looks like the water is in the sky and the sun is in the ground. Think that matters? I think that matters. That's an issue. That's a personal issue. I'll play with my mousepad at vertical sometimes, like spun around. ഞാൻ vertical ആണല്ലോ കളിക്കണേ. No. Well, then that's fine. Mousepad vertical വെക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കണം. നാളെ തിരിച്ചു വെക്കണം, കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. That's actually kind of optimal. It's a pretty mousepad too. Yeah, that's nice. I like it. We'll let you guys know as soon as possible when we're about to get into game here. It is a tech pause. We saw our agents. Let's talk a little bigger picture though, because winner of this one gets to play against Crew. And for 100 Thieves, I think they want that. It was a pretty close game at the end of the group stage, and maybe they're opportunity for revenge if they win this series against MIBR. Oh, that's just a banger. All things considered. I think loser would end up going down and facing NRG. Equally be a banger. But here we go. Finally, the tech issues are out of our way. We're hopping into Icebox, and 100 Thieves on their attack side. It's Osboss against the world over on the A site. Rest of his team is playing B. So you see him checking out a little bit more on those angles. He's already lost his only ability this round. Gecko flashback online. 4. അവളെ കണ്ടു ഒരുത്തനെ കണ്ട്. Asina spotted. He'll run away from this one. ഓടി. Really happy to കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയണ്ട, മോളിലുള്ളവനെ വിഷം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഓടും ചാവും. 5v5 റീടേക്ക് ആണ് ഗയ്സ്. More shock darts going in. ഷോക്ക് ഡാർട്ട് എല്ലാം കണ്ണില്. ഓയ്യോ.
Up again. Aspas ചത്ത്. Kill on the pistol, but the trades favorable. ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട്. Only have one guy left on this side. He's got to run too. ഒന്നുമില്ല യൂട്ടിലിറ്റി. But time already working towards 100 Thieves' favor, and now they fight back in. But smokes are up. Diffuse ചെയ്യണ്ട മറ്റേ സാധനം ഇട്ട്. In the cove, and they're getting the kills, but can they stop the diffuse? Not in time. MIBR just inside the safety of their cove. Come up with a third pistol round. Harbor Vishad. Yeah, just brutal for 100 Thieves, not winning on these കൊള്ളാം gun rounds. And there it comes with 100 Thieves realizing നിവേദ കൊച്ചമ്മനെ ചെയ്ത് എന്റെ കൂടുതൽ കാണാൻ വഴിയില്ലല്ലോ പണിയില്ലേ. So instead of being able to fall back later in the round like they would have liked to, they're forced to go for these fights. And Nice. Let's go, brother. Have a good read into the Harbor Viper, trying to play really heavy on site and fight ahead of the walls. MIBR really only has the Sovadar to get back in. They don't have any flashes. They don't actually clear out the site. Gemso ആയടാ സുഖാണോ നിനക്ക്? Out in the trades, and once you're off the site, it's so hard to win against that cove. Early outlaw posts up, and Asuna splatters on the floor. And he had the spike too. Cryo's gonna steal that one and get back towards B. I guess 100 Thieves, they're just going to be sussing out what അല്ല അലാമ്പോട്ട് അടിക്കാനും പോലെ ചന്തി രണ്ട് വെടി വെച്ചത് കൊണ്ടില്ല ഭായത്തിന്. the one-way orb, pretty common. That alarm bot that actually gets dragged a little ഇതൊരു bit. ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ്. Pop all the way. വല്ല കില്ല് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. പ്ലാന്റ് കിട്ടുമെന്ന് സംശയം തന്നെ. Orb up again. You're gonna see a lot of this waiting on 100 Thieves' attack side. Oh, we used our Sova Dart. Let's get that back online. Then we can finally re-hit once we have the അളിയന്താ പോല്ല അവൻ പണ്ണി. കൊർട്ടേസിയ പണ്ണുന്നു. ഇക്സോ ജംസോ ഇക്സോ. പക്ഷെ എല്ലാരും എവിടെ പോയി? തിരിച്ചു വാ, കളി തുടങ്ങി. ഹലോ മെന്നു ബ്രോ, സിസ്മി ഗെയിമിംഗ് ഹായടാ. മുട്ടൻ കളി. ഓ ഔട്ട്ലോ പോയി എടുത്താ എന്തോ എടുത്തു കാണും. ഒരുത്തന്റെ പിസ്റ്റലും അത്ര ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ എടുത്തു കാണും. Guard that space on back yellow. By the time those mollies are out, teammates will have rotated over. MIBR will get that position. അവന്റെ മിഡില് ടററ്റ് കണ്ട, ഇതാണ് കറക്റ്റ് കളി. Hit onto the B side when he's putting down those two mollies. Yeah, you just saw him putting down the mollies there. If you want to clip it and steal his lineups. Yeah, if you think about it, there's like two different lines of defense. First, you have the alarm bot and the orb that go down there. Then you have the double mollies blocking off yellow. Asuna drone flash jet അങ്ങ് കേറിയാ മതി. You need to deal with this utility early on in the round, which the pace they're working അലാം ബോട്ട് പൊട്ടിച്ച്. Fairly nice. He's very disciplined with it. Doesn't. അസുണക്ക് എത്ര ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് എവിടെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഓ നൈസ്, അത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ. ഓ കില്ല് കിട്ടില്ല. തിരിച്ചു പോവോ? ഹാർബർ വാളടേ, അത് എന്തൊരു വാളടേ, അത് ഈ കൂടെ എങ്ങനെ കേറായി? മിഡ് വല്ല ഉണ്ട് അവർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇൻഫോ എടുക്കാൻ കിണ്ണുണ്ട്, കിണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ട മിഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ട അവിടെ പുക ഇട്ടേക്കണ്ട, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇൻഫോ കിട്ടില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സാധനം. നമ്മളാണെങ്കിൽ പട്ടിയെ പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടും. So see what they can do. Expect 100 Thieves to play forward without a lot of tools in the post plant left to them. ഷോക്ക് ഡാർട്ട് കണ്ണില്, അടുത്ത ഷോക്ക് ഡാർട്ട് ചത്തവൻ. Actually kills Xander there, gets quite low on that second one. Yeah, but 100 Thieves have to take the early fight. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ അവർക്കറിയാം സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന്? അവരെല്ലാം ക്ലിയർ പോലും ചെയ്യില്ല, നേരെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ. ബാക്ക് സൈറ്റ് ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല. 4 പേര് മേളില്. Give some creative crossfires to the players holding down this site. First skill's good for EU. They hold strong on their positions with MIBR. അയ്യോ അത് കിട്ടണല്ലേ വെടി. അടിച്ചു കൊന്നടാ, കുറച്ചേസി അടിച്ചവനെ. ആ അളിയനെ അളിയ 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 അല്ല അളിയ. ഓ 1 enemy remaining. ഒരാൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യ. എന്ത് കളിയാണ അത്? 100 Thieves are already thinking themselves, not again. MIBR starting to run away with things. Comes with that early pick over in B main. Oof. Austin in the last 2 rounds has been destroyed. Ayyo. Chance to take a Appo. fight.
And there's Cortejo with the sheriff. The credit now. Now I'll give it to him. ആയിരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യടാ മോനെ. കാശാണ വഴിയില്ലല്ലോ നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഊരി വാങ്ങിച്ചില്ലേ മോനെ. എന്റെ മോനെ പുറത്തേച്ച വിഷയമാണ്. ഒരു ഔട്ട്ലോ പീക്കല്ലേ നമ്മളാ കണ്ടത്, പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവിടെ. അയ്യോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മോളിട്ട് പക്ഷെ സൈറ്റിൽ കയറി ഒരു കാര്യമില്ല. അയ്യോ ചത്തറേ. ഓ അവന്മാര് ഫ്ലഡിങ് സത്യം അതാണ് വാക്ക്, ഫ്ലഡിങ്. അയ്യോ ഓ താഴെ ചാടണ്ടായിരുന്നു തോന്നല്ലേ അവിടെ. സേനൻ താഴെ ചാടി ആ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇത് പോയി. താഴെ ചാടണ്ടായിരുന്നു തോന്നി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ. Seemed like MIBR really stuck onto these fights. You can see them trying to flood out into the backside. Don't give up that space at all. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാ, അവര് ബൂസ്റ്റ് ബോണസ് റൗണ്ട് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ബോണസ് റൗണ്ട് അല്ലല്ലേ, ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ആസ്പാസ് എന്തിനാണത് നൈഫ് അപ്പാടെ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് 100 thieves. ആ ശരിയാ കറക്റ്റ്. ഒരു റൗണ്ട് മിസ്സായി പോയി. സോറി ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചടേ. എന്തിനായിരിക്കും ആ ടൈം ഔട്ട്? എന്തിനായിരിക്കും? പൂസാ ടെക്നിക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പൂസാവാം വേണമെങ്കിൽ. ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നല്ലേ. സ്റ്റേജിന്റെ വെളിയിലാണല്ലോ സ്റ്റേജൊക്കെ. Tech pause. I don't know. What is that vertical line called? I don't even know. Here we go. Hit towards B from 100 Thieves. What is it called? ആളിയെ ഇവിടെ സാധനം പിടിച്ച് കളിക്കണം. അസുഖണ് ഓർബ് എടുക്കണ്, സാധനത്തിൽ എടുക്കണ്, മറ്റേതെടുക്കണ്, പട്ടി തളവണ്. Jump and dash over to top yellow, which is actually really effective at getting around the Molly setup of Cortejas. ആളിയെ പട്ടി ഓടിക്കോ പട്ടി. അയ്യോ ഇവിടെ കടിച്ചടാ പള്ളിയനെ പണ്ണി അളിയാ. പക്ഷെ കാര്യമില്ല. That was a nice box round. That was just a little bit all over the place. Because that was an insane round to try and observe, because Osmos is boosting over in backstory. Members stickers കാണിച്ചൊരു കറങ്ങി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ തോന്നണ്ടേ. 12 ഗോള് കഴിഞ്ഞാടേ. ഗോൾ ഇനിയുണ്ട്, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 8 ഗോളും കൂടെ അടിക്കുമോ? MIBR had people flooding in underneath too. Okay, here we go. See, that's cute. That's cute. ആളി ഇത് എവിടെ നിന്നാണോ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മേളിൽ എങ്ങനെ കേറണത്? Verno is top side. So Asuna has like players coming at him from like 4 different directions. Good job, Verno. I don't think anyone knew what was happening that round except for Verno. But he was perfect in it. Slowed it all down, found success, and 100 Thieves are broke yet again. 100 Thieves are broke. അതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റേ സ്റ്റെപ്പ് കേറി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്ന് അതുവരെ എത്തിയല്ലേ. നാളെ തുടങ്ങി അതിന്റെ മോളിൽ തന്നെ ഞാൻ. ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ വലിയ പാടാണ്. Actually looks like Chenem has fallen out of the area, so seeding over that space as more players rotate onto the B side for MIBR. And this walk into mid. Hold on, they're shot themselves. Eventually they will. Using his ultimate and it's not being broken. 100 Thieves. They're getting held at the gates. They have to go all the way back. Not in time. കറക്റ്റാ വീണ് കിടക്കണ്. കറക്റ്റാ ഇപ്പൊ തീരും. അയ്യോ അണ്ണന് രണ്ടുപേരും നിന്ന് കൊടുത്ത് അടിക്കാൻ. അവര് ചെയ്യണുണ്ട് റാപ്പ് അറൗണ്ട് ഉണ്ട്. അവരെ പൊതിഞ്ഞാണ് റീടേക്ക് ചെയ്യണത്. നമ്മളുണ്ട് കൊറേ അണ്ടി.
And that is a good look for more things to come for 100 Thieves. You can see them trying to fight forward. A lot of teams on Icebox don't actually run flashes in their comp, so it can be really hard to actually take that deep space. We've seen 100 Thieves try to play aggressively and get in front of the MIBR retakes. Because if you just play passively, play offsite as a... അവര് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ റൂമിൽ കയറ്റേണ്ടി വരും അസൂൺ എന്തായാലും കളിക്കണില്ല 1-5 ഡേ. ഈ കളി പെട്ടെന്ന് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെന്റിനലിലെ കളി കാണായിരുന്നല്ലേ. MIBR ഫുള്ള് കണ്ടോ അണ്ണ, MIBR ഫുള്ള് കണ്ടോ അണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്പാസ് ആണ് ഐസ് ബോക്സ്. ആസ്പാസ് ഉറങ്ങണ്. ഇവന് മറ്റേ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കസേര സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2 ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ നേരെ കിടക്കുന്നു, 1 ഞെക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് പഴയ പോസ്റ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ കസേര ഉണ്ടാകുന്നോ? ബെൻസിന്റെ കാറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. Last round, maintaining that space, but we haven't seen any aggressive lurking or ideas around that. വിശക്കണടേ. Just seen a lot of these, opens into either A or B and continue on your way. Hasn't been a lot of smoke and mirrors for 100 Thieves. Yeah, would like to see a little more from Xander. Had big shoes to fill, replacing. ഞാൻ പോണ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ പോണം. ബൈ യൂണിവേഴ്സ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങു പോരെ. 100 Thieves best player in the 2024 season. That guy continues to be a beast. Full form. Oh, അങ്ങനെ. Okay. Now it'll be 100 Thieves trying to find their way around to Osboss's off. They were really good at this back on split. This time though, you don't have quite the same level of util, and just like on split, it's the backline of MIBR that continue punishing 100 അങ്ങനെ കേറി ഇങ്ങനെ ഹെവൻ എടുത്ത് നോക്കി കൊടുക്കണം ഗൈസ്. നമ്മളെ ടീമിൽ എടുത്തിട്ട് ഹെവൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ബാക്ക് സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിവീൽ ഒരു പൊട്ടിച്ചേരില്ല. അയ്യോ, അവിടെ നോക്കാതെ പോയല്ലോടാ സാൻഡറെ. Not quite. Being asked to do a little bit too much after you lose. Very bad. സെന്നിന്റെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം. സെൻ വേഴ്സസ് സീനാനാണ്. സീനാൻ കിടിലം ഫോമിൽ. സീനാനായിട്ട് സെൻ ജയിച്ചാൽ അടുത്ത കളി G2 ആയിട്ട്. കഷ്ടമല്ലേ. സെന്റിനൽ ഇപ്പൊ അത്ര മോശം ടീം അല്ല ആനന്ദ്. സെന്റിനലും ഇപ്പൊ നല്ല സിനർജിയാണ്. നൈസാണ് അവരിപ്പോ. പറയാൻ പറ്റൂല, ചിലപ്പോ സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആവും. സെക്കൻഡ് ബണ്ണി ഓപ്പ് കണ്ട ഹെവനില് മെനി ബ്രോ കണ്ട ഇല്ല. ഒരു ബണ്ണി ഓപ്പ് ഉണ്ട് അവന്റെ ഹെവനില്. അത് ടെറിക്കും സ്റ്റെൻസും കണ്ടിട്ട് കിളിയായി അറിയോ. Lost our pistols and he the was bonus. Like, we were winning all the gun rounds, we were feeling okay, lost a couple key rounds. C'est la vie. Yeah, it came in and said we have the exact read on how MIBR are going to play this map. So, well, even if they have the read, it doesn't seem to have been enough so far. Yeah, that book has teeth. Yet it was the eco round from 100 Thieves, the only one they were able to win before. So, let's see if they can get in a post plant. They've got strong ultimates to be able to play off of, but MIBR already have 4 players on this side of the map. They know 100 Thieves have not been going for fakes. It's just been open into the Gecko utility reset into the hit. Oh, spike drop. Spike is dropped and dives away in through with the trades. 100 Thieves finds some success. A chance for a round. An ultimate used. 2v3. And the operator, a tough weapon to retake into a pit with. ഇവിടത് പറയണത് ആരെങ്കിലും ചാവും കേട്ടോ, ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കറക്കി ഒരു അടിയടിക്ക് സോവ ചാവും. Osboss takes his time, clearing every angle, trying to find any mistake. Many bro, can you predict the final outcome, final score? Akshay, thank you for the $7 Canadian. It's becoming a big issue. പക്ഷേ എനിക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ final score ഈ മാപ്പിന്റെയാ. Time is too far gone in 100 Thieves. It's a simple round, just a straight up exec, but it's their first success in a while. എൻ്റെ ഒരു prediction പറയണമെങ്കിൽ 2 for 2 on the thrifties, I suppose, for 100 Thieves. And it comes after basically the same situation. Thank you for the $7 Canadian. It's MIBR trying to hold on to the site, but not playing really any complementary angles as far as I can tell. Or at the very least, 100 Thieves' utility was forcing players away from being able to trade. You know, that player getting tagged through back on. ഒരു 13-8, 13 MIBR, 100 Thieves ഒരു 8. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു prediction. Might just keep dipping in നോക്കാം. that side of the map. 13-8 ആണ് എൻ്റെ prediction. KJ also online, but here's an aggro look.
Osboss forward. അയ്യോ മാറടാ. ഓ പണ്ണേടാ അസുനെ. It's good from Verno as Xander gets proactive on the lurk up mid. Knows അളിയാ. അയ്യോ മിസ്സായടാ. അത് സാൻഡറിന് വൻ ഉപയോഗമായി. എല്ലാരും കൂടെ അവനെ പണിയിടേ സാൻഡറിനെ. വെറുതെ ആവശ്യമില്ല കില്ല് കൊടുക്കാത്തണ്ടാ കിൽ ജോയ്. ഒരു വെടി ഇരിക്കുന്ന ടീമേറ്റ് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്. പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. സെനം ഓ കണ്ട് അയ്യോ സെനത്തിനെ അടിച്ച് കാലുകളും. സെന അത് പീക്കേണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അത് പോയി. And only one bullet in the chamber for Osboss. Slowly clearing out, trying to find the shot onto the player. Cryo looks the wrong way. Now the classic up, dash forward, trying to claim a weapon, and he's done that as EU scampers away, tucks in on the site, and starts to wrap his way around. Osboss, not a lot of time to work with, and the kill, he's not giving it. He tucks tight. Time works in his favor, and despite Osboss's 3K, win their first. Akshay, thank you for the $0.99 Canadian dollar. Goal. Oh, 3 minutes ഉള്ളൂ ഗോള്. എത്ര ഗോളായി? 14 ഗോള്. 6 ഗോള് കൂടെ. ഓ അത് എങ്ങനെ മിസ് അത്? അനങ്ങി Another little clutch for the boy. Keeping it calm. Keeping it good. 6-3. Dream big, make it happen. Xander might Thank you, Akshay. take another opportunity at some point again. Osboss again with the off. Dodges the dizzy and gets his target. E's dead. Thrash hit and gone as well. അളിയനെ പണ്ണി. Like to do something more, maybe. അളിയനെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടല്ലേ? ഓ അളിയ എങ്ങനെ ഓടി മാറി? A little bit awkward. 100 Thieves run out of gas on the Viper. So have to slow down before committing the plant. പട്ടി എടുക്കാനും പറ്റില്ല. പട്ടി പോയി. Or dizzy not going to get picked up. ടിസി ആയിരുന്നു പട്ടിയുടെ പേര്. 100 Thieves have no real chance of swinging back yellow until the gas is back. No dash for Osboss. He doesn't have a chance to risk pushing that smoke. Good spam. Plant stopped and Cortesia gets a kill as well. Xander going down means no smoke, so now all of the crosshairs are opened up. Sightlines available. Cryo pushes in. Oh my Nice കളി. Shut down അൻസും പക്ഷെ ഒരാളെ കൊള്ളിക്കും. ആരായിരിക്കും? This is the offshot. Gets him with the classic, and they're back in control of this game. 7-3 now. ഓ അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് തല കൊടുത്ത്. Not doing perfect work at clearing the jet. Of course, they saw that the dizzy got a ping on someone. വിഷച്ചികള്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോടാ അലിനെ. കാങ് കാങ്. Forced down into a save. ഓ വിശക്കണ കേട്ടാ. അയ്യോ കൊണ്ടില്ല അളിയ ഓടി റിട്രീറ്റ് അടിച്ച്. ഓ പക്ഷെ മോളി അടുത്തവൻ കയറി ഇരിക്കുന്നു സനം. ആളിയനത് ആൾട്ടി അടിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആൾട്ടി അടിച്ച് അടുത്തവനെ അടിക്കുന്ന. അവരിതാ ഓടി ബിയിലോട്ട്. ആരും ഇല്ലടാ നോക്കാൻ. ഇൻഫോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ കിൽജോയ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കിൽജോയ് കണ്ട റൊട്ടേറ്റ് ഇല്ല. നമ്മളെ സെന്റിനൽ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗോലെടുക്കും. ആള് വന്നു പറഞ്ഞ് ബി വിട്ടിട്ട്. ഇവിടെ ആൾട്ടി വെച്ച് ആ സ്പാം ചെയ്തിടൂടെ? Late on the lockdown. Still gets it in spam ചെയ്തിടുമല്ലോ അത്. ദാ കേറി ഇരുന്ന് അടിച്ചിട്ട്. Oh, it's excellent from എടാ മോനെ വിഷയം കളി. Again winning the round. ആൾട്ടി വെച്ച് ബെയിറ്റ് ചെയ്തു. We thought originally he was thinking I put this down now and they won't be able to plant. വിഷയം ചാങ് ചാങ് ഷഹാസ് അത്ര ഉള്ളതാ. Spikes getting planted. He's almost forced to fight into that. Had a good line on the spam. The rules were coming in quick enough to വലിയ വിഷയം നടക്കണം മോനെ. നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം? രാത്രി എന്ത് വർക്ക് നിനക്ക്? മാലുവിന് ജോലിയോട് ജോലി എന്നടേ. ഞാൻ മാലു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് രാവിലെ ഒരു 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്തിനും ഉറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ.
രാവിലെ 6 മണിക്ക് എന്തൊരു അലാറം വെച്ച് എണീക്കും, രാത്രി 10-12 മണി വരെ ജോലി, വീണ്ടും ഉറങ്ങണം. എന്തൊരു ജീവിതം എന്തോ ഉള്ള പാവം. എന്തൊരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. നീ അത് തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ വെറുത്തു പോയനെ. പാവോടെ അവള്. അപ്പൊ ഞാൻ പാവല്ലേ? നീ എത്ര രൂപ ശമ്പളം നിനക്ക്? 8 കോടി രൂപ എന്തിനും ഇല്ലേ? ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് പാട്ടി. ഇത് രണ്ടാമത്തെ അളിയനിപ്പോ പണ്ണും കേട്ടോ. അളിയനിപ്പോ പണ്ണും. അയ്യോ അളിയന് ഇനി രക്ഷയില്ല. അളിയന് ഇനി രക്ഷയില്ല. അള്ള അവൻ രണ്ടുപേരെ പണ്ണി അവൻ. And while he found his mark, there's still the operator waiting here, primed to hold down the space on. രണ്ടുപേര് ചത്തിട്ട് 4 പേര് ബാക്കി. അത് ടറട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അളിയൻ ചത്തളിയാ. അളിയാ പീക്കിയല്ലേ അളിയാ. അളിയാ അയ്യോ. They're just swinging into the op instead. He keeps the pressure applied, sticks around that. അളിയാ ഇതാണ് കളി അളിയാ. പൊന്നളിയാ പൊന്നളിയാ. The op posted on the angle again. And it's പൊന്നളിയാനെ പണ്ണി. Nice 9-3. 3 kills from him. Who is best? 1 tens, 2 many. Thank you for the 20 Saudi Riyal. നിന്റെ പൈസ വേസ്റ്റ് ആയി. ടെൻസ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. എന്തൊരു ചോദ്യമാടാ. പക്ഷെ മാർഷല് കൊല്ലും എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഒരു ദിവസം ടെൻസ് 1v1 കളിക്കണം. പിന്നല്ലാതെ സംശയം എന്തിന്. താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു നോയ്സി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 സൗദി റിയാൽ. ഇന്ന് കുറേ സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. കൊള്ളാം. കുറേ നാളെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഡ്രൈ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ GSRSC കളിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ. എന്റെ പൊന്നോ വിഷയം ഹാഫ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 9-3 കേസ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. 9-3 കേസ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നടക്കാൻ പോണ സിനിമയാണ്. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് 100 തീവ്സ് ജയിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നൊരു 2 റൗണ്ട് പിടിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു 2 റൗണ്ട് കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 റൗണ്ട് തേച്ചാൽ 13 ബാക്കി ഇവർ നേരെ ജയിക്കുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് എന്തായാലും 100 തീവ്സ് ജയിക്കും ഉറപ്പ്. പണ്ടത്തെ പോലെ മറ്റേ നൈഫ് റൗണ്ട് വെക്കണേ. കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിൽ അതാണല്ലോ. ഇതിപ്പോ ടോസ് ചെയ്ത് സൈഡ് വിളിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ സമയം കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ടോസ് ആക്കി. മറ്റേത് കുത്താതെ അവസാനത്തെ ഓടും. പിന്നെ അവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പിടിക്കണം. നല്ല രസമാണ് കോളേജ് സമയത്തൊക്കെ. മെനിബ്രോ എന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയല്ലേ. ടെൻസ് അതല്ല ടെൻസ് എന്തൊരു തിപ്പരം തോക്കും. എത്ര പോയിന്റ് ആണ് തിക്കല്ലേ. എന്തിനാ ടോക്സിക്ക നീ പറഞ്ഞത്? ബാൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വായിക്കടാ. നീ വായിക്ക്. കംബാക്ക് വരല്ലേ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങണം. തൂക്കാൻ എത്ര പോയിന്റിനാണ് തിക്കല്ലേ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ടെൻസ് തീ പാറാൻ തോക്കുന്നു എത്ര പോയിന്റിന് ആണ്. ഞാൻ ഡ്യൂവൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെ ഒരെണ്ണം ജയിച്ചോട്ടവൻ. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തൊരു ഡ്യൂവലാണ്. മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ വിഷമിച്ചുറങ്ങും. ഒരു പട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പൊ. മനസ്സിലൊരു കല്ലും ഒരു പട്ടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്. ഇത് നീ ജയിച്ചോടാ. അയ്യോ തോറ്റു പോയോടാ കുഞ്ചി ബേബി. ഇനി എത്ര 200 കൊല്ലം മിച്ചം കാണുമായിരിക്കും അല്ലേടാ കുട്ടാ. കഷ്ടമല്ലേ. എവിടെ കിടന്ന പയ്യനാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി. ഇതാണ് കാലം. പോട്ടാ നിവേദ പോട്ട്. കൊച്ചുള്ളരെ പോയി ഡ്യൂവലി ചെയ്തെറിഞ്ഞ അവനെ. ഇന്ന് നീ മനസ്സിൽ കല്ലും കൊണ്ട് ഉറങ്ങണം. എന്റെ പട്ടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. നിനക്ക് അത്രയും പോയിന്റ് പോലും ഇല്ല. 100 തീവ്സ് 2 പേരെ കൊന്ന്. അയ്യോ അവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കണേ. അയ്യോ ഓടിപ്പോണേ. ബോസ്റ്റിയൊക്കെ ത്രോ ചെയ്യണ. എന്തിനു ഓടിപ്പോയത്? ആസ്പാസ് വേഴ്സസ് ദ വേൾഡ് ആണത്. Finally, the duelist head-to-head we've been waiting for. And what's likely a അയ്യോ ചന്തി കാണാം. situation. Cryo's going to get the job done for 100 Thieves' first pistol.
ഞാൻ പറഞ്ഞ 100 പിസ്റ്റൽ അയച്ചണ്ട ഇനി വിഷയമായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് Now, the other thing 100 Thieves did, I don't know if you guys at the start of that round, yes, ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് എടാ ഇത്രയും നാള് കണ്ടിട്ട് അറിഞ്ഞൂടെ മയിലെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വെള്ള കുത്ത് കിടക്കണുണ്ട് അതണ്ട് അവിടെ കളി he can guarantee have an operator for round 3. 100 Thieves realize how far behind they are guys, right win now. me this bonus, I promise you we win this game for free. And look, they're setting up my point because what I'm trying to say is he wants to have that op on a quote-unquote bonus round. And to prove it forward, they've bought him a Guardian. He still has almost 4K in the bank. ഗാർഡിയനാ അപ്പുറത്തെ ടീമില് ജയിച്ചവർക്ക് എന്തോ ആവല്ലോ കം ടു വർക്കറാ ബ്രോ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് നോയ്സി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാം കാണാൻ പറ്റിയാ കാണാം താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 7.99 കനേഡിയൻ സൗദി റിയാൽ താങ്ക് യു Good spray transfer. I think he might have just righted this ship. 2v3 ആയി ഒരു കില്ലൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നൈസ് ആയിരുന്നു. Guns to be picked up on this side and a plant going in for protection. Those guns are kind of deep. I don't think MIBR have a chance. Retake is fast. They won't let the guns be picked up. But do they even need them? Cortezio with the Sheriff for 1. And now a 1v2 for Verno. 1v2 ആയടാ. Xander up top. Spotted out. Verno has it down to a 1-on-1. എടാ പോടാ. Boostio on the other side. Only a Sheriff for the IGL as well. Tap on the spike. Verno sees the stick coming through. Knows it's gone halfway. And Verno is shot to win out the eco round. And MIBR back out on top. Shut down the hopes for 100 Thieves. നീ ഇന്ന് പട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉറങ്ങിയാ മതി നിവേദ മനസ്സിലുള്ള ആ കല്ലും പട്ടിയും എല്ലാം നീ തന്നെ വെച്ചോ ഇനി നമ്മൾ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലല്ലേ ഡിനൈഡ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലടാ ബോറടിക്കണം ഒരുത്തൻ എത്രാന്ന് തോപ്പിക്കണം അടുത്ത് It's just a disaster for 100 Thieves. There's one bit of saving grace. The fact that yes, Cryo still has op money. Bad news is no one's headed to him. അടുത്ത സെന്റിനലിന്റെ കളിയാണ് അടുത്തത്. They force fully into this round. സെന്റിനൽ ക്ലൗഡിനാണ്. Boosty only has a Sheriff. Trap play with the Dizzy ready to go. Omega number 2, Alpha number 3. Ooh, but it's popping. Bracket. So MIBR leave completely, and at the same time, they've got a late mid lurk in form of Shenum. Playoff ആണത്. Cryo's up. Needs to be everything for 100 Thieves here. ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് #3 #2. And yet wait to work. It's creeping forward. The timing here could be everything. Shenum. Aliya Senam. Aliya. Not set up for him. And now he's been spotted. അയ്യോ അളിയ കണ്ട ഇവൻ കണ്ട Backing away. ഓ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ കാര്യമില്ല അത് പോയി. As the team comes around on a flank, if he gets the kill onto Cryo, then MIBR have massive padding in this post plant. Oyyo! He's the one to open this up still. A slow jet working through defender spawn. But MIBR holding the line well. Cryo nice shot. Maybe a chance for 100 Thieves yet. But down goes Cryo. And these last two players, they don't have the guns for it. MIBR ഞാൻ പറഞ്ഞ prediction തെറ്റി. Come out on top. They navigate that post flank. That was my first comment and this is my last എന്ന്. എടാ എന്തിനടാ ഇട്ട മനസ്സിലായില്ല നീ ഒന്നുകൂടെ ഇടത്. ഹായ് മെന്നി ബ്രോ ലെഡ് വേണോ? ഹായ്ടാ ഹായ്. You know, instead of taking that angle against Cryo, he just tucks straight into the site. Says, we'll play numbers, we'll bunker down here. That op has no chance of really swinging back in on that line. You can see it there. Cryo had no idea. So down 11-4, 100 Thieves. Time out. എന്തിനെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു ടൈം ഔട്ട്. എന്തിനായിരിക്കും ഗൈസ് ഈ ടൈം ഔട്ട്? Why delay the inevitable? വെള്ളം കുടിക്കാൻ ടൈം ഔട്ട് അത് അവിടെ അങ്ങനെ കുടിച്ചാ പോരെ. കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാം. കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ വെള്ളം കുടിക്കുമല്ലോ ജോജോ. കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിയില്ല. ബ്രോയുടെ ആവറേജ് മന്ത്ലി യൂട്യൂബ് റവന്യൂ പറയാവോ? സൗകര്യമില്ല. 50,000 ലഡ്ഡു മേടിക്കാനാണ്.
It's not logical. It looks like again MIBR are ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ ഒന്നും ഇല്ലടേ നക്കാപ്പിച്ചയാണ് മറ്റേ ഇതില്ലേ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ലഡ്ഡു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഒരു മീം കണ്ടിട്ടുണ്ടാ മറ്റേ HR ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഈ ശമ്പളം കൂട്ടി തന്നാൽ ആരും പുറത്ത് പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും ഞാൻ ആരടുത്ത് ഒരിക്കലും പുറത്ത് പറയില്ല I am ashamed to tell my salary. ആ സീനാണ് I am ashamed to reveal my revenue. And at the same time, look, Cryo has pushed up into A main. ആരത്തും പറയില്ലെന്ന് സാലറി കൂട്ടി തന്നത്. He can't actually go for a flank without being spotted on the turret. Artsin gets his spike down. Osboss picks off Busio. I think just spamming back through the smoke there. അത് മുട്ട മീമാണ് ചിലത്. ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്ന് ചിരിച്ച് ചത്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടേ ജോജോ. രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഒരു റീൽസ് കണ്ട് ചിരിച്ച് മാലുവൊക്കെ ഉണന്ന് ഇഷ്യൂ ആയി. 3 on 5 players getting spotted out, and UST. they're just getting dismantled. Dismantled. It looked like a contest in this round. 100 Thieves put all their money into it, and they get nothing in return. 13-8 ഒന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നണ. കെട്ടിയിട്ട് നക്കി എറിഞ്ഞു. പുതിയ ലവ്യാത്തൻ MIBR ആണ് ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കളി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്റെ പിള്ളേർക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. എന്തോ പറഞ്ഞൂടാ. You'll get another chance at that next game. Sen facing off against C9, but for now it's 100 Thieves putting another stand on a 4-spy round. They've got 8 rounds between them in overtime. And again, Cryo just on the wrong side of the map. MIBR are just coming up heads with the coin flip every time. They've got some knives as well. Osboss, when that orb drops, he's going to be ready to go. They'll use the lockdown for it as well. Is Xander going to stick around and try and take a fight? I think so. He is. They're all heading. Oh, nice. That's 2 kills. The lockdown broken. But MIBR winning. And now another ultimate available and an open A site. Amar തിരിച്ചോണം 3v3. Now Shenum takes the lurk into mid. സേന മുട്ടാൻ ലർക്ക്. സേന ഫുൾ കൺട്രോൾ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. സേനമേ മോളിൽ മോനെ. അയ്യോ. Shenum takes him down. അസൂനെ പണിയടേ. Victory for MIBR. ഓപ്പൺ പ്ലാന്റിംഗ് ചെയ്ത് 2v3 retake. മുട്ടയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ തന്നെ അവന്റെ സാധനം വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ആരും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ. അയ്യോ സനം. അയ്യോ 13-8 പറഞ്ഞ് 13-4 തീർന്ന്. എന്റെ പൊന്നോ MIBR വിഷയം. ഫുൾ ടീം വിഷയം. സനം. Yeah, if map 1 was an example of how MIBR can still beat you when Osboss isn't popping off, this was an example of how badly MIBR beat you when ഊസ്റ്റിരിക്കുന്ന വട്ടം തോയതോട് മുടിയൊക്കെ പൊക്കി കഷമൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് നടന്നതാണ്. Classic stuff, classic work on. കഷം ചൊറിഞ്ഞ കയ്യാണോ കൊടുത്തത്. Qualification game against Crew on Saturday. That's such a banger, especially if we get Icebox in the pool. Both those teams so good on the map. Our 2 best in this league playing on the Icebox. And on the other side of things, a 100. Horlicks നീ കൊച്ചു കുട്ടിയാടാ. എനിക്കും കൂടെ വേണം. നാളെ വാങ്ങിച്ചേരണേ ഹോർലിക്സ്. മൂഞ്ചി അക്ഷയ് മൂഞ്ചി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 2.7 മൂഞ്ചി 13. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 13 കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നീ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാ? അപ്പുറത്തുള്ളവർ കഴിവില്ലാത്തതിന് എന്തിനു ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ 13 പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നീ അത്ര ചിരിക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീം ജയിച്ച്. പക്ഷെ അപ്പുറത്തവർക്ക് 8 റൗണ്ട് പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പണിയുണ്ട് നാളെ. എന്തിട്ട് വായിക്കാനാടേ നീ? കാർണേജ് ഒന്നും എന്നെ തെറി വിളിക്കൂല. സ്ഥിരം ഉള്ളതാണ്.
ഇത് എന്തിന് ഇവിടെ ആരും ഉറങ്ങിയില്ലേ? സ്റ്റാർസ് ദ നൈറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ യങ്. സെന്റിനലിന്റെ കളിയുണ്ട് ബ്രോ. ജെംസോ വൺ ഹാൻഡ്. യു ആർ നെവർ ഗോയിങ് ടു റീച്ച്. അണ്ണ ട്രസ്റ്റ് മീ ഓൾ വിൽ ഫൈൻഡ് യുവർ ഫേക്ക് സൈഡ്. എന്തിനാണ് നടക്കണത് ബ്രോ? ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ബോട്ട്. എടാ അവൻ ഇമോർട്ടൽ 1 or 2 ആണ്. അവന് ഒരു വൺ ഹാൻഡ് നാം പേരിട്ടേക്കണ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ നൈറ്റ് കിങ് ഫിഷർ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണത്. നിന്റെ റാങ്ക് എന്തിന് കിങ് ഫിഷർ? എല്ലാം നീ തികഞ്ഞവനെ. എന്നെക്കാട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് കളിയായിരിക്കും. അയ്യോ അത് പാടായിരിക്കും. കിങ് ഫിഷറെ എന്താണ് നിന്റെ റാങ്ക്? എല്ലാം തികഞ്ഞവനെ. ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് ഡോണ്ട് ബൈറ്റ് ആണല്ലോ. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ അറിയാമോ നിനക്ക്? ആ പഴഞ്ചൊല്ല് ഇംഗ്ലീഷ് ആടാ ഇത്. അയ്യോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് കടിക്കൂല എന്ന്. ഡോൺ ബൈറ്റ് അല്ല, സെൽഡം ബൈറ്റ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ എന്തിനാണ് മെന്നിയണ്ണ ഇന്ന് ഇമോർട്ടൽ 2. മെന്നിയണ്ണ ഐ ആം ഇമോർട്ടൽ 2. ഇമോർട്ടൽ 2 ആണോ? അയ്യോ വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്. ഹൗ ക്യാൻ ഹി കം ഇൻ മൈ ലോബി? ഹി ഡയമണ്ട് 3. ഡയമണ്ട് 3യാ? അവ ഇമോർട്ടൽ എന്തോ അടിച്ചാണ്. ഈ ആക്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അവൻ നല്ല കളിക്കും. Was had a colder start today, was missing a couple op shots here and there, but there was this kind of understanding that you were fragging, the team could step up. Emily said, Osbos and family. How does change? How does the atmosphere change when Osbos, your star player maybe isn't? Stage കണ്ടൂടെ? ഇത്രയും സ്റ്റേജ് ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ? The meta Tehran breach is really hard to play against because I don't know. We have Osbos. Every team who play against us every round, every day, every week try to throw everything on Osbos, and it's hard for him to play. So on Icebox is his map. He loves Icebox, and so for me he did a really well series because on the split as well he did like a insane pistol, like 2 headshots with Sheriff. I don't know, like 3. So he wants the round. He's supposed. Player ana. അതെ. What about the Isaacs? What are the timings were you working on for today? Commentary പറയുന്ന പറ്റി ഇതങ്ങളാണ്. Like day by day with Pretz, and Divrano is a new guy on the team, so for me I ever say this, like for me the line to we grow up is really high. Yeah. We are not on the maximum. We can do more, and each week pass we are better. കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നെ അവൻ പറയണ ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മാക്സിമം അല്ല എന്ന്. പക്ഷെ അവന് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടാ. അവന് വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കട്ടാക്കി പറഞ്ഞത്. സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോടേ? അവന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ മാറി. സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജോജോ? സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയുണ്ട്? Stay right there because I know you know what game is next. It's Sentinels versus Cloud9. അളെ വന്നിരുന്ന് പയ്യന്മാര്. സെന്റിനൽ അവരെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് വന്ന് കയറിയിരുന്ന്. മെന്നിയണ വാലോ മൊബൈൽ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യോ? ഗൈറോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എടേ അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഗെയിം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ എനിക്ക് വല്ല ബ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ടോ പ്രൊമോഷനോ മൊബൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കളിക്കാനുള്ള കളി ഞാൻ വാലോ ആയിരിക്കും കളിക്കണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു PC ഗെയിമറാണ്. ഞാൻ PC ഗെയിമേ കളിക്കാറുള്ളൂ. എനിക്ക് മൊബൈൽ ഗെയിമിംഗ് പറ്റാറില്ല. അതുകൊണ്ട് കളിക്കാറില്ല. ഞാനൊരു ഇതിൽ സെറ്റാണ്. എനിക്ക് കളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കളിക്കാൻ തോന്നില്ല. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 2-3 ആക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് PC ഗെയിമിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ട്രയാങ്കിൾ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ബാറ്റിൽ പാസ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. വാച്ച് പാർട്ടിയും കസ്റ്റം മാച്ചും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടണില്ല. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കണം ഇനി. അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസം ശേഷം ഇന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ ബാറ്റിൽ പാസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. ഇരുന്ന് കളിച്ച് കുറച്ച് 2-3 ദിവസം. അണ്ണാ സെക്കൻഡ് ഓപ്പ് ടെൻസ് റിയാക്ട് വീഡിയോ. അണ്ണാ സെക്കൻഡ് OP ടെൻസ് റിയാക്ട് വീഡിയോ കൊണ്ടുപോകണേ. അതൊക്കെ ഇതിന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തൊരു കാര്യം? സൗണ്ടും വിഷ്വലിനും കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും. പിന്നല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും കിട്ടും. അവർക്ക് തരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ചു തരാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായിരിക്കും ബ്രോ. ആ ടെൻസ് ആ സെക്കൻഡ് ഇത് മൂവ്മെന്റ് പുതിയ മൗസ് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിന്റെ റിയാക്ട്
launching this April pulsar.gg/tens. അത് ഓൾറെഡി ഇറങ്ങിയല്ലോ ടെൻസിന്റെ പൾസാർ മൗസ്. ഓക്കെ വെന്നി ഗെസ് ദ സ്കോർ ഗെയിം നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. അക്ഷയ് താങ്ക് യു ഫോർ $2.7 കനേഡിയൻ ഡോളർ. അടുത്ത മാച്ച് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു 9-13 സെന്റിനൽ 9 ക്ലൗഡ് 9-13 എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പറയാൻ, പക്ഷെ എന്നാലും മിനിമം 100K അടിക്കണ്ടേ? ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 100K അടിക്കണം. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ഒരു ഫ്ലക്സും ബോർഡും പിടിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. 100K അടിക്കണം, 100K അടിക്കണം, എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യണേ, 100K അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ്. നീയും വാ, നമുക്കൊരു മോമെന്റ് ആക്കാം, ഒരു എല്ലാവരും കൂടെ കൈ പിടിച്ചിറക്കാം. അതിലൊരു 5K എനിക്ക് തരുമോ? നിനക്ക് മിക്കവാറും ഒരു സാധനം ഞാൻ തരും. എങ്ങനെയുണ്ട് മൗസ് പാഡ്? ഞാൻ മൗസ് പാഡ് മേടിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. മൗസ് പാഡ് മേടിക്കാതിരിക്കുകയാണോ? ഏത് മൗസ് പാഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോണേ? ആർട്ടിസൺ എന്തോ ആമസോണിൽ 5500 രൂപയ്ക്ക് കാണുന്നു. 5500 ആമസോണിൽ കിടപ്പുണ്ടോ സാധനം? എന്നാ അത് വാങ്ങിക്കടാ. അത് ആർട്ടിസൺ ഹൈൻ ലൈറ്റ് സൈസ് എത്ര? സൈസ് എങ്ങനെ കാണും? മിഡ് എഫ്എക്സ് മിഡ് ജപ്പാൻ ഇമ്പോർട്ട്. ഇപ്പൊ കർച്ചീഫ് പോലെ ഇരിക്കും, നിന്റെ മൂലം തുടങ്ങിയ അത് വെച്ച്. എനിക്ക് ചെറിയ മതി, ഒരു ചെറിയൊരു മൗസ് അനക്കാൻ. ചെറിയൊരു മൗസ് അനക്കാല്ലേ? കൊള്ളാം. ഇത് ലാർജ് ആണ്. ഓക്കെ മെന്നി ഗെസ് ദ സ്കോർ ഗെയിം നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് MIBR പിസ്റ്റൽ. എന്താ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കളർ. ആളുകൾ സബ് ചെയ്യാൻ വോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. VCT ചാറ്റ് ഫുൾ ശോകമാണ്, ഫുൾ ഹേറ്റ്. നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ഹേറ്റ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത്. 100 Thieves needs a new roster. അത് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. PRXനും വേണോ അത്? പോടാ അവിടെന്ന്. ഞാൻ പറയും C9 C2 is a god, better than tens. പിന്നെ അതൊന്നും പറയണ്ട, എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. C2 better than tens. C9 is gonna win. ഒരു 2 ചിരി. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ C2 നെ നേരിടാൻ പറ. ഒരു ചിരി മാത്രം, അതിനൊരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു സാധനം. അലാമ സോങ് മലയാളിയാ? ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എടേ? അല്ല എന്തിനാ പറയണമേ? നോക്കട്ടെ. A little bit shaky in playoffs. We're going to go into the match and just play our game and play confident. I'm pretty sure we'll beat them. Pretty sure we'll beat them എന്ന്. We are pretty sure we'll beat them എന്ന്. വേറെ കൂടുതൽ സംസാരോ ഹേറ്റോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പോകും, നമ്മളെ കളി കളിക്കും, and we are pretty sure we'll beat them. എന്തൊരു കുണ്ണേ മെലി കൊള്ളാലോ. Because this is where we ഈ മാമനാണ് നീ പറഞ്ഞ കൊള്ളാന്ന്. from our friends over at MIBR. They locked themselves forward. They're moving on in the competition. Guys, MIBR. Guys, നമ്മൾ എല്ലാരും ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, എന്റെ 300 പേര് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇത്രയും പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്ത മോമെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സെന്റിനലിലെ കളി. ഗായ്സ്, ഇനി നമ്മൾ എന്തിന് ചെയ്യും അള്ളയ്യ? സെന്റിനലിലെ കളി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ എനർജി, ദ സെൻസിറ്റി നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പോളിടാം. സെൻസിറ്റി അല്ല, സെൻസിറ്റി. Who will win? വീട്ടിൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു പോള് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ മിക്കവാറും അതില് ഇരുത്തേണ്ടി വരും. സെൻസിറ്റി ആടിച്ച ആറ്റിൽ കളി. അതെ സത്യം, ആടിച്ച് പണ്ടാരം നടക്കും. എത്ര നേരം ഉണ്ട് കളി തുടങ്ങാൻ? പോയി വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം. പറഞ്ഞ
നിന്റെ പൊട്ടത്തനം പറയും ലൈവിൽ ഇരുതാ പറഞ്ഞേ. 90% of our audience, by the way. ജോജോ പ്രോന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നോക്ക് സ്ട്രീമിൽ ആൻസർ ചെയ്തോ. ജോജോക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടോ ഗൈസ്. ജോജോ പ്രോ ആൻസർ ചെയ്തോ. Kingfisher Pro Immortal 2 അല്ലേ AGR ലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. Now this will be nice for some percentages, but there's a point to make here, which is the center really only winning on 3 maps right now. Haven split. So the point I kind of wanted to lead in with this is that there is a major win con for Cloud9 again to kind of work this map veto in their favor. Now I'm not going to know until a bit later on whether they can do that. But Cloud9 on the inverse, they've been playing as many maps as they possibly can. They've been spread out. They've been trying to essentially get themselves tested on a variety of different maps, and they've got good looks on a lot of them right now. That center looking pretty, you know, essentially lost on, I would say, to be honest. They've been losing some hard maps over the course of stage 1 so far. So for me, it's like, yes, Sentinels have been looking better and better and better. Don't get me wrong. We were talking about that. They've been improving it a lot, but their map pool so far seems to be quite small. And to be honest, to make a deep playoffs, you've got to have a deeper map pool than that. You're going to be tested in a best of 3, and if you want to win it all, you've got to get yourself set up, to be honest, to be playing best of 5s as well. So they haven't in here. They haven't in with the map veto. We're not going to know until later on whether or not they're going to be able to find that in. But hey, listen, it's there. Cloud9's taken as long as they don't choke. I want to inject chaos into both sides. Oh dear. Look at what you were just talking about, the maps and how it feels like Sentinels are only winning on certain maps, which is true. But I take a look at the situation for Cloud9 on the maps that Sentinels aren't playing. Their win number's pretty small as well. Yeah, we can ignore the numbers as well. But the numbers, Brent is the numbers. Just do that. So I look at that and I go, okay, well, hang on. Cloud9 aren't necessarily strong on those maps that Sentinels are struggling on either. But now the other side of the equation, you take a look at the teams that Sentinels have been able to best, and yes, Sentinels have looked better. I think Narrate has really come into form, blah, blah, blah. All those things, great. They've beaten 2G, they've beaten Loud, they've beaten 100 Thieves, and then they've beaten EG. Yeah. Right, so let me just pour I don't know. all over the Son of a gun right there. Point, like, they've found success at least one time on every single map except what Icebox, I think. No, even then they found some sort of success. So true. നല്ല ഗെയിം പ്ലാൻ You ആണ്. gotta feel pretty good. നല്ല ഗെയിം പ്ലാൻ. Thank you. This is probably the best form that you'd want from Team heading in to the playoffs here. But let's actually get a little bit more words from Cloud9 and hear from the assistant coach who's standing by the list. Here with Googly, the assistant coach of Cloud9. Now, Cloud9 has performed, or played, excuse me, every map in the pool publicly. Sentinels have managed to stay away from Ascent and Fracture. Does it worry you at all that all of your maps are publicly going to be reviewed by the team? No, not at all. I think it just makes their vetoes a bit harder for them, so we're very happy with that. All right, well, best of luck. I love Immini. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്? Bro. I gotta be out there for my ball brother, okay? Kingfisher Pro Ascendant 3 ആണ്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കളിയിൽ 10 കില്ലും ബോട്ടം ഫ്രാഗറും ജംസ് പ്രോ 20 കില്ലും ടോപ്പ് ഫ്രാഗറും ആയിരുന്നു. ഓ ജംസ് അടിച്ച ആരാണ് കേട്ടോ, അടി കിട്ടിയ ആരാണ്? അയ്യയ്യോ, അതാണല്ലേ കേസ്. കിങ്ഫിഷറെ കളിയിൽ മപ്പിന് കിട്ടിയല്ലേ. കളി കിട്ടണ പുറത്ത് നിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കളിയിലുള്ള കളിയില് വ്ളോഗ് ചാനൽ ആക്റ്റീവ് ആക്ക്. നല്ല വീഡിയോസ് ആണ്. ആളാ മില്ലിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണല്ലോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I really want to speak on Oxy here because going up against, I believe his last thing was G2, where they almost won that third map. You know, the first map they kind of got stomped. Oxy wasn't performing the best, and then their coach in the interview said, you know, we just have to disrespect them. We have to stop showing them respect and just fight them. And if you go into map 2 on Haven, he did exactly that. And I think if Oxy keeps up that same disrespect and that same confidence, we could, you know, see a best of 3 going. I'm just looking forward to both players disrespecting each other. Yeah. In the server. Low key. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ കിങ്ഫിഷർ അടിയുണ്ട് തൂറി. എടേ പൊക്കി കിങ്ഫിഷറെ പൊക്കി. When he was like coming into franchising, I mean, the guy was overheating like every other round. I mean, he's mechanically so gifted that he didn't really know when to say no, like when to stop going forwards. But he's instilled a lot of discipline into himself, either through his team environment or himself as well, just getting better as a player. He's now, I think, laying claim to potentially being one of the best duelists, if not the best duelist in America. It's up there with players like Zekan, who he's up against today, Aspas, Jorgamo, players like this that put up high caliber results, have lifted trophies before.
he's making a name for himself, honestly, at this point in time. He's really developed as a young player. So, I mean, I'm just ready for this matchup. It's going to be explosive. Seldom bite ആണ് correct. For sure, Doug, right? Wouldn't you say so? Yeah, I mean, 1,000%. If that's part of the conversation you're in, it certainly bodes well for how you're doing in your career, and honestly, as a reflection of how the team is doing. Guys, this is a Cloud9 team that we've talked about, and they have their playoff woes, and they choke when it matters, and this, that, and the other, but I get a different feeling about this team heading into this round of playoffs. This is not the Cloud9 of old. Yeah, and look, while there are a lot of good things to be excited for Cloud9, there is one player on the other side that Doug mentioned briefly, and it's Nary. This guy has come into his own. It is really scary to see how well he's gelled with the squad. I think now that Sentinels have solidified these roles, it's helped narrate immensely, and they're also actively working on something they know is a problem as well, which is kind of like the vibes internally. Because I think you can tell that one as well. They've released a lot of behind-the-scenes vlog footage. Sentinels have been quite candid, I think, in terms of their approach and their kind of attitude towards the game. And it was like a glaring weakness for me watching them early on. Like narrate would kind of get tilted very easily. You start banging on desks. That's a poisonous atmosphere to be having. But he's kept it in check steadily over the course of stage 1, and they've locked down his role more, so he's having more consistency as well. Vishem, let's go, guys. Let's go. I've opened up the question of kind of like, okay, well, that map pool wasn't looking too hot, but in terms of like the actual individual gameplay and the players themselves, guys, അങ്ങനെ സെന്റിനൽസിന്റെ കളി തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളിതാ പോവുകയാണ് സെന്റിനൽസിന്റെ കളി കാണാൻ. ഇഷ്യൂ ആക്കണോ ഇത്? ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് ചിയർ ചെയ്ത് പറത്തേണ്ട കളിയാണിത്. No, your opponent today is C9, Bang, and they seem to be making greater strides every single time they play. Are you worried that you were not prepared for their performance today, considering they surpass expectations every single time? To be honest, I'm not too worried about it. I feel like we're a good enough team that if we just play at our own caliber and like the level that we're usually playing at, I think we'll be perfectly fine. I'm not too worried about how well they're going to show up. Well, best of luck today. I respect that. I think it's great. I'm happy for you, Bang. But here's a problem. You got Vic on the other side, okay? And this kid is making a case for Rookie of the Year. This kid is nasty. And the combination of Oxy, everything that's happening there with C9, it feels like it's a perfect storm, Emily, of pieces that are kind of fitting in place here for C9. No, it is. I'm literally a Vic fangirl. Like, I am such a big fan. He's probably been my favorite controller player to watch throughout this whole stage. He isn't scared to take fights. Like, he's willing to take those fights, but not also over-aggress. Like, he still knows, like... എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് മെന്നിയാണ് നല്ല ടീം സെറ്റാക്കി വാലോ ലാൻഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം. യു ഗോട്ട് ദാറ്റ്. അത് നിനക്ക് എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് ലഡ്ഡു നീ അങ്ങനെ പറയണേ. You have the firepower from Oxy, two people who are bringing that to the table. And let's not forget, the rest of the team that obviously is, I mean, Zepla's on this freaking squad, for goodness sake. So really, when you look at it, you got to feel pretty good about this 2.6. Yeah, again, I think a completely different tale from the Cloud9s of old, right? As we've seen coming into the playoff runs. I think one of the other guys that we haven't talked about very much, who definitely deserves his praise and definitely has grown even just in his time on this roster, is Mitch, and the calling that he's provided into this. I mean, C9 bro, C9 ആര് ജയിക്കും? സെന്റിനൽസ് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആണ് മക്കളെ, കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഒന്ന് കളി ഒന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. കുറേ നേരം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. നിവേദേ, It's time for a classic North American smackdown. Make some noise for Cloud9! Hello? Cloud9 വരുമ്പോ ഇത്രയും ചിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ a barn burner, whatever you want to call it, whatever terminology, it's going to be a good one, folks. And C9 are coming into this one with the most confidence that I've ever seen the roster going into playoffs. And it gives me a lot of hope that this C9 team has what it takes. What are you seeing, Doug? എടാ ജോജോ, നീ ഉണ്ടല്ലോടാ മയിലേ, നീ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീട്ടത്തി അരി പറക്കിയാണ്. തൂറിയിട്ട് ആ തീട്ടത്തി അരി പറക്കി പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി തിന്നാനാണ് നീ. മനസ്സിലായ നിനക്ക്? ചോറ് കഴിക്കാറില്ല. എന്നാ എന്താന്ന് വെച്ചാ എന്താ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നിനക്ക്? പൊത്തിയിരുന്ന് കളി കാണ്. No, I know why. No, it makes sense, and I'm here for it. Yeah, I love it. This roster, though, I think has been, at least for me, this is the most confident I've ever been in them. Sen City, let me hear you make some noise for your Sentinels! Oh! Now,
big thing that we have not acknowledged is, well, the sixth man, the crowd. All here to cheer for Sentinels. I mean, you saw in the piece earlier today when Elizabeth was asking who do you think is going to win. Everyone said Sentinels. So Emily, there's not just the pressure of them to perform, but there's also the fan pressure as well. No, there isn't. One thing I want to highlight that I saw on Twitter is that Neri, when he started popping off, he was wearing this jacket, and now it's like they do not let him take it off. He has worn it every single match since he's like started popping off. Bro, he's like sweating in it. Hasn't cleaned it in weeks. You know, smells like passion fruit. I want to quickly touch back on something I was saying about Sentinels earlier because I brought up their strength of record. Yeah. And I went, okay, yeah, they're 4-1, but against who? I will say, if there's any team that has been successful against lower competition, and the questions are around can they deliver against stronger teams, Sentinels is one that I'm inclined to look at and go, yeah. Oh, Ascent. Yeah, well, here's your map layout. You got Ascent, Pearl, and Icebox. Start there with Ascent. Ascent as our opener. Now, when Cloud9 played this in the past, we only got to really see the defense side. They're going to have to start on attack. But in terms of the map pool overall, as we were already pointing out, Split, Pearl, and Haven, the maps that Sentinels basically have only been winning on right now, they have 2 of them removed from the map pool immediately. So if this goes to DyAc something hinges on whether or not this opening attack side from Cloud9 actually has something behind it. Because you can put all the time in the world on your defense half, and it looks absolutely sublime, but it matters not if you can't figure out how to work it on attack. That's my big question, I think, leading into this series. Yeah, for sure. I have a lot of questions on if we go the distance. Okay. Pearl is a really strong map for both teams. Like 3-0, 3-1, something like that. They both have been really successful at it. Icebox is a massive question mark for both teams. And that could maybe be what was the thought process going into that draft, right? Because we also saw Haven kind of get pushed all the way out to the end. It almost felt like both teams were trying to bait one another and pick it, and instead we ended up in Icebox. What do you make of this layout here? Dude, honestly, I don't even know. I was expecting like maybe like a third map would be Split or something, or even as a second map. So seeing Ascent kind of completely threw me off. Going into Pearl, looking at their past comps, you know, they both have success, but I do enjoy Sentinels versus, you know, Cloud9 where they run the double duelist Sova. Yeah, well, we'll see if this works out for Oxy and company here, that double Sensi comp. Their defense is probably one of the best to be honest on this map. I mean, that's a very high praise, but you can tell how much time they put into it because of how often they're changing around the defensive setups. It all comes down to the attack side though. So Sen they picked right. They're playing defense first here on Ascent as well to get the chance to show us what they've got. Oh boy, and we got our, you know, again, these compositions, at least from Sentinels, nothing really all that crazy. Going to be keeping those eyes on the Jet there for Sentinels, see how Kraken and company is going to fare in this one. Certainly going to be pressure here. You can see our team also working with the team, or with the players, excuse me, down on stage, so we'll get that sorted out. I see the ears being mixed around. I start worrying. We'll get this sorted and we'll jump right into the action. I'm getting a little ahead of myself here, but we've talked so much about how successful Cloud9 are on the defensive side of Ascent because of this comp, this double or how versatile their looks are. They can double senti setups on one side. They can hit tiles crunches. Their playbook is so deep, and you might look at that and go, "Oh yeah, it's a double senti comp. It's really easy. It's very." Let me go ahead and tell you, tried running it on our premier team. Was not as easy as it looked. Yeah, we went like 1-1 that week, and we lost every single scrim. It's hard to do. It's really hard to do. What were the weaknesses that you had identified with it? Well, I don't think we have enough time. I don't think we have enough time. Or were you the weakness, Doug? Let's just say I learned a lot about how difficult it was to run this comp. It's not an easy vanilla comp to run. I think there's a lot of depth to this, and there's a lot of complexity to running it well. Good points made there for sure, Doug. Well, let's go ahead and jump into who's top scorer. So I find them relatable and not at all scary. It's Riv and Van Silly. അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിലെ ജയിക്കുള്ളൂ. Thank you very much, Desk, and we have an amazing matchup for you here. Two teams who historically have very different playoff trajectories. Sentinels finding themselves always going towards the end, making it far enough to be at the international stage, but C9 not so much. Exactly. C9, their story is like amazing during the regular season, and then just crashing out during the playoffs. And I love it. Thank you $2.7 and Canadian dollar. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ John Duty. And C9 coming with a whole different iteration with 2 new players versus when they played in the Red Bull home ground. John Duty.
Absolutely. Also on the set, mention it. One of the best പറയാൻ defensive ഇനി sides we've കഴിക്കണില്ല. seen out of Cloud9 on this map, but they start off on the attack where they haven't been tested yet, and Sentinels coming out with a composition of the KO Teo that has been a pain point to a lot of teams so far. And C9 will kick things off in his pistol round on the attack side, all grouped up to try to slowly work here towards this A site. Yeah, looks like they leave a little bit of the vice util for Sentinels at defense B and look to focus this A. They to start things off. Stuck behind the wall. Stuck behind a bit of utility here. Now we see trying to get back into the site as Net takes one down. They're still just milling about, getting themselves sorted out here. Pistol round Sentinel ജയിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Back in once Heaven gets ready. They just gotta wait for this wall too, so once they knife this out, they'll have to start popping out through this door, but there's still a sonic sensor on the other side that could stop him. Just there, Oxy looking to provide that noise. They get stuck just a little bit. Oxy taking the fight, has protection over the shoulder, but Zekin's gonna be able to trade. They're playing this so calm. 3v2. 3 in hell is a little scary, but they do still have Mitch on the outside, so they don't have to worry. The crossfires here should be enough. Celsius, John Cutie getting that ghost in the classic to do some big damage here, but it's up to the Vive Merchant. Can he do it? One jumping right click, and there's going to be a tight timer on this defuse. That's Mitch. Nice try, nice try, nice try, nice try. Nice try, guys, nice try, come on. Not being tested on the attack side, you can still Nice see try. that they have good utility on the execution for the 8 side attack. One thing that's been good for Sentinels is the IGL coming out from John Cutie, who's actually pivoting away from the Teo and playing a KO on this map here of a set. But they had a good read in the very beginning. 4 players stacked in heavily towards the A side, leaning towards Zelsis' wall for information towards B. So ഈ ബാങ് ആദ്യമേ വീഴല്ലേ. സ്മോക്ക് വേണം. സ്മോക്ക് ആദ്യമേ ചത്തോണാണെങ്കിൽ വെറുത്തു. Going for the net and trying to stop them this round. As Sentinels are trying to be aggressive in the very beginning, and look at how good that net is to counter. Already grabbing him forward and not giving a chance here for Sentinels to start off with a trap play. Sentinel full eco. Guessing site to site. Hey, Selene, ഉറങ്ങല്ലേ? Come on, power work live. You can see it's very light on YouTube. 5:30 നമ്മൾ ലൈവ് വരണം. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കാണാനുള്ള ഒരു പവറിലാണ് നമ്മൾ വരണത്. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങല്ലേ? Come on. A lot of respect given to Cloud9. Come on. Sentinels does have refreshable utility that could be very good to snuff out the second wave of C9, who potentially is also waiting for the grab net back from net to activate. So already making a lot of noise at the very beginning of the round. Why not? Let's grab the orb. Let's min-max here on the side for Cloud9. And try to figure out Sentinels are going to be a little bit antsy and over-rotate. You're still seeing here the rotation response between Yoru and the Omen. Yeah. I like the fake they can produce with this. Exactly. A little bit of noise, action, the flash, and the ruse. The play is actually going to be at B. They get caught right in the 0 point for this too, so that helps out a little bit more. Oxy, they know that the hit's going to be towards B. It was a bad fake, so they have the perfect stack for this so far. 30 seconds left. Right back. Celsius ഒരാളെടുത്ത്. Zekin will trade here. You still. ആളെനെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് പണി. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ലോണം കളിച്ച്. സെന്റിനൽ. സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. Flash wants to come through. Zekin's going to use that for help. Oh, nice. 2v2. Weapon upgrades as well. Pop flash trying to delay. Nice. That was a huge the second Great eco round for Sentinels. Again, we talked about the good read. Yeah, bro, same mouse, same gameplay, same. Oxy towards A main when double footsteps are being thrown as an attempt for a fake. Mini bro favorite snack എന്താണ് മട്ടൻ ബിരിയാണി. Second wave hit was going to be towards this B site. And they have util, refresh util, the crossfire is being set up. And look how clean Zekin looks here on a 1v2. Stinger brought up, purchased by Sentinels. Celsius എനിക്ക് ഡയലോഗ് അടി തുടങ്ങി. Standing tall. എന്റെ മോനെ എന്റെ ചെക്കൻ. One of the big things Emmy said between games when playing G2 was that they have to get ahead of the team in the server, mostly against G2 because they win before they even get in. So it's about C9 staying in control, തിരിച്ച് കൺട്രോൾ എടുത്തുണ്ട് അത്രയും ഭാഗം. വൺ വേ എപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മനെ തിരിച്ചു വിട്ടു. They spread the map out even more for this round here. A lot of time to work when they're already meeting a little bit of rebuttal here from Sentinels. And you can already see the buy coming out from Zekin in round number 3, going with the outline. This is something that C9's known for, playing a lot of regen buys, regen shields.
He's just going to post up very easily to get the first blood onto Zeppa. To stay as a group. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Deadlock in the ultia. Thrown out to sight. Oh, he missed. Oh, Nat on the right side as they start to trade back and forth. The Stingers just seem to be the higher prio weapon right now that's doing the damage. Plant on Jenny and a shot. The second one in the chamber, ready for another member of Cloud. Oh, അടുത്ത ulti warp ചെയ്തു. 3v2, blades come out. Zekin tries to break the crosshairs, but he's going to be the one that also collects the kills as Vic is playing huge. Since the Red Bull home ground, since he joined the squad, can he collect this one over New Jersey's finest? The read. And again, it's a one-shot with the Outlaw. Good read by Vic to not get pulled by the diffuse on the fake from Zekin. Fakes on fakes here for both of them into the site. One shot miss. Vic's gonna get it. Nice try, nice try. To take it for C9. ആ ലെഫ്റ്റ് കയറി നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. As the highest rated controller player in the VCT Americas, on a 2 versus 3 when Zekin has Bladestorm, when a team's trying to flood within the site, and he even loses a teammate in the process towards Generator, he still picks up the 1v3 towards the end. We're going to have a highlight reel of Red Bull clutches in this series. അവന് മറ്റേ ആർമറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അടിച്ചെങ്കിൽ കളി കിട്ടിയ ഔട്ട്ലോ കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഗണ്ണ് മാറ്റായിരുന്നു. It seems like when you call upon Vic, he steps up to the table in these situations. C9 benefits from it just about every series. യോ ബാങ്ങിനെ പൊക്കി, ബാങ്ങിനെ പണ്ണി. അല്ല കിടിലം ബാക്കപ്പ്. ഓ എന്റെ മോനെ, സെന്റിനൽ തന്നെയാണ് ഈ കളിക്കണേ. You know when you're going to play against Cloud9, you will have some very fast rounds. Blink and you miss it. പഴയ സെറ്റപ്പ് ഓടി ഒന്ന് കേറാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പണി കളഞ്ഞ സെക്കൻഡ്. ഞാറേറ്റും ബാങ്ങും സെക്കൻഡും കൂടെ പണിയിടയി. എന്തോന്ന് മാച്ചടേ ഇത്, എന്തോന്ന് മാച്ചടേ ഇത്. കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കോ പോയി C9. ഒരു ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് അമ്മനെ മിക്കവാറും ജയിക്കും. But don't forget Cloud9 fans are ready to support them as well. Still, we're all tied up. Zowie is going to mean C9 goes hunting in mid for a little something extra. They're crossing over. രണ്ടുപേരെ കയറ്റി വിട്ടു എൻ്റെ അകത്തോട്ട്. ഒരുത്തനെ മുള്ളാണിയിട്ട് കെട്ടി. അയ്യോ അയ്യോ, സെക്കൻഡ് ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണ്ണാനുള്ള പ്ലാനാണ്. പക്ഷെ സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ സമയം കൊടുത്ത്, റീലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുത്ത്, ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഗണ്ണ് ഊരിയെടുത്ത് അപ്പോ സെക്കൻഡ്. ഓക്സി ഇതാവന്മാര് എന്ത് കളിയടാ കളിക്കണേ, അൾട്ടി അടിച്ച് പറഞ്ഞടാ. ഓയ്യോ സെക്കൻഡ് is all they need to secure the round now as we go to 6 punch for punch. Of that B site. A great read in the very beginning for Cloud9. You're trying to go for the trades. Your on is broken by the best weapon. Ulti back in തുറന്നു dash ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഓടി. Steel Garden out from Zeppa. You're weakening the weapon towards the back. It's shooting in the back of the site. Gets two hits. മോനെ എല്ലാ അൾട്ടിയും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തവന്മാര്. Within 6 rounds. ഡെഡ്ലോക്കിന് പിന്നെ അൾട്ടി അപ്പായി. അവൻ ഇപ്പൊ ഒരു അൾട്ടി അടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. എത്ര അൾട്ടിയാണ് 2 റൗണ്ടിലാവണത്. ഓ എടാ, എന്റെ അമ്മ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കണടായി. എന്റെ അമ്മ, എന്റെ പൊന്നോ, ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കണടാ C9. Zelsis is fired up right now for Sentinels. Yenda mon. But Sentinels giving a little taste of C9's own medicine. The aggression coming out on a B-side attack. The crunch towards Tails followed by the Armageddon. ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിച്ച ആർമകടനോട്ട് മിഡ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ജെറ്റ് ഡാഷ് ചെയ്ത് അടിച്ച് പണി. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് കോച്ച് അവിടെ തള്ളക്കി വിളിക്കായിരിക്കും. Sentinels is going a step further.
and turning that up even more against C9, who won to get that flaw. അവന്മാര് പഠിച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പഴയ ടെക്നിക് ഒന്നും വർക്കാവൂല. പ്ലാൻ കെ, They're just going to have classics. Plan They K. have a plan for everything right now. And once they get the lead, it looks like they have a plan to very much keep control of the lead. And I love that Imi is working double shift here, coaching Cloud9 and going clubbing right after. Yeah. When did he join the Mafia? This is crazy. But he's been good under timeout calls. So trying to understand what Sentinel's currently doing, they've been having good reads on stacks. Crossfire is being set up, and when you're playing aggressive against Sentinels are down for that. They're down to go down and dirty and trade. It was an issue that he kind of had towards Bangkok, but something that they started building up here towards Split 1 to see, you know, the level of comfort that they brought last year for the Sentinels run. Again, look at that. Haven't been playing since champs of 2024. On the defensive side, it's getting money, but there are pulling out on top of it. A lot of players alive at the end. They have so much money to work here in this round number 7 and further on into the half. And there's no tape for Sentinels on this. They could feel very comfortable from scrims on what Ascent has to bring is one of the maps we've yet to see them on here. And they still feeling comfortable at this point. You're not seeing for Cloud9 after this timeout, though, that are trying to go for something aggressive. Something that actually under MCE's helm in the past used to be something that C9 loved to do during these timeouts with stinger buys. Yeah. The wildly high eco percentage, being able to win all their low buy rounds because of just playing it like a regular round, how serious they took it. And already Sentinel's winning here in terms of utility trade. You're trying to activate this wall from Oxy just to try to bait it out so you could potentially go for a better split later on or try to sell some sort of fake. And with the wall still staying up, it seems as though with the minute mark, they kind of just want to stick together and go for the death ball. We talked about a stinger buy that wasn't for a full team, but at least you have it on Zeppa and Net. And that wall is so hard to break. You have to put yourself in such an awkward position even to jump it as Zekin's ready for one. Play storm again. Always getting that happy to back into sight to just set up his own little garrison, his own little way to protect everything, even if he doesn't have help. He's done a great job at it so far. And the Vines and the rest of it just swings out with a drive-by on the Sheriff. That's everybody in sight lane. Now it has to be Sentinels to react. They're not going to get that back either. Wall's going to go up to protect it. That Celsius going down. More. Still weapons coming in. Has to play this smart, but they're actually not watching the angles from a distance here. Trade 2 for 1 as Oxy tries to stop the bleeding there, but he goes down as well. Can they get this one shut down? Mitch and John Cutie both one shot to the weapons they have in hand right now. And that's again with another one. A 3K to get the clutch. Another thrifty round in this series, going back and forth for both teams. Call by Cloud9 coming out from the timeout, despite not bringing the wall up. Look at the util that was used in to enter towards that site. The net grab Celsius, the paranoia blinds on top of lane, and even the annihilation coming out from net forces then Bang to cancel his ult because he's out in the open towards the back of the site. You just come out of from the shadows, you get annihilated, and that's it. So he had to cancel to get so much space, and they're in good position for the post plan. And what is it? A thrifty for C9, playing those ecos smart again. Opt for Zekin as they try to set up some hard lines here and shut down the speed of C9. We know here in these gun rounds so far, telling the story for Cloud9, it's been shut down right away by Sentinels. This time there's a little bit more room to breathe. An execution for a split towards the B site, combined with the Hunter's Fury towards the back of the site. It looks like we're stalling just for a bit. Okay, trade for trade, we're at a 4-4. Should be still pretty easy for both teams. They don't know Zekin's back there. Can they pinch him in? Oh my gosh. Everybody to scatter here, and that's really tough. Sorry, that was Zeppa's as they go down in the round, and Zekin gets the final kill. The operator's online, and now Cloud9 have something to worry about even more so than just taking sites. We talked about the buy rounds for Cloud9 being immediately shut down, and it's been kind of like the story for Cloud9 on their attack side so far. But getting 3 rounds out of 9, playing a double Sentinel comp. You gotta take it for now. I was looking at what Zelsis' ult. He just got more kills on the round anyways. It almost looked like he didn't even use that round. All right.
So where do they go now, Vance? Back and forth on the rounds we go. There's still some money for C9, but only the hero rifle for Oxy. That's the only thing right there working for Oxy, and they're trying to use it towards the aim side. Oh my god! Bang and narrative a combo. Now the weapon's out. They can't really pick it up yet. Unless they're able to push here, that person right back, and that's going to be Neri. Thankfully, the L drone pings them, and they could salvage this weapon and maybe turn it around once again for Cloud9 on another Thrifty. Sentinels are starting to gain a little bit more map control here, getting their orb grabs, getting the early fights in their favor, and they are not wasting time to make sure they have more info on the extremities from this. Any way to further shut down C9. Still 3 members alive, and this lurk could get sketchy here towards mid from Zeppa. He's trying to find a timing. Ayyo. That's twice that happens here for Sentinels, leaving a wall all the way back to prevent a push, but 2 times it's been punished. They're pitching in towards this A site. They have a good read. And a beautiful shot from John Cutie to start shutting this down. Narrate just on the edge, and they know they're going away from the operator. They're trying to pin down the rifles. And they just have one more inside A site now. The IGL, John Cutie trying to call the shots here, can't do it. Second has to retake the site from 2 members. Retake second. I'm going for this. On fire so far. It doesn't even matter if it gets pinged out. Dashes forward. Does one. Zekin already pulls the act. Zekin uses A site like a jungle gym and sits down Cloud9. What is going on with Zekin today? This guy's unstoppable. How does he get a 360? Shorty kill after the first guy. It's time to go for a quick scope. And he is pushed into that play. That wasn't his decision. He said, oh, I'm about to get pinged by a dart. Let me quickly come up with a play to kill these 2 players. Like instantaneous. From this guy. Reflex. You know when you're even getting your teammates hyped up. To play today. 17, 4, and 1. And you want him in fort positions, he's getting an op kill. You want him to anchor towards the B site, he's gonna get some pace. You want him to clutch on a retake? Zekin's your man today. Their Sentinels are hardly changing anything about the defensive setup. A little bit more rotation possibility for John Cutie as he can lean from site to site here, as it's still Cloud9 trying to toy with mid. They didn't break the wall earlier. Since Arun, thank you, thank you for the membership, man. Thank you. Open, so using the clone for that. Nowhere though. It's actually a good one to bring the clone out that time. We talked about how they were punished with the wall towards M3, towards the spawn. Now a double swing to try to punish the crossfire setup from Sentinels, but war attrition, a couple of utils being thrown out, and a small stalemate with 50 seconds left on the clock. So C9 could now continue to work around the map, try to force these rotates. And it starts up. Mitch moving forward. Celsius sees a shoulder. They both are able to trade that vision. In C9 still trying to hit almost on every point of the map. They still have a bit of a crossfire towards site. Narrates ready for the side shot. Is able to the wall at the end. And now blind aaki panni. Site help from the team. The paranoia. Rasi, thank you for the 5 AED, bro. Means a lot. Thank you, man. Absolutely immaculate for that. Rasi, paranoia. I don't think the knife was ever thrown by John Cutie towards the front. No, just on cat area. I'm assuming right now Cloud9 or that previous round was trying to push forward, trying to find information so that Vic could throw the paranoia to allow. But they were getting shut down. No communication. And that's a small little fumble coming out for the first time in this series, I gotta say here. Because both teams have been really fighting well. Nice. Kaliala ellavarum nalladole work cheyittundu avarunnu. Here at least some assist from Vic to allow those players on tree to move in. Is the attack side something we have to worry about for C9 starting on attack and not starting on defense? Once they get in, trying to use the deadlock. C9 gets stalled out so much. Superman, hello da.
എന്റെ അപ്പോ എന്തൊരു കളിയടേ. സെക്കൻഡ് എന്തോന്ന് കളി കളിക്കണത്. ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണ്. എന്റെ അമ്മോ ചേച്ചി കരയാണ്. The util back and forth, maybe stacked from here and there, but C9 are quite aggressive at the very beginning of these rounds too. Yeah, they're trying to be. എന്നാ ടെൻസ് എന്തായില്ല, ടെൻസ് കുറെ കാലമാണ് വിരമിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു റിട്ടയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കുറച്ചപ്പോ തിരിച്ചു വരും. That was something that worked very well against Leviathan during the regular split. They won that game 13. എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രതീക്ഷയാണ് വരും എന്നുള്ളത്. ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. On the defensive side. നമ്മുടെ ചെക്കൻ സീൻ തന്നെ, നമ്മുടെ ചെക്കൻ സീനാണ്. രാഹുൽ ജോൺ മെനിയണ വാലോ മൊബൈൽ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാ. ഉടനെ തന്നെ ചൈനയിൽ വീണ്ടും ലോഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ വരുന്നറിഞ്ഞൂടാ. ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ആയി, എന്നിട്ട് നിർത്തി, ഇപ്പൊ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഏയ് ജാക്കി മോനെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പടാ. ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളാ സെക്കൻഡ് വല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു പറ്റി. പഴയ സെക്കൻഡ് തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഒരു പേടി സെക്കൻഡ് ചാവോ എന്നുള്ളൊരു ഇതങ്ങ് മാറിയ പോലെ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് എന്തോന്നാണ് അടിക്കണത്. എന്റെ പൊന്ന് കൈസ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ്. സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവൻ കളി ജയിപ്പിച്ചോളെന്നാണെന്ന് കോള്. Micro mistakes, but it renders costly because Sentinels are closing and taking a huge lead on this first half. Oh! John Cutie playing that angle perfect. Narrate takes another one down. ഇവൻ എന്തിനാ അൾട്ടി ഇട്ടത്? സെപ്പ വെറുതെ അൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. Make it alive. Sentinel starts every which way. അവരവിടെ മിഡ് കയറുമ്പോ ജയിക്കുന്നു വിചാരിച്ചവൻ. അവര് മിഡ് എത്തിയപ്പോഴാണ് അൾട്ടി ഇട്ടത്. Who's playing it and how they're playing it is changing. C9 may be expecting a bit of the same, but they're always seeing a lot of different things here. Yeah. John Cutie വിഷയം കളി. To use the Steel Guardian for Zeppa or that split. Don't do that, John Cutie. What happened last time when you did that little one? But trying to get that split towards that B side was fully denied. സെക്കൻഡ് എന്തോ ഭ്രാന്തായ പോലെ ഇതുപോലെ കണ്ട ലാസ്റ്റ് ജെൻജിക്കെതിരെയായിരുന്നു സത്യം. കാരണം ഈ താമര ഗൺ സ്കിൻ എല്ലാം കൊള്ളാം, അടിപൊളി സാധനമാണ്. വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? നല്ലതാടാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്കിന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അത് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ നൈസ് സ്കിന്നാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. സെക്കൻഡ് പണിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് കണ്ണുകൊണ്ട് പീക്ക് ഒരു കില്ലെടുത്ത് ബാക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പ് വെച്ച് കളിക്കാൻ എന്തിനാ വന്നതാണ് അവരെ പണി എറിഞ്ഞ്. പട്ടിയെ പയ്യെ കൊണ്ടുപോകണം. പട്ടി ചാടിയെന്ന് കൊന്നു കളഞ്ഞ്. Looks like they are going to try to dimensional drift over here towards A. The step up though from Bang just to get a little further. Oh, Bangine panni കളഞ്ഞു. Narrate coming in, closing down the site, playing previously where John Cutie was, so they're rotating. Narrate നിന്ന് ചാവാതെ നിന്നങ്ങ്. എന്നിലും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, അതും പൊട്ടിക്കണം. ആടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ സെൽഷ്യസ്. സണ്ണേ സെന്റിനൽ വൻ വിഷയമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് മോനെ. Never say GG until it's GG, guys. Momentum full build ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ്. ഇനി സെന്റിനൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നനുസരിച്ചിരിക്കും കളി. മൊമെന്റം അങ്ങ് എടുത്ത് കൈ കൊടുത്ത് കളിയും മൊമെന്റവും റൗണ്ടും എല്ലാം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ സെക്കൻഡ് ഇത്രയും കില്ല് കിട്ടിയത് ഫുൾ ടീം വർക്കാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ കിഡിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെന്റിനൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന കുറേ നാളെ കണ്ടിട്ട്. നല്ല കളി. എൻ്റെ ഈ മാപ്പ് ആരുടെ പിക്കാണ്? ഈ മാപ്പ് അവരുടെ പിക്കാണ്. C9ന്റെ പിക്കാണിത്. The new Red Bull Zero is here. 100% wings with monk fruit extract. മങ്ക് ഫ്രൂട്ട് നാളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എൻ്റെ അമ്മോ, ലൈവ് ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ എന്തിനാ പറയണം. ലെറ്റ് സീ യുവർ ഡബിൾ സെന്റി കോംബി. G2 wait for sentinels എന്ന്. Lead on Ascent, the pick of Cloud9 as we start second half 9-3 here. And C9 is known to be pretty good on defense, but can they find that play style now?
after Sentinels came out this strong. You had to find a way to shut down Zekin so far. Finisher is beautiful actually. Aada. Anna ഇന്ന് നൈറ്റ് ലൈവ് വരണേ. Yesterday I waited so long. എടാ ഇന്നലെ ലൈവ് വരാൻ പറ്റിയില്ലടാ. ഇവിടെ മഴ ഇടിയൊക്കെ വരണ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് രാത്രി ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് വന്നാലേ 2:30ക്ക് ലൈവ് വരണതിന് മുമ്പ് ലൈവ് വന്നാൽ പാടമായി പോകും. 2 മാച്ച് ഇടാൻ പറ്റില്ല. സെന്റിനൽ 5:30ക്കല്ലേ 9:30ക്ക് 10:30ക്ക് ലൈവ് വന്നാൽ പിന്നെ ഇത്ര നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. അതാണ് ഞാൻ വരാത്തത്. This is tough though. He cannot overextend so far because he has his spike, but thankfully a defensive smoke. 2 സെന്റിനലാണ് സൈറ്റ് കയറാൻ പാടായിരിക്കും. ആ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടോ വച്ചേക്കണ ഇവിടെ നിന്ന്? Buying more time, making a little noise. They want C9 to dislodge themselves from those initial positions. ഇവനെ കൂട്ടിലടച്ചേട്ടെ, ഇവനെ കൂട്ടിലടച്ചു. The deadlock wall is going to prevent any of that though. Yeah, you definitely see it from Sentinels, the way that they're just pulling back. They're expecting this type of aggression coming out from Cloud9 on the defense. And you're seeing it slowly. It's a scale. Look at the minimap. They're actually pushed out here towards the A side. But now they're read on the wall. Protocol wall takedown. It's going to be lost. They do hit and narrate quick. കാര്യമില്ല. സെക്കൻഡ് ചാവണ്ടെന്ന് വെച്ചേട്ടാ. സെക്കൻഡ് ഓടിപ്പോയി. നൈസ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി. സാമന പാന്ത് ഉള്ളവർ ചിലപ്പോ സ്കിന്നിന് തരൂല. ബട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ റീകോൺ വെച്ച് സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. അതിലവര് വീഴും. സ്കിന്ന് തരാതെയൊക്കെ ഇരിക്കൂടെ? Oh, the flash into a recon so they can't dodge would be perfect here if they can just get it over the wall in time. Vix trying to draw the attention. 1 and 2 come out from the left side. It's the util. It's the fight now, but Sentinels have their eyes on the prize. And they instantly wipe down the 3 members of C9. Coming out from Cloud9, trying to get some pings. Cloud9 double sentinel build-il natti. And then the rest are playing towards the back of the site. Defense-um പോയി, attacking-ഉം പോയി. ഇത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും Cloud9. വേറെ വഴിയില്ല. So again, I just think that they have really good understanding of how to play against Cloud9. Bang, എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കുന്നത്? Even though Cloud9 have only played this map once this split, they've always second banned against other teams, thinking right now that the domination that they had versus Leviathan will be enough to play against Sentinels. As they're trying to walk out for contact, the Stinger buy. As backs against the wall in the first map, they have to try to make a play. And what else would C9 do but push on a route where they might be forced? ആ വിഷത്തോക്ക് വെച്ച് കണ്ണി വെടിയിച്ചിട്ട് knowing they buy, backing up, still lose second. That's how hungry C9 is to get these stingers to go to work. ഇത്രയും തള്ളി വന്ന് ഇത്രയും ദൂരെ എങ്ങനെയാ സ്റ്റിങ്ങർ വെച്ച് അടിക്കണേ? എന്റെ പൊന്നളിയാ. Both of them quite low, while the rest on the side of Sentinels, you still have 2 rifles in the hands of Zelsis and Narrate. That's 2 body shots and the players are down. Delay on delay. 54 seconds left. Oh. With the spike moving, this becomes interesting. Unless they hit a little bit cat and go back to market here. I feel like they might stretch themselves a little thin, but it looks like they'll just leave that one lurk on mid. And Zeppa just threw a flash onto B main, and it did get the ഇവിടെ വിഷയം എ മിഡിൽ ഒരുത്തൻ എന്നിട്ട് മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് എ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ എടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ബിയിലുള്ളവർ അനങ്ങിയില്ലടാ. Back towards mid, that's going to be timing on the wall to drop it. Oxy's not going to think it, he's going to think it's a clone. Bang was already there. And now Mitch, like you said, just behind, how much damage can they do? And is it സമയമില്ല 13 സെക്കൻഡ് പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ? ഇല്ല, പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ആയില്ല. Inside sight so they can get the spike down. എന്റെ മോനെ, this leaves the 2 stingers full HP on the half armor to come എന്റെ മോനെ, എന്തു കളിയടാ. ഒരു ബി ഫേക്ക് ചെയ്ത് മിഡ് ഒരുത്തൻ നിന്ന് എ ഷോട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവൻ മിഡ് വോൾ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ക്ലോൺ ട്രിഗർ ചെയ്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് പോയി നോക്കിയില്ല. ക്ലോൺ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചെന്ന് അവൻ എന്തിനു പറഞ്ഞാലും ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. അവൻ പറഞ്ഞ ക്ലോൺ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചെന്നാ. ക്ലോൺ ഇല്ലല്ലോ ഇനി. They're getting worked. They are getting worked. A stark difference already in our duelist that we tried to match up today in Oxy and Zekin. Oxy ഒന്ന് ഓൺ പോലും ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. Oxy ഒക്കെ ഷട്ടർ ഡൗൺ. Letting him get online. ഷട്ടർ ഡൗൺ. ഇത് എവിടെ കേറി നിക്കണേ ഇത്? For C9 here as Zekin is just running away. അതൊക്കെ എന്ത് ആംഗിൾ ആടേ?
C9 have to be worried too. They found in the model around Sentinels if they're going to try to fishing play rod very passive in the very beginning, or if you're trying to play a la G2 sometimes when you're pulling out these salvos at the very beginning at the entrances of A main and B main, it renders it very difficult for C9 to play as aggressive as they want to. So C9 definitely has a lot to think about here to try to come back in his first map on their map pick. Double swing denied at the very beginning of C9. They're in a position where they're pretty much going to force every single round. 1-3-1 hold. Usually Backstab varundu ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നോക്കി കൊടുക്കാൻ ബാങ്ക് നിപ്പുണ്ട് എന്ത് പെർഫെക്ഷൻ അടേ എന്തോന്ന് പെർഫെക്ഷൻ അടാ കളി എന്റെ അമ്മോ അവർക്ക് അറിയാം എന്താ നടക്കാൻ പോണ അവരെന്ത് ചെയ്യും എവിടെ ആളുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അത് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആള് നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Zelsis gets a beautiful double kill in the very beginning right here. Yeah. But that's what you kind of have, as I mentioned before, C9 has to do this type of play where they have to try to find information. They have to try to go for a buddy system and maybe punish the extremities. Because if not, if they're staying turtled within the site, from the Sentinels are gone. The Sentinel player is not, of course, the Sentinels team. That could be rather confusing. Okay. Finally, some sort of hope here. First blood coming out in even a second. Wait a minute. And this is why C9 is C9, because they can do this and you just don't understand where they pulled it from. Wasn't a timeout, wasn't anything. They just straight on mid. Everyone mid. Maybe some rotations from the side, but it was in mid. And I think that was C9 taking control of the game from the beginning. Right? It seemed like Sentinels had the rounds every time they started, but C9 finally can inject themselves a little bit there and show that they are worthy of taking the aggression. Took a better rounds, but maybe C9 were finally figuring out here that there wasn't enough pressure from smokes on middle, so move down and get these picks. Just go mid. Became kind of easy. We still have a long way to go here. Another 8 rounds. And it's kind of squashed the question of will Sentinel's map pool be exploited a bit here. I think they've really just had this hidden in their back pocket. Oh, flash! Good push out. C9 getting a little angry here. C9 പറഞ്ഞ ഈ മക്കളെ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല തള്ളി അങ്ങ് അടിച്ചോ മക്കളെ എന്ന്. Being aggressive more. Sometimes you got to go outside. നിവേദ ഇവിടെ ഉണ്ടാടാ. Push around as well. This could be huge at top mid. They're getting timing on the map, and they may lose it over to the side of Bang, but that's not going to give the rest of Sentinels a free path to Bang. And he's walking through. Right now, if Sentinels could continue to delay towards B main, they need to find it to allow this so that Bang can find the perfect timing in the back of the site. Oh, അവന്റെ ക്ലോൺ. There it gets spammed through the smoke, and that's already a player down. He's trying to live for one more kill. Bang finds one, and now John Cutie knows. Gets the flash out, can't get it. Yes, he does. Double tap to the head of net. And now he says, quick, come over. Yeah, exactly. Drop the spike so you can TP and grab it, and you stay as a team with 30 seconds left. The thing is that he canceled the... He went back towards the A site to plant while John Cutie was going B. Yeah, he was going B. Oh, there, I think. Stealing sight. He's delayed enough time. Yeah, the paranoia is being thrown. He gets out of position with the TP, and now John Cutie meets up with him. Oxy first. Oxy goes down first. Mitch makes a distraction. Oh, Mitch actually able to get the first kill here. It's going to be Noxy. And this round and bring it to 5. എനിക്കൊന്ന് ജോൺ ക്യൂട്ടി പറയാൻ ചുമ്മാ നീ അൾട്ടി നീ ബിയിലോട്ട് അൾട്ടി അടി സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നീ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും എയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും അമ്മ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു കോള് പക്ഷെ അളിയൻ സ്പൈക്ക് എടുത്ത് നേരെ ഉണ്ട് എ പ്ലാന്റും ചെയ്ത് അവർ വരെയും ജോൺ ക്യൂട്ടി out in the open, which is probably the reason why he had to cancel just in case somebody was waiting on the rotate towards the market. So as he cancels it, he's still towards the garden. They split up for the plant. And thankfully, Oxy was still in dimensional drift. If not, that was already GG. Gave a fighting chance there for John Cutie, who unfortunately couldn't clutch the 1 versus 2. Okay, Oxy's digging into the pockets here. Trying to push himself up the list. Goes for the operator now from the defensive side, and we saw what it did for Zekin. Can it have the same results? It's posted up on middle. മൊമെന്റ് നല്ലോണം ഷിഫ്റ്റ് ആയി അളിയൻ എവിടേക്കാ വന്ന് നോപ്പിയാണടേ find an angle here towards tiles which may work.
They expect everything right now from C9, and they actually give Zekin that space immediately. He takes it so fast. Both actually make it out pretty healthy on that one as Oxy will regen just a little bit, and Zekin takes this fight for himself. I think Mitch actually spotted the players up on cap. Ayyo, adu trigger aakan vendi Zekin jeevan koduthu. Has a pretty good read here that you're still very slow on the hit. Yeah, but this time with the null command, a split towards the A site. You're playing across map though, so the barrier survivors are still really good. Aliyana adichu kaali kalanje molli irthi adichu kalanje. You see Zeppa over at the B site. The utility can be used off that ultimate since he's not getting hit, and now wondering where do they go from here? Who's actually at the site? And they're not going to have enough players around for themselves and slowly finding a way in. But is it too little, too late? We almost have to ask that on every round as they've allowed Sen to get to 12. The pressure rounds must make it so much more difficult. Yeah, and they don't really want to go to try to make it expensive for Cloud9, even though a couple of them could still buy within the next round. But just one away here from the Blade Storm. But for the last two players, John Cutie and Nari just want to save these two Phantoms. Oh, so far so good. Zeppa. Not a good story finish, unfortunately, there for John. At least, sorry for John Cutie. But C9 did a really good job here to shut that down. Again, doing a little bit of a classic in terms of playing on extremities to avoid the KO ult. So they had a perfect delay going out towards the Razor Vines or the traps to be placed. And you see the combination. A nice little one from Mitch, taking down Zekin. Who still is firmly on fire, 20 and 10. And it forces out the first timeout from Sentinels. I think C9 finally getting the op, and even the shot missed on Zekin slows down a bit of what Sentinels has to do, or activates them to push towards the site. They activate into the Razor Vines. Time is the whole point, and I think C9 likes that. So at 12, game point, and losing 3 in a row, a timeout coming in from Kaplan. Yeah. Thankfully, on that previous round, they already found out that Oxy is wielding an operator. Exactly. So now the timeouts is, can we try to push him away? Are we going to try to get the Blade Storm out from Zekin so we can have a healthy buy overall across the board for Sentinels? ഇപ്പത്തെ ഡബിൾ സെന്റിനൽ അങ്ങ് കിക്കിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് നല്ല മൊമെന്റും കിട്ടി. ഡബിൾ സെന്റിനൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ നല്ലോണം കളിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റിയത് നൈസായിരുന്നു അപ്പോഴേ. ഇത്രയും റൗണ്ട് കംബാക്ക് അടിക്കൂടെ? ജെറ്റ് നൈഫ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഓർബത്തെ ജെറ്റ് നൈഫ് ഉണ്ട്. എയോ ബിയോ ഓർബ് എടുക്കുമായിരിക്കും. അവിടെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് നേരെ എൻട്രൻസ് വീഴുമായിരിക്കും അത്. Second orb into knives. He's going to get that right away. Only a shorty buy so they can get the money spent around. Oh, and they're going to go hard. Oh, yeah. Somebody's going to get caught by this. That alert on the way in. Steel Garden goes down. And look at that second. Just shooting ducks at the back of sight. Nobody even knows he's there. A shorty from Zeppa here wondering if he can get out of the smoke without being seen first. As the Phantom comes out next. Aliya right click chadichu. Hida poda. And that's what it feels like. 1v1. Sentinels inside A. Celsius, can he do it? Dialogue മാത്രമുള്ള. Spike is planted. Plenty of time to play with a few fake defuses and push into the site. Celsius with no utility here, not even the Rose. Back up. He knows he's towards the left now. Half is there. Goes for the shot. Mitch gets another one. Mitch keeps Cloud9 alive. Another clutch. For the veteran player. Just unfortunate. Some pure luck that came through that a recon dart went towards a way where you can't get Celsius to break the dart right away. So with the ping coming through, you're able to get it halfway. You could now play the time onto Mitch. അവൻ തിരിഞ്ഞുണ്ട്. And the instant headshot onto Celsius. Again, because Celsius shot. He knew he was on the left side of wine. എന്തോന്ന് കളിയുടെ കംബാക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ തീരും. Potentially could be a Pulsar flick of the day. Honestly, since Mitch back in the inauguration of Valorant in 2020 to when he's brought on the team now has been one of the most flexible agent
/ players with gun use too. Operator, Vandal, Phantom. You can look for it all from Mitch, and he's really making a resurgence here. Brought back onto the Cloud9 squad, bringing back a 7th round here for him on this first map. And now they have just 5 more rounds to bring it to OT. Actually, a tough task to ask with how the game has been going. As Annihilation starts off and will grab. Now they place the wall on the attack side too to prevent any type of Cloud9 B-side crunch. So knowing that there's not going to be anybody close. Beautiful ult coming through from the Armageddon. Here comes the hit from Sentinel. The Phantoms are helping them do it through the smoke. But Zekin goes down for one of the first times. Oh, nice. Or no, Zekin gets a kill, I should say. Back. The duelists are firing hot right now, and who's going to overheat on this one, and who's going to keep their cool? Dimensional drift goes through, so Oxy knows exactly what's going on in the back of the site, and now Mitch starts to creep into position so they can activate the protocol. Just to the left, spam through the box. Second in the duel help from John Cutie on the same angle. Stiff wind will blow Oxy down, and a quick transfer could take Mitch as well. Almost there, but it starts up top. Mitch finds the frag, and C9 find 8. The HP remaining on Mitch and Oxy combined at 8. 6 on Mitch, 2 on Oxy. Sentinel ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലടേ അവർക്ക്. ഇത് മിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കളിക്കേണ്ടി വരും. ഇവര് ജയിക്കണമെങ്കിൽ മിഡ് ടു എ ഷോട്ട് വല്ലതും ജയിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. Not giving a chance here for Sentinels to really set up to a plant or to a post plant. It's been very close towards the end. And thankfully again. Let's go, Francis! Let's go, baby! That's all you! That's all you! Let's go! Come on! Boom! All right, Nat. Don't usually hear too much from him. Not getting hype right now. He's been loud this split for sure. Dang. Ever since he came back now into the VCT stage, dropped by G2. Never say GG until it's GG. Interview. I think that was with Sage Tween that mentioned that he was basically fighting his own demons, playing against himself in terms of not being able to get the confidence to compete here at the top level. But he's been doing pretty decent, not necessarily only in the kill department, but also in ways that he's using his deadlock. The last few games look great for him. Yeah, he's an integral part to C9 in terms of how they're working find information into the mid rounds. Complete momentum എടുത്ത്. Where he gets good assists. Double Sentinel നല്ലോണം വർക്ക്ഔട്ട് ആയി തുടങ്ങി അവർക്ക് ഇപ്പോൾ. Both timeouts for Sentinels has been called on their game point. Nothing left now with 4 rounds left. And in the past 5 rounds they have been called. Yeah. Sen City wants the lock-in here. Can Sentinels deliver? As Cloud9 is riding high, finding the silver lining here on the comeback from the defensive side. You called it. We wondered about their attack side. It was a little iffy. But C9 continues to lock down their defensive side. A low buy here for Sentinels to try and push through on this round. Off flash, maybe trying to get Zekin to hit the switch. Yeah, it's a full Zekin. Okay. Goes fast. Net's still able to find him in the smoke and the chaos. Zeppa's HP and ammo is just about the same, down at single digits right now. They're all still stuck for the side of Sentinels here in the Archway B. Great use of Razer Vines and a bit of util is going to throw him back. And no upgraded weapon will come of this just yet. That's exactly what we're just talking about. Net throwing a beautiful wall right into the main side. So, yeah, Zekin's able to dash through, but the rest of the team can't follow up. And even if they made it through, you still had 2 sonic sensors towards this B site where nobody could jump down towards that lane. Pivot for Sentinels in the mid round. Mitch A mains control എടുത്തു. John Cutie calls for them to move towards this A site where there's only ആ A main ഒരുത്ത ഉണ്ടെന്ന് അവർ predict ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വൈൻസിൽ പോയി നിൽക്കണടേ. വൈൻസിൽ പോയി നിൽക്കണേ. What you're trying to do with this position here is just to maintain the A site. When this plant comes down, when the door closes, especially that, you now know that the players have to play inside the site for Sentinels. So it will allow for the rotate coming back from mid to fight within the site. ഒരു ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് ചാവാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മാത്രം അടിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ അതാണ് കളി. Could really help delay and fight back here against Cloud9's Blood. Oh, he gets one solo, and now he can draw the attention. This is perfect for Heaven to start coming out. You can see Nat start to sidestep. They're looking for the swings. Another one from Mitch. Does he even need him? No, he doesn't. Another 3K. അടുത്ത ബൈ റൗണ്ട് ആണ് സെന്റിനൽ. അത് തോറ്റ മൂഞ്ചി. വാട്സാപ്പ് നോക്കടാ ജാക്കി, ഞാൻ ലൈവ് വഴി നോക്കടാ.
I was just talking about the whole Live round. He's just okay. got to stay alive, and he's probably going to be the last person moving through. Yeah, when they create the ruckus towards the top of him, and then he's just going to walk in. He's going to be the first. Casually stroll, get a 3K into that one while everybody's focused towards the back of the site. Zowie boy. No more timeouts left for Sentinels here on the second half, so he has to fall down onto John Cutie. A timeout that probably was going to be translated within this round right here because Sentinels has money to work with, although not the best. ഈ മാച്ച് ഒന്ന് Have by കഴിഞ്ഞ് small shields trying to keep the economy up for continuous buys for the rest of the half. But C9 are finally finding some ways to fight back right here. Wait a minute. Oh, they're not coming from mid. They just go for a bit of a push. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? I was wondering if that was ഞാൻ going നേരെ to be a ചാറ്റ് huge വിചാരിച്ചു impact on പോയെന്ന്. tiles too. And now we see ഇവിടെ no രമണ operator in the mix. There തോക്കോടെ. was more than enough money for C9, but they realize the speed of the game is going to be changing. There may not be time for an op. Everything is moving pretty damn fast right now, and you have to be able to move at that pace with your team. Bit of a 3-2 split here for Sen. C9 is very active on the defensive side, trying to figure this out. Look at this. Brendan was just talking about now you change things around the walls towards B main. Everybody's pushed up towards middle because all of the Sentinels utils on both sides. This could be a meat grinder. Hunter's Fury up the middle. It's not going to give anybody really room to shoot on this one, so they're just figuring out what's happening on the map. B is open. Sen are not aware of it, though. They could be taken out from the right side, but they'll C9 back in position. They enter the site right as Sentinels try. This movement is incredible. Trap play didn't really work at the very beginning to find the info, but at least to get the first blood by punishing the push into B main. Now with 30 seconds left, it's up to Zekin that has to try to create an opening. That timing. Zekin on top of it here. Can he hold for long enough, though? What a push in. Mitch realizes it's a ruse, gets the quick shot there, and now it's still going to be nice. That could have been a huge kill. That would have been Spike. One more, though. Feels it. Doesn't look. Oh, second guessing himself. Gets the wall, and he's actually going to get shot in the back for this one. Didn't get a shot. Another 3K for Mitch. Count him up. Rack him up. C9 as the steel garden comes out. 2v2 guys, എന്താവും? Locked in. One dart. Gives them a bit of a chance to clear themselves into sight. Net takes down one. Can it be another big clutch for C9? This is going to be game, or it's going to be a round continuation here. Net very low. It's going to be the jump from Zealous and the right-click classic. Everybody's on their feet from Sentinels in the crowd. And on stage as they take back number one away from Zealous towards the end, but yeah, I felt it. Potentially another clutch, a 1v1. This time, the one by Sentinels that could finally stop this comeback that was coming here from Cloud9. And unfortunately there, if you're a C9 fan, you kind of wish that they had a couple more rounds on the attack side because they were starting to pick things up here on the defensive side. Bundle, no one. Losing the pistol, losing the bonus. Bro, Oni Phantom or Araxes Phantom, please tell. എനിക്ക് ഓണി ഫാൻഡമാണ് ഇഷ്ടം. അറാക്സസ് വാൻഡലേ ഫാൻഡ് ഏതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ പറഞ്ഞില്ല. അയ്യ അത് വാങ്ങിക്കല്ലേ അതിന് ഫാൻഡോ ഉണ്ടോ? വാൻഡലല്ലേ ഉള്ളു അതിന്? ഫാൻഡോ ഉണ്ടോ അതിന്? ഓ ശരിയാ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയല്ലേ? bringing the attack and making sure they could take ascent, something we have not seen from them yet this stage, and they show it first in playoffs. We got more in this series between Sen and C9. Don't go anywhere. അതെ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയത്. ആദ്യം വാൻഡൽ ഇറങ്ങി, അത് ഞാൻ ഓർക്കണം. സെൽഷ്യസ് അണ്ണന്റെ ക്ലച്ച്. എന്റെ മോനെ എന്തോന്ന് കളി. മാച്ച് പോയിന്റ് ഫിനിഷേഴ്സ് വിത്ത് ക്ലാസിക് കിൽ. സെൻ FTW എന്ന് പറഞ്ഞ ബൗണ്ടി ദ ഗെയിമർ. എന്റെ പൊന്നു ബൗണ്ടി, എന്തൊരു കളിയായിരുന്നു അത്. പോടാ അവിടെ നിന്ന്, ഇത് കണ്ടിട്ട് പോയത് ഇനി. 10 മണിക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങിന് ഉറങ്ങാതെ കയറിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം. വാ പോയാ? ഹലോ, ഓ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്റെ മോനെ ഞാനും പോണ ബ്രോ, മൊബൈലിൽ വരാം. ഓ ശരി ശരി, ബൈഡാ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ടെൻസിന്റെ വേറെ ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ.
നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എപ്പോഴാണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ ആസാമ, ഇപ്പൊ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് തുടങ്ങും. എന്റെ പൊന്ന. Are they saving? They gotta go. 2G has to run, but they're going straight into Bang, and he's putting them down. Make or break on Haven, and Oxy's already found the opening kill. He's just sending it. Oxy, no one's watching him. Here with Kaplan, the coach of Sentinels. A little scary there, but you end up stealing C9's map pick of Ascent. There have been a lot of questions about Sentinel's map pool, what you guys are willing to float, what you guys can play. When C9 picked Ascent, what was the plan? We definitely thought they would pick it. The comp they play is pretty much Gunter's creation. He really nailed it last year with that, so he was really specialized in having a lot of solutions for us that we talked about throughout the week. Got a little bumpy there as we were I think we were a little too eager to close it out. That happens when you're up 12, but yeah, we had a really good plan to just kind of punish them, and it worked out. Well, best luck on map 2. Thank you. And there you have it. You heard from Coach Kaplan there. The confidence for Sentinels came from the fact that they had the plan, they knew what they wanted to do, and most importantly, they had Zelsis with that Sen Classic closing it out. Now, of course, folks, that takes us to a very hectic situation here for C9. And team, I mean, honestly, at this point, I really felt, Emily, so confident about C9 coming into this. I'm sure they did too, because there were moments there where it looked like it was going to happen. They were going to make that comeback happen. Yeah, no, it sounds like Sentinels did have the read, but I want to, like, sorry, oh my gosh. If Cloud9 started on defense, I feel like it would have been a different story. Like, they had a really hard time closing that out there. Yeah, and of course, they had a big problem to deal with in the form of Zekin. Because this kid just popped off. Yeah, Zekin. The interview about the value that Gunter was able to provide on countering this comp. Yeah, and fascinating. I think it showed in a massive way. I know Kaplan has worked with Gunter in the past and previous iterations, and I know he was very adamant about getting him on the roster. So you can tell a lot of the prep came into this. Ooh. They knew what the strength points were for Cloud9. This was crazy. This play was crazy. Just, this was offensive. That was offensive. I was offended. You can like nerd out and draw defaults and all this stuff, but then Zekin can just happen. All right, and it's just insane. So I think there's a lot to be said about Sentinels, even in the second half when they were അല്ലേ ഗൈസ്, ആ റൗണ്ട് ഞാൻ ജയിക്കുന്നേ വിചാരിക്കാത്ത റൗണ്ടായിരുന്നു. ചാടിച്ചെന്നൊരുത്തനെ പണി. അടുത്തവനെ വേണമെങ്കിൽ അവനെ അൺസൂം അടിക്കാതെ അൺസൂം ആയിരുന്നു. ടെൻസ് മൗസ് $130. അയ്യോ, $130 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12,000. Really how they were only really able to get 3 rounds out of that. And we talked about what we wanted to see from this composition on the attack. It wasn't all that much. No, it really wasn't. Honestly, I think it started with them losing that pistol. You know, you're down 9-3, you lose the pistol, you're bound to lose the നേരത്തെ പൾസാറിനുള്ള മോഡലിൽ ടെൻസിന്റെ ഇത് അടിച്ചിറക്കാവുന്ന ടെൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മൗസ് ഇല്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം അവനെ പറ്റി? ടെൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മൗസ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു നോക്കണം. പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം. ഇനി EMI ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല, കൊണ്ടുപോകും. There were moments there for sure, and Doug, I think it's safe to say that അടുത്ത മാച്ച് സ്കോർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. not by a long shot. അടുത്ത മാച്ചിന്റെ സ്കോർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടേ. ഈ കളി കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടെൻസ് ഡിസൈൻഡ് ആണ്. ഓ, ടെൻസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദിസ് ഗ്രിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്നാ കേട്ടെ. ഓക്കെ The same on Pearl? Oh, for sure, especially on Pearl. Like, they're so proactive too. Like I said, I think I said last weekend, Sentinels, they're a team of all aimers. Like, I would be scared swinging into every single one of those players. Yeah. And the way that they go about playing is like, they fight for their space. They fight for any space that Cloud9 wants to take, and I'll see that going into Pearl. And when they don't, or when Cloud9 does have success, they push something else. They take those 1v1s, they take those 1v2s, and it's scary. Yeah, very impressive stuff there. Hey, and kudos to C9 for trying to climb their way back into that game. Didn't quite work out, but let's actually hear what's going on over in the C9 camp as we get ready for map 2. You're the head coach of Cloud9, Emmy, who is here despite getting a tooth extraction today, so feel better. I'm gonna ask you, what happened that map? Was it a failure of the comp? Was Oxy not online? No, I just think, again, probably nerves, same as the G2 game, but a little bit different.
we're usually really good on attack. That's why we saved it this whole time. And we lost some scrappy rounds. We did some misplays. We took a lot of solo fights. And then on the defense, we brought it back. We probably shouldn't have forced sport, but we forced sport and we brought it back in the end anyway. And it's just a shame we lost. Let's look him up too. All right, folks. Well, you know what's coming up. It's Pearl. That's map 2. We'll see how this all breaks down and whether or not Sentinels can pull off the 2-0 or if C9 can force us to map 3. Don't go anywhere. We'll see you on the other side. Oh, എൻ്റെ അമ്മ എന്തൊരു മാച്ചടായി. ഇരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമായി പോയനെ. എൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ പോയി. എന്തോ വലുത് വരാതിരിക്കുന്നു. വലുതൊന്നും വരാമെന്നിരിക്കണ്ട. സെന്റിനൽ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ആ കളി കണ്ടാ അറിയാം. അവർ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ഇനി Cloud9 എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. We are back for Sentinels versus Cloud9 as Sen take Cloud9's pick of Ascent 13-9. And now we head to Sentinels Pearl. C9 also has a good Pearl, but they also need to have a very good game. MIBR was under the match better. Exactly. If you're looking at the map here of Pearl, at least so far we see the composition from C9. Nothing changes, but they've been 3-1 in this split, making it very close against a top dominant team such as G2, losing 11-13. Any night duty with almost a flawless round, but finishing 13-1 on that one. But Sentinels on the other end with this composition as well. Ali, എനിക്ക് സെക്കൻഡ് യോർ ഇഷ്ടമല്ല. സെക്കൻഡ് യോറിനെക്കാളും സെക്കൻഡ് ജെറ്റ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം. But now it's the head-to-head battle. You see, maybe in terms of the Sentinels, it kind of changes, right? You have the Cypher that stays around net. You have the Vice here for Zelsis. Both of them really prominent and good on their respective agent for this map. Although I like to say that for C9, you have that extra trip, and they're also using it for very good information when they're playing the defensive side, where C9 is starting first. And what I'm talking about is that Vice wall that G2 likes to place towards the arc. C9 double duelist. What it allows here for C9 to do is to work a lot of aggression. Sensitivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കീവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാടേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ല എന്ന്. ആയടാ. Thank you for the 100 അക്കീവേ. ഇക്കുസോ ബ്രോ. Adapting on the fly. I mean, they're going to have to, right? I love what you mentioned about the Cypher because it's more information in those areas. Hold on. To be ahead of the game more, which Imi absolutely loves. Any to be ahead of the other team is perfect. And yeah, the Vice wall is going to let you know when people are coming by, but having that camera around, how are Sen going to play around that? Where are they going to find it? How fast do they destroy it and start messing with Net's utility? All the questions to see how they can shut down that Cypher's defensive. Happy birthday! Happy birthday! Let's go. Off to everybody having a birthday today. I'm sure there's a few. All right, we're getting on to Pearl here, our second map for our second series. They're having a birthday. The Pearl, they look like they're having fun. Melissa party. Pearl. For Sentinels. Zelsis is winning a round. And now Sentinels on the attack. They are able to take control here of the tempo. To kick things off here on Pearl, and it's a Teho drone to spot Vic. Vic who's had ASTRO silence ചെയ്തു. സ്മോക്ക് പോലും ഇടാൻ പറ്റൂല. Now suppressed, can't pull the smoke up, so he's gonna be. He has to stand tall with his ghost. It's a very big. ആളിയാ പണി. ആളിയാ. ഓ ട്രേഡേഴ്സ് എടാ മിച്ച് ഭയങ്കര കളി. Sentinels is now out in the open trying to get themselves to safety here. Very low health on both sides. It's going to be the Ghost versus the Classic. And oh, Celsius again. Five Merchant takes the pistol round on Pearl. Finishing the map on a 1v1. ASTRO silence ചെയ്തലാണ് കളി കിട്ടിയത്. ആ സ്മോക്ക് പോലും ഇടാൻ പറ്റില്ല അവന്. Picture perfect. എടാ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഒക്കെ സെന്റിനൽ ജയിക്കണടേ. To build up the economy moving into the further rounds that you've seen here on these type of buys that they had. Did go for heavy investments with rifles, bulldogs. Michael! Oh. നോക്കണില്ല. On his screen. നോക്കണില്ല. Trying to get the attention, always on his feet. We'll have to see if they can carry right. Technical boss. എന്തിരടേ? കളി തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് എന്തിരി ടെക്നിക്കൽ ബോസ് ഇത്രയും നേരം ഒരു മൈൽ ഇല്ലായിരുന്നു. Like you said,
Celsius not stopping an inch there. Gets the clutch on Ascent to win the map. Gets the clutch for the pistol round to make sure they can start off strong here. And definitely wants to... Just a rush attack to be. Exactly, and just really wants to get into Net's head here after winning this 1v1. I mean, also, Zekin mentioned that, yeah, I'm looking forward to playing against a team like Cloud9 because they're good friends with Net, and they just want to topple him down. Unfortunately, you have this friendly rivalry from these players, right? And best friends between absolutely. Celsius and Coach Imi. Hey, Anna, Sentinel supporting. Today, I am supporting today. Sentinel thank you, Under Ansara Nipa. Being like, but you lost to them like 2-3. You got burned. I'm like, yeah. We'll see you on the stage. They're always ribbing each other just a little bit. The crowd's ready, happy to get back in. Some Q-Berts out there supporting both levels of the Sentinels rosters. That's right. Usually I see a red here in the arena, but you can definitely see that it's split across the board C9 today. Thundersticks out there today, and C9 crowd for sure. This does mean a lot though for a team like Cloud9, who's been missing internationals after internationals. I mean, even if you're looking, I'm going to inject a little bit of coke here for C9, and Imi talked about this in interviews and streams, but when C9 actually had these occasions to try to play into playoffs where the storylines is, well, they're missing these opportunities to make it into Masters and Champs. But it was last year when we actually had these knockout rounds where there was no double elimination bracket, and who did C9 have to play? They had to play against a crew team that made it into Champs into that split 2 of last year. And even they had to play against a G2 that went all the way towards the grand finals in a knockout round. First എനിക്കാണ് ക്രൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ആൽഫ ബ്രാക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്രൂ ആണ് G2 ആണ് ഏതൊരെണ്ണത്തിൽ ക്രൂ ആണ് ഫസ്റ്റ്. This time they're playing against a powerhouse at Sentinels that's turned things around since they came back from Bangkok. So it's never going to be an easy run for C9, and either of these teams moving forward will have to face off against G2, as now back in the server, though, 1-0 for Sentinels. Orbs being controlled by Sentinels as the push is coming through from Cloud9 towards main. Easy TP away from Zekin. Like Zoo. ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി. Running out 8 stairs, they're stomping through. You see Sentinels like, no, we don't want any of that. Low buy or not. Smart play to just redistribute and reset the round. Honestly, they spread out to what would just be a default here, 1 minute. And they're going to go ahead and play a fake onto B. It worked. And get over to A. Yeah, that's working really well. Look at everybody leave A now. You already forced the TP away here from the side of initially was trying to keep a 4-player stack towards the that front. Should be an easy entry here for Sentinels because there's no util to stop them as they enter towards A site. Well, pistols double swings they have to apply that damage. Get some of these guns down. It's not retrievable just yet, but it is a little bit scary for the post plant here. Zekin spamming through it, using that hero rifle on this buy, or I should say upgrade rifle. Shots are missing though. There's an opening for C9, not anymore. Yeah, he closes it down. Oh, waiting on the right side, waiting for the crossfires to come through. He finds the ace! Second ace. They let him have the eye by power ace on that one. Beautifully done. Remember the PC giveaway from I by Power, the first ace of every week coming through. After that, the $100 gift card and $100 in I by Power merch. Hashtag unlock your ace, baby. I mean, Zekin continues to unlock his aces. Yeah, make sure you follow him on socials. I by Power, and yeah, the last skill was a little labor, but I mean, he was running everywhere to try to get kills. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഗൈസ്, നമ്മളെ മുംബൈ ലോബി ലിക്കോ റൗണ്ട് ഏസ് പോലെ അല്ല ഇവരുടെ ആ ലോബി ലിക്കോ റൗണ്ട് ഏസ്. ഇമാജിൻ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ടെൻസ് ഇൻ 1 ടീം ഊമ്പിയനെ. അത് ഊമ്പിയോണ്ടാണല്ലോ അവര് മാറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കളിക്കാൻ പറ്റണ. അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ടെൻസ് ഞാൻ പണ്ടോട്ടേ പറയും ഒരു ടീമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. രണ്ടുപേരും ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ടെൻസ് അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോളർ കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂലെന്നല്ല, പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റും ടീമിന് വേണ്ടി കീഴടങ്ങണവരുണ്ട്. Dude, he's not missing on anything today. Finest is crushing. One more. On 1, 2, 3, shoot. അങ്ങനെയല്ല ആനന്ദ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. Again, dude, it's like Bart Simpson always going scissors or something, bro. He's just going rock and he's destroying your scissors. Come on. All right, we get this tech sorted out and figured out. We were talking about Cloud9 a little bit earlier, and an interesting point, just looking at the squad, is they're always a team who will
begin kind of with a different roster and then switch it up. So you don't have a team that's grown really all throughout the season like Sentinels would, or a different team. And maybe this is a focus on their playoff woes. They're not fully there. They're not adjusted to 2 stages, maybe even a full season and that. But somehow, they're still always firing high in the ranks. Even with these changes, even bringing new people on the team, they still find their way to playoffs. But what is the crux here is always the question. Yeah, at least Simi when he was mentioning at the helm of C9, you know, replacing MC and going into Coach C9. Yeah. With the different iterations that came through of like the Moose, the Rooney, the Vanities of the world. But this time around in 2025, he definitely feels that confidence that this is the best iteration of C9 that he's had to coach. And he fully feels confident that this will be a team that could actually defeat world star teams over in the Valorant scene, not only in the Americas, but across the world. But first, of course, you have to try to qualify over the Masters. But he said it is still a work in progress. You might still need a little bit of time in order to flush that all out. But there is a chance when, you know, there's a day where everybody's kind of feeling it. You've seen those matches. They could definitely do some crazy upsets as this Dark Horse team going into the playoffs, as a Dark Horse team going into Split 1 in 2025 here in Americas. And it's still incredibly young. Keyboard എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് You കളിക്കുന്നത്? got Mitch and Zeppelin who are going to bring the veteran status and the pedigree they have, but you know, Oxy, I feel like it has gone from the 4v5. Oxy's kind of not there because it might be Oxy go die, team do the rest. Exactly. And more of Oxy being in the team in these situations, and he will be necessary for the round. You could definitely see that from how they've been activating with this roster overall. Let's say Lotus, for example, or how he's trying to move in towards a map like Pearl. He maybe doesn't bring up the exact numbers coming through because he is trying to create that space. But it doesn't necessarily have to be that game plan of Oxy go kill and try to play a 4v5 anymore, because now you have to play against Zeppa, who's probably had the best career so far in the VCTs. എന്തൊരു ടെക് പോസ് ഇത് ജീവിതം വെറുത്ത് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങടേ അവിടെ കേട്ടെന്നങ്ങ് ചെരിപ്പൊക്കെ A little bit of a sleeper in the first place, but he's totally killing it so far. Yeah, absolutely. All right, so we're going to step away for a moment. Let's hear from Cloud9's IGL Mitch and how he feels about the team's performance. I guess the difference between playoffs and group stages is people are a little bit more tense. I think going into playoffs, there's going to be a lot more pressure on, you know, even like the experienced players, I think, for stage, because they know that they're playing for Toronto. It's going to be a lot on the line, and I think whoever makes the big plays are going to qualify. I would say multiple 3Ks qualifies as big plays. So Mitch is on that list right now for making those happen. He's been having a great game so far. Definitely seen that, at least for sure. അവരിരുന്ന് കളിക്കണോ ക്യാച്ചൊക്കെ കളിക്കുന്നത് റോക്ക് പേപ്പർ സിസർ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ കളിച്ചാലാ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തേ റോക്ക് പേപ്പർ സിസേഴ്സ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും ആര് ജയിച്ചെന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ റോക്ക് പേപ്പർ സിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടണം ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ഗോ റോക്ക് പേപ്പർ സിസർ ഞാൻ സിസറാണ് സിസർ പേപ്പർ എല്ലാരും തോറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെറിഞ്ഞു എല്ലാരെയും പേപ്പർ എല്ലാരെയും പേപ്പർ കട്ട് എല്ലാരെയും കട്ട് മോനെ കട്ട് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞു എല്ലാരെയും ആ റോക്ക് ഒന്നും കൂട്ടില്ല കള്ള റോക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ എല്ലാരെയും no more emotional stuff on stage, you know, narrating himself. So seeing narrate now come into a different light and being able to play under all that stress, but still we're not seeing that emotion take him over now. Like the brains that Zelsis brings to the team there is huge in helping everybody. It's cool because too on screen. As you mentioned that in terms of narrate trying to battle his own demons, that was what we were just talking about on that previous map when it was Net that kind of had like highs and lows of like doubting their performances, but he's been so good in the last 2 weeks here for narrate. For sure. He's been opening a lot of rounds here for Sentinels overall. And just when we just talked about and heard what Mitch was saying about about C9, for example, the pressure that is on their shoulders trying to qualify for Toronto, I feel that there's still some sort of small pressure coming in from the side of Sentinels because they kind of want to try to win this to play in Toronto, not only for Sen City, but I would also assume here for John Cui, who, you know, played in the MENA division out in Africa for the longest time, trying to qualify through the Tier 2, going into North America, playing from Montreal,
to play under the M80 banner, and now has an opportunity to get picked up. IGL lead this team in Sentinels and wants to play in the home crowd of Montreal with the rest of the fans flying in from different areas, different provinces to see John Curie play. Honestly, has to be awesome, especially to be fighting for that feeling and possibly one map away. But right now we're going to hear from Zealous to get his thoughts on facing off against Cloud9. Vic has been like playing outstanding. Oxy has been playing well. Zeppa has always been frying. Like and Mitch is just like consistent. Net is consistent in their roles. Like I think they're a well-rounded team. Sadly, playoffs is a whole different beast. Like it's a whole different like feeling. It's a whole different feature. Like I just feel like they are going to be a little bit shaky in playoffs, especially coming off the choke loss that they had against MIBR. I think they'll definitely be a little bit shaken up. So I think them for us, as long as we don't go in nervous against their nerves, I think it should be like an easy match. But I think they've definitely found themselves as a team, so it could be scary. കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ വീണടാ, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലടാ. കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി. And he's putting them down! Make or break on Haven, and Oxy's already found the opening kill. He's just sending it! Oxy, no one's watching him! We are back in the VCT Americas Arena, almost ready to get into game. I promise I am asking Vans to hit the play button, and he's hovering. He's hovering. For me. It's broken for me. I'm still trying to fix it. Okay, that's right. right. I'm still trying to fix that's it. Right. So that's where we're getting fixed up, and then we'll get right into game. All of the rock, paper, scissors has been played out. We got everything sorted on stage here, so we should be back in quite shortly. If you don't remember, right before we went to break, we had the Zekin Ace. I mean, that possibly could have broken the server. He's playing crazy. And maybe they're just giving away the PC he has right there, so they just had to hook up a new one, right? But no, really, Zekin 6-1 right now. The Dimensional Drift is up on round 3 because of what he just did, so I don't expect this to be an easy bonus round here for Cloud9. It's crazy too, right? Yeah, exactly. But even for Zekin to get the Dimensional Drift already in round number 3 is just reminiscent of what you had before in the first half when you were playing on defense. He's at like 3 or 4 Blade Storms going through, so that is definitely a key component into adapting for the day, that they're like, okay, well, we don't have to try to pivot towards C9's aggression or try to figure out how to play the macro. If Zekin's just pumping off, let's just try to get a game plan around the activation that he has around the Blade Storm, the activation now that he has around the Dimensional Drift. I'm quite surprised, though, that we are moving over to, actually, at least for a set, have a feel about how we play against our opponents. When you're playing now against a team like Sentinels that haven't touched a set since last year, so you're trying to play your own game. You don't really know what Sentinel's going to be coming in with. And then, unfortunately, yet where you maybe have some sort of read against the KO Nateo, you couldn't get stopped by how Zekin was able to activate through. It almost looked like Sentinels were able into C9's macro. Remember those spots where Zekin's walking outside of the smoke because it was towards pizza. So again, there's been more on the side here of C9 that they have to try to turn it around to hopefully bring this back in. Maybe force this into an icebox. But that said, thank you so much for your patience, chat. Let's start moving back in the server. Cloud9 Binance second ulti അടിച്ച് നേരെ കയറി ഡയമെൻഷണൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് നേരെ കയറി 3 വരെ ഇൻഫോ കിട്ടിയില്ലടാ, ഇൻഫോ എടുത്തില്ലടാ. 4 players out towards the A site. Cruising, about to be out of it. And there's that trip. The one that Net likes to place kind of like a vice wall to get information where the pressure is coming from. How does C9 react around that? And you see that he's pulling up the camera at the same time, trying to see if there's pressure in on middle. And as he sees nothing yet, all of C9 can stay stacked up towards the A side and try to stop this push. Zekin's going to be on the forefront of this one. The head of the spear goes towards the smokes. You can see low health just on the other side of that as they're trying to decide. Zekin gives himself an out.
കളിയാ കില്ല് കിട്ടിയില്ലടാ കമ്പി കുടുങ്ങിയവന്റെ കിട്ടിയാ ഇല്ല ഓ മിച്ച് എല്ലാരെയും കൊന്ന് എന്റെ അമ്മോ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നടാ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈറ്റില് അവൻ ദാ സ്പൈക്കും കൊണ്ട് ഓടണ Keep them towards the A site where you see Zekin is moving for a plant. 30 seconds left. So the responsibility now for Zelsis, stay. Try to watch back and maybe go for a fight towards the back of the spawn. If not, I mean, if he's going to walk back towards the street, that camera being set up here by Net could see a lot. Second JP case around the super quiet here. He's got spam and then a little extra time to wait here. Oh, second കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു awkward പൊസിഷനിലാണ്. Be tough and the pins are even harder as Zelsis has the timing. Second trying to stay alive, gets a spam but it doesn't throw him off. Oh, nice. One, but he's done his job. 2 for the round and Zekin is happy with that. He leaves Zelsis with the perfect prep. The smoke is there. It's at half. They're not even looking. He misses the first shot, but he's going to have it. Nose on the side. Aliya pagadi ayada. It does go through. Ooh! The 2v4 and Sentinels make it look easy. He's coming out from Zekin and Zelsis, putting C9 to sleep. What a move moving out here from Celsius endo കളിയുടെ കളിക്കുന്നത് and the confidence that you have. Celsius ഒക്കെ വിഷയം You were talking about it. It was going to be a tough position for Zekin in the site, but ആയടാ ഡിഫ്യൂസ് ആയത് And he got shot through the box and didn't overreact. Like, so 0.14 milliseconds. അത് തോറ്റതാ അത്. Coming through here from Zelsis. And now C9, well, they're going to try to gamble it up here. Try to get this orb. എനിക്ക് പഴയ ജേഴ്സിയാണ് ഇഷ്ടം. Build up an ult for C9 within the next round. ഓ പണ്ണി കളഞ്ഞു. Right outside to dismiss. They were not expecting that. It's been something C9 put the cam up and have had that space for free all the time. And Sentinels just pulled the rug out from under him on that. 3 dead and the push towards A easily happening here. Zekin again. Cloud9 തൂക്കിയടേ. ഓക്സിക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ഓക്സി ഒന്നും ഒരു ഒന്നും ഓണാവാൻ പോലും പറ്റണില്ല. ഡഗ്ഔട്ടിൽ 2 മോളി ഇട്ട് ഇവനെ പൊക്കിയില്ല. പിസ്റ്റലൊക്കെ വെച്ച് 2-3 നേരം കൊന്ന് ക്ലച്ചൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണ്. സെക്കൻഡ് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് തന്നെ കൊല്ലണം. സെക്കൻഡിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. സെക്കൻഡിനെ കൊന്നാൻ അപ്പ കൊന്ന്. നെറ്റ് ഇവന്റെ പേര് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അപ്പോ പേര് കേൾപ്പിച്ചു. does some repeated damage, but it's not going to be enough. Nere gets that final kill here, and Sentinels are moving through the defensive. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജേഴ്സിയാണോ ഇഷ്ടം അതോ പഴയതാണോ? എന്റെ അമ്മേ. Dismiss and gone. They were so ready for that on 3 different levels to fight that too. And a similar story again to Ascent. Going into round number 5. The second, but passively. Second already has their dimension to work with, and now Cloud9. അടുത്ത boss. He saw him before we headed into the replays. Ults available on their side of the defense, and knowing that Zekin has his dimensional drift available, to get some sort of play to get behind and fight behind the dimensional drift that Zekin is going to try to utilize to get information, because that was something that on that first map that Bang did very well against that push from Cloud9 when Oxy was trying to ult through. So hopefully they'll be able to bring some sort of, or cook something up here to not give too much space for Sentinels to work with on this map of Pearl, because the rotates are quite difficult to do here on the defense. Zeppo will meet him in the dimensional drift. They'll have some coffee and then separate. They need to get some kills on those duelists though. Oxy and Zeppa having a little tough time in the first 4 rounds, again getting started. Once we saw it switch on Ascent, they started to ramp up, but they will not have that time, or that amount of time here on Pearl. 5th round, guns all around as Oxy is going to bring out the operator, and I'm sure Emmy sorted out how they may be using these ultimates coming into the round to make sure they can get one for themselves. Yeah. Unfortunately, the timer's not moving, chat. It is not. And it looks like we do have another tech pause coming through. You are all Ryzen Furia in the crowd and viewing at home. We appreciate you as we will get. എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ജോണി സിൻസിനെയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ. Looks like we're going to get bang. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന്. Yeah. A tough one though.
keeping here the suspense going on the edge of our seat because we just mentioned ഇവിടെ what would be the കളഞ്ഞിട്ട് plan പോടെ ഞാൻ പിന്നെ that ഒരു Amy would വരാം be calling out here for Cloud9. അല്ല We didn't വെള്ളം have a chance to എടുത്തിട്ട് fully see everything yet in the server in terms of buy, so we'll just wait this for a bit as, yep, that is not the type of drawing we want to see here. The curse of the sign. It's a cute drawing. It is. It's just a warning I don't like. I don't like tech pauses. It's an omen. Wait a minute. Wait. No, actually, it's two Astros playing. That's true. Oh, no, we can't do these type of tech pauses. Not when you got two old dads here on the desk just doing a bunch of dad jokes. So it looks like they'll get Bang sorted out again on this. Zekin went from 6-1 to 10-3 just in that short amount of time, which is ridiculous. I do not understand it. And Zelsis as well, we saw him just on the previous round. Something about Zelsis, when Vice came out, unlocked another level in him. Even saying he loves the kit, loves the situation he can get himself in and out of with that agent. And it really has been a shiner for him whenever he can use that in an anchoring position. Very quick to come out with a few kills. And we just saw the last clutch as well between him and Zekin. But it has been a great series so far for sure. When you're looking back at what Imi was just talking about during the interview with Liz before we got into the second map. What's going on here? They dropped the sign. Oh, to the floor with you. I dropped the sign. എന്തിനടെ കുഴിച്ചെടുക്കണം എന്തിനു Oh, they're in the stage. Yeah. We're fixing it out. But that said, that's what the game is played. ഇതെന്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി എന്തോന്നോ കുഴിക്കാൻ ഒരുത്തം വന്നിരുന്ന് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് എന്താ എന്റെ പൊന്നു മനു വിഷയമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് നീ അത് കാണണം നീ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് കാണണം ഞാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല നീ അത് കാണണോടാ അത് മിസ്സാവല്ലത് വിഷയമായിരുന്നു അത് ഫുള്ള് കാണണം അടിച്ചു കളയാതെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് സെന്റിനൽ ജയിച്ചു പക്ഷെ നീ കാണണം ഒരുത്തെന്താ കുഴിച്ചെടുക്കണം എന്തിനോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് എൻ്റെ അമ്പോ എക്സാമിന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പോയി എഴുതിയിട്ടാടാ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലൊന്നും വിഷയമില്ല നീ പോയിട്ടാ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇനി എന്തൊരു കാര്യം 6 മണിയായി ഇനി ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ സമയമില്ല നീ പോയി നൈസായിട്ട് എഴുതിട്ടോ ഇപ്പോഴും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വീട്ടിൽ അടിയൊക്കെ തരണ പേരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും അണ്ണാ എനിക്കിന്ന് എക്സാം ആണ് റിവൈസിങ് വിത്ത് അണ്ണൻ്റെ ലൈവ് എടാ ലൈവൊക്കെ അണച്ചു വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങോട്ട് റിവൈസിങ് ആണെങ്കിൽ ലൈവൊക്കെ പിന്നെ കാണാം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി സപ്ലി ആയി വീട്ടിൽ കയറ്റൂല ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ബ്രോ നോ ഉറക്കം Blue. So this book, Stories of Your Life by Ted Chiang, it's a short story book. This guy wrote a story called Stories of Your Life, which is the short story that inspired the movie Arrival. It's really cool to not only enjoy a movie, but to check out what inspired it. It really makes it a lot more fun to watch a movie over a second time. One of my favorite shows of all time. One Piece പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം കിസാറുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ വയ്ക്കണേണ എന്തിനടേ വൺ പീസ് മറ്റേ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇറങ്ങണ എപ്പിസോഡിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് മടുത്ത് മനുഷ്യൻ എനിക്കിനി വയ്യ കാണാൻ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാൻ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് സ്പോയിലർ പറയുമെന്ന് പേടിച്ച് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ കാണൂലായിരുന്നു കൈഡോൻ്റെ ആർക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ടത് എനിക്ക് വയ്യ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങണേ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു ആനിമേ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല വൺ പീസ് ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ മിക്കവാറും വൺ പീസ് കാണാൻ നിർത്തും എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ ഒരു ചവിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൈ വെച്ചൊന്ന് പിടിച്ച് മെയിൻ ഫൈറ്റേ കാണിക്കൂല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കും കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് സീൻ It's my top 3, all very related to kind of like time and memory, and I encourage people to kind of watch them all and it'll make you really think about those themes. Thank you very much for tuning into my show and tell. Hope you enjoyed it. Hope it inspires you to check out some of the movies I recommended or just kind of learn and read more about movies in general. Well, folks, I managed to steal someone from the crowd. It is Net's mother, Angeli. Give it up for the C9 mom here.
Now, we were talking a bit earlier. You live in Las Vegas, and you're visiting here. This is your second time visiting here. What is it like coming out here for your son's matches? Oh my gosh, it is so different from when we watch at home. We always have like watch parties with our family. Right now I'm sitting here, I am so nervous. I just want to like, scream and cry. But yeah, these guys, I am so proud of them just for even making it to playoffs. And I'm just so grateful to C9 for giving Net a chance. So this is wonderful. Well, now we've seen Net kind of popping off, like shouting, saying like, this is us, etc. Is that always been him? Has he always been kind of just like this, like kind of loud, boisterous, kind of like hype man? Oh yes. He played like lacrosse and football in college, so he's a big sports guy. So he was always like their like team guy, and he's doing that here. So. I don't think he knows what's happening. What do you think he's doing right now? I know. Net, your mom's here. Wake up. Yeah. What you were talking earlier? You think he's like maybe thinking or like meditating? I think he's praying. Yeah, his grandma's up in heaven watching him and so proud of him, and he's praying to her right now and saying, "Grandma, just bring us over that finish line." Yeah. What is? Oh, that's very sweet. But when we have, sorry, I heard someone clapping. When we have, you know, the arena with all of these fans, you said you watch at home with your family. Sorry, I heard someone coughing. Oh, that's very sweet. But saying, "Grandma, just bring us over that finish line." Yeah. What is? Oh, that's very sweet. But when we have, sorry, you said you watch at home with your family members. But what is it like being with the fans who come here for your son? Oh my God, I love you guys so much. Thank you. Although there's a lot of Sentinels fans out here, but we're big fans of Zekin too. So let's go. Question for you. We are a big fan of Zekin too. Esports player. What was that conversation like? Did he come home one day and was like, "Mom, I have a job"? How did that go? Oh my God. This kid could have done anything. He could have been in like the orchestra. He could have played lacrosse in college, and he chose Valorant. So it's like, I was like, you know, whatever makes you happy, kid, but let's go. Yeah. Now, one last question. When he sees this, by the way, what would you like to leave a message for him? What would you like to say? Oh my God, kid, I am so proud of you, and just keep doing you, and I love you so much, and you got all of us behind you, your whole family. So let's get this. Let's close this out, C9. Let's close this out, C9. Thank you so much. At least we know that the noise-canceling headphones work pretty well, as we do have Diploma was trying to wake him up, but unfortunately he still has to sit down and relax. Noise-canceling headphone work very well. We're trying to get the fix going through, but it might take a little bit more. But I do love, at least for the fact that even screenിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വേറെ ലൈറ്റ് അടിക്കണേണ്. college sports going into some very competitive games. We mentioned basketball and lacrosse, but now going and choose Valorant. For me, as a dad, kind of like it. Supporting my kid to try to see what he wants to do in the future. I mean, if he wants to do esports, that's good competition, right? There's teamwork, communication, strats. You got to be disciplined to play your games. But so far, it's been a very good match. Sentinels currently in the lead 4-0 versus Cloud9 in this second map. A lot of stuff to be done here for C9 to try to rally back and to push this into a third map. That said, for those just joining us right now, the state of the game is still Sentinels with Zekin at the top. And with that said, though, looks like we still have to wait a bit before we could fix things forward. So let's check out Cloud9's Mitch and Oxy and how they could read the competition, but they can they read each other? We put the duo to the test. Hey guys, it's Mitch from Cloud9 here with Oxy, and today we're going to be playing Where's the Lie? First one, my favorite animal is a lion. Keep going. My hidden talent is pogo sticking. Pogo sticking. Third one, I've owned koi fish. Alright, so how long have you been pogo sticking for? Not very long. Yeah. I've only done it for a couple of years. But... How much was it? Like, what if I want to get into it? Like,
it's very niche, very niche thing. So honestly, you would have to buy a pogo stick first. Yeah. No, how much is a pogo How much stick? is it? Honestly, I have no clue. One of my family members got it for me. Yeah. Why do you like lions so much? Your favorite lion? You don't know? I have no clue. I won't lie. My favorite animal is a lion. Okay. And koi fish. How old were you when you had koi fish? I'd maybe like 11, 10. Okay. All right. No, I like that. That was truthful. That was good. The lion and the pogo stick is where the lie is, honestly. Truthear 0 blue, bro. Abhishek, Truthear 0 blue. ഞാൻ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്? Truthear 0 blue. That's crazy. നല്ലതാ. That's such a brand. ആരും എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ 3500 ഉള്ള ലെവൽ 5000 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ 3500 Frisbee golf. Frisbee golf. You know, with the buckets and the chains. Oh yeah. Okay. I have a cat named after a Harry Potter character, and I have a degree in cybersecurity. So tell me more about this disco whatever golf thing. Huh? Frisbee golf. Frisbee golf. Yeah, disc golf. Disc golf. Yeah. So I got into it in high school, and I played like a lot with my friends, and you know, like 10th grade, 11th grade. Where at? Where would you in play? Florida. In Florida? Yeah. Tampa. Where do they have a course at? Inside? Is it like? No, it's an outside. Outside? Yeah, it's like yards. It's like a an actual like golf, like, you know. Okay. So tell me what your cat's name is. Andy. Haggard. Yep. Haggard. Yep. ഹാരി പോട്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ? Wow, why did you name it that? He's a big like black long-haired cat. Okay. It's cybersecurity, huh? Yeah, cybersecurity. I think I already know what it is. All right. The lion's is Haggard. Nope. Is it Haggard? No. I never played Frisbee golf. Oh, this Are we serious? Yeah, I actually do have a cat named Haggard. Oh my Bro, I thought I told you. No, I know you had a cat. Yeah. And then I was like, cybersecurity, I didn't know you had that. Yeah. But I was like, the first one, that's why I was asking so many questions. Yeah. That's it for us. We're able to spot the lie. Thanks for തലവേന കുറവുണ്ട് ജോയല. ഇപ്പൊ ഇല്ല തലവേന. ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ വരുവുള്ളൂടാ. ഇന്നിപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ എന്തോ ടെക് പോസ് ഈ കളിയില്ലേ കളി കൊണ്ട് play together. And I would say it's, funnily enough, my job is similar to that on this team, that I just make sure that everyone's feeling good and we're always playing together. I got into double bass originally because my mom wanted me to play an instrument in middle school, and I was like very opposed to it at first, but eventually I was like, I want to try the coolest one, and then I ended up just liking it, and honestly it wasn't too great, but I got to perform at Disneyland and we got to play all the songs, and I also got to play at various concerts around the country, so it was a lot of fun. I hope you guys had fun learning about me and the double bass, and I hope to see you guys next time. Thank you. There's a time limit on how long we can choose.
Everything is out the window. Sean, your dad has had enough. You see him? Where is he? Is he getting? He's out of here. He's about to come on stage. Bro, he's out of here, bro. Dad, I need some help. Fix this for me. Carlos. We just got baited so hard. Now that's good news. That is good news. That's good news. That's fine. That's fine. It's better to have the game ready than us It film. all worked out. We'll just stay here for a sec. We'll wait. I think that'll work. All right. What do they have now? Saw Emmy using all the strategies. I'm sure Kaplan is probably squeezing Hubert right now, the ever-living life out of it. And I think we're about to go in, ladies and gentlemen. We are about to have the play button pressed. And we are now back on to Pearl. Sentinels still 4-0. I'm sure C9 wishes that to change, but it is not going to. There's a heck of a lead so far. Remember, those ultimates are ready. Welcome to Adicheri Vada. Thank you, thank you. Thank you for the membership, bro. Immediate dimensional drift coming out from Zekin. We're not playing forward as we're trying to see if C9 was going to dimensional drift. Strategy, but it's Oxy trying to dodge. He's gonna get spotted though, but dimensional drift. Short battle that Oxy wins. He's so ready for it. He says, yeah. Done that a bunch of times myself. Zep is able to trade one back, and now Sentinels falling left and right. Oxy's not stopped by the vines, but the Steel Garden is going to take away the arsenal. It's left up to the classics. Celsius is going to come position and get themselves to safety, and it looks like he's turning tail to head to the other site and calls for John Cutie to follow. That was so good by Oxy to kick things off. Staying alive towards that back and dropping Zekin was everything to allow C9 to come back within this game. Towards that back of the site and still runs through Zelsis' Razor Vines to get a pick. But now we go into the mid round. John Cutie's still alive. He's calling for the pivot. The silent stop and go back into this B site. And C9 gave that up. There's an opportunity now, especially John Cutie to maybe turn it. Back in the heads, back in the lead for The way this played out, C9 could string a few rounds together if this goes clean. Ultimates for Vic coming up, Oxy coming up in one pip. You see Mitch already has his so much to be used here. And now they'll close in his 3. Oh, I'll handle this. Dimensional drift actually comes out right away for also clear either. They're avoiding all of it. Right now, letting himself getting spotted on the top is huge here for Zelsis. But they raid the push towards the street. Quick flick on the 25 HP. Oh, nice try, nice try, nice try. Put Bladestorm online and give that over. Yeah, they're going to wait. Grab that, give it over to somebody who needs it like Vic. And they'll get another one online too. So, Cloud9, after what was their timeout and a bit of extended time, they do get it around in their Now his 2 big ults being utilized by C9 as well, though, too. Salvage this round, thankfully, on net in terms of the information he's able to grab with the neural theft. But look at that push. Not afraid of losing HP. Well, smart. You got to play exactly how your opponent expects you not to. And Oxy playing inside his opponent's head there to know what they were thinking and get those forward. Oxy come back. Oxy form He's finally turning online here at the beginning of the map. Ults are still available that are pretty good for ultimate killer. For Mitch. Sentinel's not opting to go for any orb control at the beginning, as you do have Narad being 1 away from the Nightfall and Bang from the Cosmic Divine. Easy, they have the 2-2 pinch on this from Street and over towards lobby control or A main control already here. So Sentinels is doing some good work. B main hold full map control under mid ആണ് കളി അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. മിഡും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം. പക്ഷെ ബി ആണ് ഒരു ഡൗട്ട് എങ്കിലും ഉള്ളത്. ബിയിൽ ആരും പുഷ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്ക് വീക്ക്. Now they lose full control of middle, which gives a chance here for Sentinels to really try to smother any type of stack that's happening towards Cloud9. And they're about to pinch towards the A site where maybe Zeppa has a TP out, and that's going to leave Vic alone. Vic's ready to be seen, but just one. He tried to take it out before it got all the way to Oxy, so they can still throw a bit of a fake into this. Almost a lineup there. Zeppa's able to come back and trade out the damage, though. Very low health, and he goes down to the hands of Narrate. As Mitch from just on the other side is able to tag in some damage. 3v3 plan Sentinels try to hunker down in A.
Mitch has full util as well. Starts with a recon to get a ping. അയ്യോ അത് പോയി duck after he hit the shot. എന്റെ മോനെ എന്റെ മോനെ ഓക്സി ഓണായടേ. It's a main fragger in Oxy. He's going to go ahead and get another one for the team, and Mitch gets that defuse. ഓക്സി മൊമെന്റ് ഓണായി. He's able to refocus. കളി ഓണായി മോനെ. Pause, and they've been looking pretty clean and on point, especially Oxy at the helm of this. Remember, we mentioned he was fairly quiet on that first map, but is having crucial kills going into the second map. A double kill he had on the previous one, 3 into this round, or 2 rather. Nice, guys, let's go, baby! Yeah. And while feeling enabled there, Oxy, he's going forward knowing the team will have him. Like, nobody can trade those angles, but they can trade the chaos that Oxy creates there, so very much behind each other on those plays where he's flying through and up over top. Passive camera all the way towards the bottom of the streets. It spots 3 players and Sentinels. They want to pivot very quickly on a split towards this B site. There are 2 good trips being set up by Net, so he's going to try to utilize here any smokes that's being thrown on the attack to go for kill trips. Smokes everywhere. Zephyr tries to peek out of one of the stinger. That means it's Sen trying to work fast here with a few of those low buys around the bigger weapons. Nicely placed by Zelsis, still have control of the site, and this is getting a little awkward. His Net can grab one, but it looks like Sentinels come through hard enough to make this round theirs. Fortunately, Oxy couldn't get that pick. ഡാഷിൽ മനസ്സിലായി സേവ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ നൈസ് കളി കളിച്ചില്ല സെന്റിനൽ ഈ കളി. ഈ റൗണ്ട് നല്ലതുപോലെ കളിച്ചു സെന്റിനൽ. എന്തോന്ന് അഗ്രഷൻ ആയിരുന്നത്. Lots of utility coming through for Sentinels on the execution towards that site. The Razer മുള്ളു വാരി ഇട്ടോണ്ടിരുന്നു. അവന് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ അകത്ത്. മുൾവേലി കിടത്തി. Sentinels all over in this current round to open up this B site. At least Oxy still has the op moving into the next round. Vic still has the Cosmic Divine for the retake. Now trying to play aggressively in these corners towards that right side, or the right side here of this B site. Saying is speed is the name of the game now. If you know Oxy has that, Oxy has that operator, are you just trying to get behind it or close to it really fast? So Oxy's Cloud9 Yorun ulti appai. Hard angle shots. See, he had to save the operator that time as Sentinels just fly into B. And it looks like they love covering this side of the map, at least to start here. And a small change, again, because we just talked about how Sentinels likes to be fairly aggressive. W push down. Price pool എത്രയാണ്? അറിഞ്ഞൂടെ നോക്കണം. കാരണം USB audio device driver problem. എങ്ങനെ fix ചെയ്യും? Please reply. Such a scary spot. They can flood into R so fast, but he does have the help there from Mitch. Here going on, that's going to win that one. Does he have assistance from the team as they start? ഒന്നീ correct audio driver install ചെയ്ത് നോക്ക്. Windows original ആണെങ്കിൽ Windows update ചെയ്ത് നോക്ക്. Windows original ആണെങ്കിൽ SFC scan now അടിക്കുക CMD യിൽ command prompt ൽ. അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. SFC scan now command എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചാൽ മതി. ഇതൊക്കെ Windows original ആണെങ്കിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. They avoid this Armageddon, which is nice, but they can't avoid another one through. John Cutie's going to be able to get the trade, and they swing in. Mostly through streets and that few from long still. Even if the op was there, it looks like they can circumvent it with their pathing. Oh dear. Mitch, a little bit of a hot foot, has to move out of that situation here. The operator very close to going down in this situation. Economy is still there for another buy come in. No, it's not for C9. They need to come up big on this round. Oxy switches out. Sentinel's trying to hold it near ring 1. Zelsis versus Oxy now. Possibility of getting half, but he's going to go for the fight, and it's Celsius എത്ര റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കണടേ. Celsius എത്ര റൗണ്ട് ക്ലച്ച് ചെയ്തിരിക്കണ ഞാൻ. He's closing out in this series. എന്റെ അമ്മ Celsius. And C9 almost converting Amanda's advantage on a retake. Celsius എത്ര കളിയുടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണ. Doesn't want to push forward even if the spike's being tapped. He knows he has 7 seconds at least or 6 seconds at least to work with before the 7-second defuse comes through. എന്റെ മോനെ. Staying cool. Celsius മുട്ടം കളി. They are looking for loans on this one. Reaching out, we got Bulldogs, did have a stinger. Operator, Phantom. C9 needs to be able to back each other up on this one so they don't all fall to the wayside. That was a very big win for Sentinels to make it a 4-round gap
and already into R, already messing with this utility. They are making C9 sweat on these rounds. C9 doesn't really get to play the round the way they want right away. Such good calls coming out from John Cutie. Jeez. Punishing everywhere. Util to push him away right into the crosshair of another. Yeah, it looks like they have to take fights everywhere across the map here for Cloud9, so you have no choice but to move around and stick in those players that has no util to help them with. So down for Sentinels. They're reading that they can get all the fights they want before they even have to take the site, as C9 is kind of in a position where they're hungry. They want to be first, so they're putting themselves in these dangerous one and dones, and they're always traded by Sentinels. Pathing looked pretty good though for Zeppa. Just unfortunate that he couldn't get a double kill after net. Got fully flashed by the double swing towards the B site. And Sentinels, every time they finish towards B, so far in these executions, they're always up on the 4 versus 2, 3 versus 2. That's a great point. When's the last time we really saw them go A? When they did, they got crossfired by C9. Not only that, but C9 can't really find a way to really stop this early push or the mid-rounding from Sentinels working from this mid-control that they have back into the B site. It doesn't even matter if C9's trying to rotate Net's utility. They're just thwarting down any type of setups that Cloud9's currently doing. They are so good on the defensive side of Ascent. Solutions here on the map of Pearl. And now 7-2 here, as Sentinels are looking quite unstoppable on their selection of Pearl, and we know why they pick it. They look clean, their defense and attack side are clean. And already Bang lighten up this round to get the operator off the map. I found him! Okay, so this becomes the C9. Keep inching in when we can in that economy. Look at shields just to have shields and get in this round. Signature buys for Cloud9. Yeah. Kill trip towards the front of the site. He has trips as well towards the A side, so they're trying to leverage Net here to anchor as much as he could. Second ulti. Second to it. Attacks from A main as well on multiple fronts here. They're trying to figure out what they can look at and what is actually the problem. And Second is the only one in here, and he's already getting a ton of information for the team before the take. Got hit by the tripper recon and get wallbang. He's been close. They know the flank. They're looking. It has reset. Narrate turns away at just the last moment, though, and this could be the line for Oxy to get the first shot on. He misses. Zekin's able to take down Zeppa in sight. Oxy show 1v3 Oxy show leading C9's opportunities back before they get there. Just looking at the attack side, the condition that they have, always working towards middle, pushing Oxio win, and suddenly in the previous round working towards the extremities, and C9 the dimensional drift came through, noticing their friend anchored within the site, trying to play around kill trips once again. And that was what, like 3 conditioned rounds towards B? Exactly. And then they finally go A. Second dialogue Celsius Celsius Fourth we went, even if Sentinels won the bonus, Cloud9 found ways to like catch up for a bit into a 4-2 scoreline, but then it could potentially now be Celsius Sentinels going into the second half. But thankfully those Zeppa, gets the first blood with the Sheriff buy that C9 has in effect. Oxy Bunny. I mean, this is what it takes right now for Cloud9. The low buy is trying to get under the skin of Sentinels here. I mean, you're not going to get this every round, so they better use the advantage they have coming out of this one immediately. This drone info is drone Moonji. Main controller could be good again. Can Vic finish it off? Bang goes for another one. An ace by himself here. Zeppa and Net are left. Has to deal with the flashes. And the uplink shows exactly where he is. That's huge, though. Not getting spammed after the hat came through and he survives. Now he can play around the map. He's got Keep one C9 star. guessing.
These weapons got picked up now. 2 rifles on the side of C9. Bang. Oh, bang, bang, bang. Yendo morning. I buy power ace. Yendo Sentinels in this series. One day പറഞ്ഞ സെൽഷ്യസിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണമെന്ന്. I buy power. Hashtag unlock your ace നെക്സ്റ്റ് and മാച്ച് get those സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു gift MVP. cards and goodies. എന്റെ $100 of each in മോനെ. merchandise. My God, these guys are delivering the game and ബാങ് നറേറ്റും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും Sentinels fans definitely are getting some goodies so far from highlight reels coming out from these players across the board. Mentioning clutches out from Zelsis. Aces on this first map or second map from Zekin first, then now on to Bang. അമ്മോ എന്തോന്ന് കളിയാണ് അത് 1 HP ശരിക്കും പറയാം 40 HP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വെടിക്ക് ചാവും. But now 9-2 scoreline, last one of the half. 1 HP ക്ലച്ച് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. കാരണം സെക്കൻഡ് ഏജ് ഇപ്പൊ 19 ആവും. ഇപ്പൊ തന്നെ റാങ്ക് 1 അമേരിക്കയിൽ അവൻ അടുത്ത ആസ്പാസ് അല്ലേ എടാ ആസ്പാസിനെക്കാളും കിടിലുണ്ട. അടുത്ത ആസ്പാസ് അല്ലേ ടെൻസ് അല്ല അത് സെക്കൻഡ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി ഒരു പേരും ബ്രാൻഡും ആണ്. അതിനി ടെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പാസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. സെക്കൻഡ് എല്ലാ മാപ്പും എല്ലാ കളിയും നല്ലോണം കളിക്കാൻ എടുത്തതാണ്. just stops it from happening, and now Sentinels, like you said, look like they grabbed the 10-2, especially after they identified the op. They've been able to move around Oxy so well in this game so far. Jet ulti, Sova ulti. They already used Narrate to throw some prowlers towards the A side first, then going for the ping into the B side. So Sentinels looks like they really want to try to hit this first and leverage here. Narrate on the backstab if they can. 30 seconds left. All right, Steel Garden pushes just out of sight. Armageddon actually takes the right side of Steel Garden that's available, and where they might be able to exit. എടാ മിസ് കൊന്നടാ സെക്കൻഡ്. Bang just going for the full drive-by. Zeppa's gonna punish that. Zeppa's gonna punish that. The 3K coming in. The spike is down, and it looks like we'll get a repeat of Ascent. 9-3 first half, unless we see the world from Narrate. We want to Narrate to get some action, but there's no time left to pick up the Zeppa goes nuclear in the last round of the half to salvage the round for Cloud9 and to bring it back to the 9-3 potential curse. And see if C9 can bring this back here in the second half, but Men was aggressive coming out. They rotate over towards the B side. They gamble correctly here for C9 to just over-rotate and win those fights. History repeats itself for that first half score line, but can C9 write a different ending and bring us to a map 3? We'll find out after the break. മോസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫാനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണം. ആടാ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാൻതോ കളിക്കുന്നത്. ഫാൻതോ മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് ട്രേസേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം വേദന എടുക്കാൻ പ്രലൂഡ് വാങ്ങി. ഓ വിഷയം നൈസാടാ. മെനാ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ജെറ്റ്ഷോട്ടെ ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ റാങ്ക് സിൽവർ ആയിരുന്നു തന്നെയല്ലേ. പക്ഷെ അഥവാ കളിക്കണേ തന്നെ ആ ദിവസം ഏതാണോ കൊള്ളണം അത് തീരെ വാൻഡൽ കൊണ്ടുതന്നെ ഫാന്തം കളിക്കും. അല്ലെ വാൻഡൽ തന്നെ കളിക്കണം. This was big on Ascent because Sentinels was also able to take that second half pistol round and basically close the door on Cloud9. It is super important that C9 can score this pistol round if they want to stay in. And it hasn't been looking good. ഞാൻ ഓപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വാൻഡൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്. എന്റെ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം. It was basically 11-1 on their defense to close it out on a 13-1, but now no answers at all with whatever Sentinels are throwing round after round. And even when they did, you have one player just stepping up to the plate in Zekin and Bang, pulling up aces. Let's see if Kaplan has. Pistol round ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലാണ്. When they're going for the end of the game, they don't. Did they go for that finish? Did they find the win that he was talking about between games, where they felt like they'd won already, and they let off the pedal? C9 will definitely take advantage if they get the chance. We'll see their first strat towards the B side of the map. Yeah, already Zeppa's down to low HP. And at the very beginning, we're just trying to see if Zelsis has anything set up towards this B site. Unfortunately, it's being set up here towards A. The triple push coming out here from Sentinels 2.
So right now for C9, they feel like they have an open sight and it's easy, but they have a pinch on both ends here. If C9 doesn't flip the map toward back, they might be in for a rude awakening. Yeah, I like this. How many teams are confident enough to push through that spawn ramp? So they're going to have everybody in sight now enough to keep it going. And that was a gamble coming out from Cloud9. The trip being activated towards that flank. Anna C9 You saw that second crossed over. They said, okay, well, let's just try to push towards the screen. Set the force to spawn. They still had a 3 versus 2 towards the screen. ഓപ്പറേറ്റർ ഗോഡ് ആണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും കൂടുതൽ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞടാ ഞാൻ അത് ദിവസം പോലെ ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഏജന്റ് പോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സൈഫർ കളിക്കുന്ന ഫാന്തം കളിക്കും അല്ലെ ഓഡിൻ എടുക്കും വല്ല ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന വാൻഡൽ എടുക്കും അങ്ങനെയാ അപ്പൊ വാൻഡൽ 1-2 കൊള്ളറില്ലേ പിന്നെ ഫാന്തത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാറി മാറിയാ കളിക്കണേ. They'll definitely have to protect these rifles. A full stack for Sentinels predicting towards B, so this should be a nice round for C9 here if they can find any of the extra kills, get them on Oxy. I wonder if they give him a stinger to go far. Sorry, it's already on Zeppa rather. Yeah. Zeppa to go farm and get some more orbs here once they get the spike planted. One enemy remaining. Still. അവരെല്ലാം കൂടെ മോളിട്ട് ചത്ത്. Oh my god, they salvoed each other. Amazing. മോളിട്ട് ചത്തട എല്ലാരും. There's no point waiting for spike. Sunday. No map to jump off. So bring in the salvos. And not even a chance here to give a plant down. I'm sure somebody just hit the tab. They're like, okay, somebody picked up an orb. That means they're gonna move towards the A site, and then you just salvo each other. I think that's Ace. Okay, we got our third player with an ace. Unlock your ace, I guess. What if you get from all 5 on a team? The ace. അത് Cloud9 തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുരു പൊട്ടിക്കാണ്. From John Cutie. You don't even allow them credits to go across the board for C9 on top of that. No orbs to be picked up on the ഇപ്പോഴും 300 പേര് വാച്ചിങ് ആടേ. Thank you guys. Thank you for supporting. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചോ. You're trying to shut it down now, not give a chance here for C9 to snowball the economy. പ്രജീഷ് ബ്രോ ഒന്നും ഇല്ലേ എങ്ങനെ കട്ടാ സെന്റിനൽ ഫാനാണ്. Zekin's got a great line on B. This focus towards mid and towards A becomes that much more serious here for Sentinels, and Cloud9 is now forced to walk through this gauntlet of defense that's staring right at their position. അതെ സോയി എങ്ങനെ ഉറങ്ങുമല്ലേ ഈ മാച്ച് നടക്കുമ്പോ. Crosshairs broken, but Zelsa still finds Oxy on top of the box. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓ Slowly move into പ്രജീഷ് ബ്രോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചത്. The outside of this to play a little trickery in the late part of the round. But I think C9 not pooky എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. And not just on the map. On the drone spotted too. Here comes a repinch back from Bang. പ്രജീഷ് ബ്രോ എന്റെ VC-യിലുണ്ടോ ആ പികച്ച് ഓക്കേടാ. With the swing, but actually Vic was looking the other way and they did not have that timed out. നൈസ് വിക്ക് മാത്രം ബാക്കി. വിക്ക് അമ്മ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം മോനെ. മേക്ക് ഹർ പ്രൗഡ് ബ്രദർ. എനിക്ക് റൗണ്ട് വിക്ക് ജയിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ അവന്റെ അമ്മ കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ അവിടെ. ഇപ്പൊ അവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. വിക്കായിരുന്ന നീറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ. വിക്കിന്റെ അല്ലല്ലേ നീറ്റ് ആയിരുന്നു. നെറ്റിന്റെ അമ്മ നെറ്റ് മാറിപ്പോയി. കുഴപ്പമില്ല നീ ചത്തോ. നെറ്റ് അത് തന്നെ ചത്തോ കുഴപ്പമില്ല. Zekin has drone with the decoy. And you're going to play the good morning, WatchParty bro. Welcome to the stream. 2 stars being set down by Vic. And the more that you're walking down here for Sentinels, the more chances Vic has to be able to win this round. Here's the util. എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. കറക്കമുണ്ട്, പിടിക്കാനുണ്ട്, നക്കണുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് അവന്റെ. സെക്കൻഡ് അതാ കറക്കി എടുത്ത്. ഓ തലക്കിട്ടി. ഡിഫ്യൂസ് ആവൂലടാ. ഡിഫ്യൂസ് ആവുമായിരുന്നില്ലേ. They checked that he was back haul, and it's a Red Bull clutch coming in for Vic. A huge play there from the controller. And that was a key. അവൻ ജയിപ്പിച്ചടേ. അത് കുറെ സമയം കളഞ്ഞടേ. ട്രേഡ് ചെയ്യാതെ ആളെ സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. But to get him right off the diffuse at that point, you have to go back for a full 7-second stick, so somebody has to stay onto that spike. Thank you, CK bro. Is that a joke? He almost got punished though because his target selection was going to be on the one that was it was on the one that was diffusing. So if somebody was looking back up on the top instead of looking towards the back of the site, and that could have been a different story. But thankfully though, he was able to escape narrowly at 6 HP remaining. And you mentioned it, Kaplan during an interview with Liz
was mentioning on that first map, well, we had a good lead. We can't let up. We can't let them come back. So with that clutch, I mean, they've been flawless so far in the second half with 3 rounds in a row. And as soon as you have, flawless for C9 for 3 rounds in a row. Right. You want to make sure here for Sentinel's side that doesn't continue to snowball up. There was so much more in the Sentinels' arsenal in these previous rounds. Zek and ult after ult, able to throw in a lot more power to these situations that they aren't getting here in the first 3 rounds, and we're seeing how much Sentinels is to get those rounds necessary here to catapult them to a game point again so quickly. So only 3 rounds away, and a low buy here for Sen means it should be an Hey Menina, good morning. Siddhant. Hi. Good morning, brother. Closer, they pressure that much more, and PUBG പോലെ foot sound ഉണ്ടാവുമോ ഈ കളിയില്ല ഉണ്ടടാ from the side of Sentinels, from what Kaplan had to tell the team. ആ ക്യാമറ എങ്ങനെ വെക്കണേ? Right now it's a stack towards this B site for Sentinels with a hero rifle on Zekin. Star is being utilized to try to help out John Cutie to make C9 think that they have a big stack towards. They have flashed through the swing. ഒപ്പോ പണി അവനെ ഓർബ് എടുക്കാൻ വന്നവന് അവന് ഓർബ് കൊടുത്ത് ഓർബ് എടുക്കാൻ വന്നതാ. Smokes go down just for a bit of that back pressure. Oh, the team's able to use these smokes so well too. Oh, Reddit on it. Oh, adu venda. Almost got the kill still though. Oxy's able to help clean that one up on the double swing. The plants come through and a bit of no thanks for us, Benny bro. You entertaining us and we all owe you bro. Ajay, thank you for the 100. Use my body, he says. Bang oru kill eduthu bang. Even trying to give the teammate help on the jump out there. Zelsis and Bang. ഒരു ബാഡി എടുത്തടി. C9 doing a great job of controlling the game when they know they have it, keeping it locked down. ഓ എടാ കളി തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ട. 9-3 തിരിച്ചു പിടിച്ചടാ. പയ്യെ ഒരു തിരിച്ചു പിടിക്കണടേ. So definitely see here that Sentinels are laser beaming their opponents in this eco. Cloud9. We all love you bro എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? അജയ് താങ്ക് യുടാ. We all love you, bro. Now that's 4 unanswered rounds for Cloud9 on the second half. Dimensional drift available for Zeppa, and might be one of those plays Second. TP right away to see if there's going to be any aggression from Sentinels up on the top of the pillar. We moved away from any operator game that these. ആ ടെലിപോർട്ടർ കണ്ടടാ ഇവന് മനസ്സിലായി ഇവിടെയാണ് കളിയുന്നത്. Ooh, it's about moving fast and faster with these dimensional drifts already towards the backside. Zeppa's looking to create space. He's just toying with these members of Sentinels right now, causing them to back up out of sight as they get the last bits of info. It's good that he was able to look back on the top of that dimensional drift here for Zeppa, because remember, it was a long time ago, but on the attack side, it was missed at the entrance. Here's our fight. Attempt to retake for Sentinels. എന്തൊക്കെ നടക്കണ ഇത്? Oh, nice. Sentinels for now. 3v4. C9 looking to pick up a few more kills. John Cutie in a swing towards the backside. A beautiful kill there in the teamwork that they have set up, and they are not allowing C9 that much ground. Mitch, however, from street. Oh, he throws the Armageddon, but he's pushing. Mitch is always pushing, and he takes down John Cutie. Another round for Cloud9. Mitch once again stepping up, a 1v1. And you thank the stars of John Cutie that he ran out of bullets in his rifles because he only had a classic to fight back against Mitch, who allows himself to get the pick with the wall bang towards the end. Down to 21 HP. That was so close there. Some good values, good run with that. Oh, Nat is feeling it right now, my man. കളിയാ വിഷയമായി കളി. We'll hear from Nat, but we കളി ഇഷ്യൂ ആയി. out of a seat. Cloud9 is feeling it, that silly. ഇത് മാപ്പ് 3 പോകുന്നോണ്ട്. Don't want C9 to tie up this game. Cloud9 looking for early information on the top of this B. കുറച്ച് പേസ് കുറച്ച് കളിച്ചാ that allows here for Zeppa to start moving up, trying to find where the wall could be set up, and they realize it here. It's actually down towards the street. wall trigger ആയി Celsius because they have some great forward position. Zeppa's already in the front of the B long. They could start pitching out towards the street, so I love Oxy panni Oxy could get 2 here. Aliya Oxy panni edai 9 ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. Out from their position.
And that's both down for Street. A മൂന്നൊരു സേവി 9-9 round looking like സേവി we're റൗണ്ട് gonna get വിട്ടുകൊടുത്തേ here out of പറ്റൂ this. ഒന്നും And ചെയ്യാൻ പറ്റൂല something happened out of that last Cloud9 timeout that just lit a fuse for them. Yeah. 4-0 എന്ന കുറെ ടൈം ഔട്ട് മറ്റേത് മറിച്ചൊക്കെ വന്ന് കളി മാറി ഹണ്ടിയോടെ ഹണ്ടിയെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടല്ലേ ഹണ്ടിയെ പറഞ്ഞടാ 3 വരെ പൈസ ഉണ്ട് And the economy is not the best now for Sentinels. They have to go for hero rifles in the next round if they could save these 2 weapons, if not a full eco once again for the defensive side. And they were trying to push Guardians into this round too from the side of Sentinels. So you already saw them trying to squeak in the money there just to make sure they could keep it off of Tide. But that will not be the case. C9 are going to keep quite a few alive on this one. He brings up the Blade Storm. Mitch has the Hunter's Fury, and Vic will end their rate to make it. Incredible stuff from C9. I think it's just the moments they're pushing forward. Like you mentioned, this spot from Oxy. They're not expecting people to be that far up. They're not expecting C9 to just be taking this space. Oxy tracking they are doing it aggressively. See that shot? Yeah, they're feeling it. Now time out for Sentinels. Time out Alle Kali Munji. Snowball momentum. Bro, it's 9-3 curse. Comeback is real. Cursed. What the fuck is going on? Sense mentality. GG guys, Sen lose. Classic Sen. Tense. This is all Second's fault. Oof, mat pattigal. Incoming tech break for Sen to turn their cheats on. Need Tense back. I think they are overlooking Sentinel having a massive adrenaline dump after that long tech pause. Adana Satyam. Where is Oxy? They threw like my last combi game. I think we will be back with that tech pause quite quick as we see Oxy returning to his seat nice and fast. We appreciate the speed. Thank you for not tripping and falling. And we'll get right back into the action. And yeah, we have the timeout that did just go through. And Kathleen, like you said, feels like they need to sort something out here. That low buy has to go against one of the few ultimates. Kai ingane irikana correct മേശയിൽ ഈ ലെവലിലാണ് കൈ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് ഈ ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇതാവില്ല പെട്ടെന്ന് ഫെറ്റീഗ് അടിക്കൂല കൈ ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് കറക്റ്റ് എൻ്റെ മേശ കറക്റ്റ് അല്ല എൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൈ ഫെറ്റീഗ് അടിക്കും. Which capsule? Which one are you picking? Left or right? Which capsule do we want? So, Sen said, well, yeah, there's a Tarek. There's a Tarek. All right. What do we got? Which one do you want? Which one? Left, right? Oh, it's with the head. Sentinels. Okay. It would be funny if... I was going to say, all right. If we had a Sentinels fan choose a C9 Classic. No. Oh yeah. I'm left, right, or stage mirror is the thing. Exactly. Oh no! See, we have to choose the ones that don't have the jerseys. Yeah. That's a Sentinels hoodie. That has to be a Sentinels Classic right there, right? Find the thunder sticks from C9. Indian. Wait. No. Cloud9. I thought it was half and half for C9 and Sentinels fans. What do we got? Okay. Yeah, we started picking back up for C9 fans. What is this now? 4-2? That's something. Oh, that's easy. 5-2? Yeah. Thank Hubert on that vote. Classic. Yeah, chat. Which one are you supporting? What's good? Oh. Caught in 4K. Dude, they practiced. They know already. Rob Moore, Never good confused. job. Good job having Zelsis shield the Sentinels bundle. Yeah. Oh. There we go. Okay, so we got a double C9 in that one. Okay. Got it. Oh.
C9 all day. There you go. They're there. We're finding them. Oh, of course. Oh, wait. Are you sending it? Mrs. Net, please. Sabotage by Net's mom. Of course. Of course. Tarek mentioned. Now I was starting getting red right away. I mean, I feel like if the camera's on me, I probably would. I would whip it. I would whip it the first time out of excitement. I'd be like, oh yeah, of course. Or I just put both hands up. I was going to say I'd probably win because I right? usually would point both. I purchased like what 24 classics from last year. Now my kid can't eat. Oh. But the teams are eating good. Yeah, true. Teams are eating good. Oh no. Okay, yeah. You like put the Tarek down faster. It's like C9. Sen. All these Sen voters. At least while we continue forward with our fans here voting for Cloud9 once again, they're showing here that they do have a lot of grit. Yeah, Sen may be winning this, but Cloud9 is winning Pearl right now. Yeah, exactly. They're coming back. They have an opportunity to trade maps against each other as well. ഈ ടെക് പോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഈ ടെക് പോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെന്റിനലിൽ ഗുണമാണ് ഈ ടെക് പോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ വന്ന ടെക് പോസ് അവർക്ക് ഗുണമായെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക് പോസ് സെന്റിനലിൽ ഗുണമാണ്. And it's going to go quadruple. It's going to be better than the Foot BBL game. If anything, there was a little bit of trouble for Sentinels. Like the series that they lost for the first time, or the only series they lost in Split 1 was actually against Group. And one of those maps was actually on the map of Icebox. And what does Cloud9 usually bring out on this map? Double controller. They played the Harbor, they played the Viper on top of that. Harbor, Viper, exactly. yeah. So it's been a pain point for Sentinels when they had to play against Crew for that one. But I feel personally when I was watching that game, it was not necessarily in terms of the macro, but the micro. They weren't really together for these team fights when they're scaling back towards the map. We're definitely seeing it at least so far in this series. Yeah. So it definitely could be a different story if this goes into a third map. But speaking about that, before we get into the third map, the second map has the match. And we get a chance now to move back in. Thank you once again, chat, for your patience. And now back here after the timeout from Kaplan, only the Stinger small armor from Nari being purchased, while the rest here of the team are on Sheriffs. Zelsis with a classic, working together, trying to push up towards middle for control. And Zekin might get punished though as he's trying to move up here towards the orb. All 5 here? They're not even leaving anything towards Art, which is actually a pretty good selection. This second a swath of people. But yeah, this is a very cautious round. I love that both teams have that inkling that something's going to be going down. And they play accordingly. The death ball set may have a little bit of an upper hand here. Two of those Sheriffs are rotating around slowly, as long as Net didn't check that camera. He hasn't been checking his camera. This is an opportunity now for Sentinels or even for there C9. There you go. Okay, now that's information. And they all start moving forward. They say, okay, no point in going back. We saw one. There could be way more with the confidence of that push. And they're going to slam site knowing that they have numbers. A lot of concuss going down the backside. Give it a quick shake and you'll be reset here now in the eyes of Mitch. As the Hunter's Fury burns across A site. The pings go through. The VIP protection is there. Get down, Mr. President. Flash they protect Vic on the plant. Zelsis and Nari both on the wayside now. Now it's just the Sheriffs to do work as they are found at the end of Mitch's Phantom. Use dimensional drift. Although tapping the spike, dropping some players will be kind of good here for Sentinels. But it definitely does feel, that it should be a C9 round. Yeah, this is going to be a very tough pincer. Nice! Wait! They let the 1v1s happen! And it's going to be too much! What the fuck? Pushing forward, going for the defuse, half from Zekin. They time it correctly. The gun delivery is there too. Everything in the kitchen sink for Sentinel ഒക്കെ ഇങ്ങനെ 2v4 ഉം 2v5 ഉം ഇങ്ങനെ കാണാറുമില്ല. എടാ ബാങ് എന്ത് കളിയടാ കളിക്കണേ. അവിടെ രണ്ടൊരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ തള്ളിച്ചെന്ന് കേറാനുള്ള അവന്റെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. ബാങ് എന്റെ അമ്മോ. There was a window of opportunity at the very beginning when Sentinels were actually closing that gap. Full confidence എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ടെക് പോസ് സെന്റിനലിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. And they did. But somehow the shots are landing better here for Sentinels in this series. We now finally are able to salvage around in the second half. Get the first run of defensive side. Off a Thrifty to build the economy. This might
have been the അയ്യോ swing കണ്ട് round that കണ്ട് they കണ്ട് needed. കണ്ട് Timeout was supposed to be for this round here for Sentinels to pick it up. ഇത് എവിടെ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അവന്റെ മണ്ടേ കയറാൻ Sheriff's work somehow. Huge style. Now pushing towards the site. We saw Oxy just towards A main trying to get through the window in Art, but they decided to go right through Art with 3. അൾട്ടി അടിക്കാൻ പോണടേ. And it's only going to be Vic on the outside. Sentinels is very ready for this defense with 3 already there. They're just trying to delay here so that Zelsis can rotate across. If there's going to be a second wave pushing in by C9, you have the ult from Zelsis for them to flood back within. Waiting for a peek, waiting for any Plan type of push, but they're not ഇല്ല. getting an inch from Sentinels. They may have a bit of a route here. മിഡിലോട്ട് പോടാ തിരിച്ചു പോണവര് ഒരു സൈറ്റ് വിട്ടെടുത്ത് ഓടിപ്പോണ്. സെൽഷ്യസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ആസ്ട്രാൾട്ടിയിൽ കൂടെ മുള്ളിൽ കൂടെ ചാടി ചാടി വരണ. Spike still going down. They're trying to plant it within. ആളിയനെ പണ്ണി അവിടെ ഇട്ട് ആളിയനെ ചെയ്ത് പോനെ. അപ്പോ സെന്റിനല് വിഷയം കളി പോനെ. As 4 very healthy members of Sentinels are about to break down the door into 4v3. All the members of C9 are here. ഒരു മുട്ടൻ കളി ഓക്സി കളിച്ചാൽ മാത്രമേ ജയിക്കുള്ളൂ. ആളിയന്റെ പിച്ചാത്തി തീർന്ന്. പണ്ണിയടാ സെറ്റോ മോനെ. നറേറ്റും ബാങ്ങും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മോനെ. Yeah. Ult ready to just help out. W in the chat. Push from Cloud9. Great delays coming through. They had to use both of their ults though at least to try to win the round for Sentinels, but you'll definitely take it swinging 2 rounds in a row on the defensive side. But what a push coming out as well. Zekin did die at the very beginning, but Zelsis was there to support, to delay, to give a chance here for Sentinels to just recoup and fled back. അല്ല അങ്ങനെ കനിപ്പായിട്ടാ കോച്ച്. Results out of that one, especially when they had great pulse plan positioning. Yeah, time out of that. Membership കുറവാണല്ലോ. Right away. And this was C9 did have a few rounds to their name if we remember. 6 in a row coming into this half, so they've got some money built up. Not a problem there. This one, however, will be pretty tough. Ben Broനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോടെ. ഈ Ben Bro എവിടെയാണ്? Broken by, and that's after this going to be game point for Sen. So huge rifle round here coming in as Imi calls the timeout. No ultimates online right now for Cloud9, and they're pretty far from the big ones. So this is going to be all about util, all about structuring the round and getting themselves into the site with teamwork. That is definitely the silver lining for Cloud9. അണ്ണന്റെ ഇരിക്കുന്ന മൗസാണ് സെക്കൻഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓടാ അവരെ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ മൗസാണ് എന്റെ ഇരിക്കുന്നത്. ആര് ജയിക്കും? അവിടെ ഭയങ്കര ടൈറ്റടേ. എനിക്ക് നല്ലൊരു കളി ഉണ്ടാതി. ചേട്ടാ റിവെഞ്ച് എടുത്ത് സെന്റിനൽസ് തന്നെ ജയിക്കൂ. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. നെവർ സേ GG until it's GG. And now out of this timeout, C9 looks like they want to pivot here towards the A side, but these double stars being set down in the very beginning by Sentinels will not allow for you to really get അൾട്ടി എടുത്ത് ആർമോടനാ ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിന് ഇത്ര ഓടിപ്പോയി അൾട്ടി എടുക്കേണ്ട കാര്യം? That could have been huge there for Zeppa to start. സെപ്പയ്ക്ക് അൾട്ടി ഇല്ല. അപ്പുറത്ത് ആർക്കും അൾട്ടി ഇല്ല. ഇപ്പുറത്ത് ആർക്കുണ്ട്? ആസ്ട്രോ അൾട്ടി ഉണ്ട് റീടേക്കിന്. If he's able to get this dimensional drift. Crossfires are a little scary. Yeah, Sen starts to back off just a little bit with how far Zekin is up on the other side of the map. They know one of these sites can get hit very hard, so playing the one and dones for Sen is super scary. They are all anchored in sight now on that A side. And you see how they're playing a lot more passively for Sentinels this time around, with the exception of Zekin. They've been really good playing on the extremities of the map. But also within the last few rounds, they had the opportunity to play to their strength in terms of a team to play the flood retakes. അളിയനെ റിവീൽ പണ്ണുള്ള പ്ലാനാണ്. ഇല്ല റിവീൽ പോയിട്ട് മൂടി. Not much util to go with it, just the default smoke. Oxy വന്ന് പണ്ണി ബാങ്ങിനെ. Not enough to throw Sentinels for a loop here. Oxy does find himself a weapon and pretty healthy to boot. And he gets the Armageddon with that kill too. Beautiful haunt being thrown by Narrate. Now the win con here trying to survive. It's probably not going to happen. Now you're pushing once again. Off another plant. Zelsis is lurking through. Oh, Zelsis.
Oh, Celsius WIFI അവിടെ എന്നാലും പറിച്ച് നക്കി എടുത്തത്. Screaming, and this is going to be one of the toughest rounds. എന്റെ മോനെ. And John Kudu will be right there to sit him down. വിഷയം മോനെ വിഷയം. Series point for Sentinels. Series point. Because we looked at Cloud9 with the amount of times that they were playing on their attack side, but also investing in being one of the key prominent teams that also plays with a lot of regen shields. Sentinel കൊണ്ടുപോയടാ ആ ടൈം ഔട്ട് ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു. ആ ടെക് പോസ് കിട്ടിയിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ മൊമെന്റ് അങ്ങ് കട്ടായി. Another rifle round coming out, Guardian in the hand of Net. Push. Every single round. They just get to figure it out this time. But C9 has been pushing towards this Kraken wants to clean up this final round already. Two to his name, running away from him towards his team. Into the vice util. അതെന്താ ഓക്സി മിസ് ബാങ്ങിന് മിസ്സായത്. എടാ ബാങ് എന്തൊരു കളിയുടെ കളിക്കണേ. ബാക്ക് ഇറങ്ങി ബാങ്ങിന് കുറച്ച് ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ബാങ്ങിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്, ആസ്ട്ര ഉണ്ട്, അൾട്ടി ഉണ്ട്. സെപ്പ അൾട്ടി അടിച്ച് കേറി. സെപ്പ അതാ പോണ. സെപ്പയ്ക്ക് ഇൻഫോ മാത്രം കിട്ടും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോ നൈസ് കളി. 1v2. സെക്കൻഡ് അടുത്ത് എന്തൊരു കളി കളക്കായ. സെക്ക അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. എന്റെ മോനെ എന്റെ അളിയ സെക്കൻഡ് കയറി പണി. എന്തോന്ന് മൊമെന്റം ഷിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു കളി പയ്യെ കളിച്ച് അടുത്ത കളി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആരും വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ കയറി ചെന്ന് അടിക്കുന്നു. കോച്ച് കട്ടകലി പാടാ മൈരിയ റൂമിലോട്ടെന്ന് ദണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഊരാണ് കപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇടിക്കാൻ. Came out on really supported from the team behind him. The rest of the squad shooting hot as well. We got the aces in here coming in from Sentinels today. ബാങ് നറേറ്റ് കൂടെ വന്നപ്പോ സെക്കൻഡ് ആണ് പവർ ആയത്. സത്യം പറഞ്ഞത് വേണ്ട രണ്ട് പിക്കായിരുന്നു. Second. Saw the clutches coming through from players like Zelsa, for example, but the aces that came out from Bang as well. But Neri, on an agent like second city, the second day, he doesn't have an opportunity to play as aggressive as he does on a solo on different maps where they brought exactly 16 assists that he has on that map on Pearl. Being a second Sentinels to be able to get so many good wall bangs, prevent C9 from getting those plants in the final moments of the second half. And to allow here Sentinels to continue to move forward in the upper brackets of the playoffs of the VCT Americas. And G2 would definitely be looking at this one because they played well. As for Cloud9, they head down to the lower bracket to face Evil Geniuses and plagued by those playoff woes, man. Will they be able to shake it? They still played well and they're showing that sparkles of hope light at the end Evil of the tunnel. Genius കേറിയ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന. As they had 6-round lead, it seems like it can flip so quick and that should not be able to happen. Yeah, at least on a half. But overall, they also have had very slow starts. They have 9-3 halves on the first and on the second one. Something that maybe is a similar story to what C9 was last year when they said they had very slow starts, losing first maps all the time. But you had to play the comeback. You had some hopes going into the Ascent second half, how it started in the second half here on Pro. But unfortunately, and we see Sentinels, it's not going to be their map pool that takes them out, I guess. They're able to kind of stretch it a little bit further here. We're still working out that fracture, but it's ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. ഓൾറെഡി നല്ല ലേറ്റ് 7:15. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. ഈ ഉറങ്ങാത്തവരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. 100% ആ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയത് ആ ടെക് പോസ് ആണ്. ഫയർ മോഡലിൽ നിന്ന് ഐസായി ആ പോസിൽ. സത്യം അർജുനെ സത്യം. അപ്പോ ടെൻസിനെ മിസ്സിങ് അല്ലേ? ഇല്ല, സത്യം പറഞ്ഞ അഭിഷേകം, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസിനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഇപ്പം നറേറ്റും ബാങ്ങും കൂടെ വന്നപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ടെൻസ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ടീമിൽ കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡെ മാറ്റിയിട്ട് ടെൻസ് കയറണം, മനസ്സിലായി? അല്ലാതെ ഈ ടീമിൽ ടെൻസ് ഫിറ്റ് ആവില്ല.
മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ടെൻസ് ഉള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ടീമിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ടീമിൽ മിസ്മാച്ചാണ്, അതാണ് സീൻ. ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീമിലായിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഇവിടെ സെക്കൻഡെ മാറ്റി ടെൻസ് കയറണം, ഈ ബാക്കി 4 പേരോടെ കളിക്കണം. അവ ഇതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. പക്ഷേ ടെൻസ് സെക്കൻഡും കൂടെ ഒരു ടീമിൽ, ഞാൻ പണ്ടോട്ട് എപ്പോഴും പറയണതാണ്, രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ടീമിൽ നടക്കൂല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാങ്ങിയ ഒരു സ്മോക്ക് പ്ലെയർ അല്ല ടെൻസ്. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതാണ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. അപ്പോൾ ഇറങ്ങണേ, ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആടാ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. അപ്പോൾ അഭിഷേക് എല്ലാവരും ടാറ്റ ടാറ്റ ടാറ്റ. അനുശ്രീ, ലാല, ജോർജ്, സോയി, എല്ലാവരും ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അലിനെ ബൈഡാ, അർജുനെ ബൈഡാ, ആൽഫി ബൈ, എടാ പരിന്തിടാനി ഇടേ സുഖമാണോ ബൈഡാ മോനെ. അനുജിത്തെ ബൈ, GS ബൈഡാ, ബൈ 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 ഗൈസ്, നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ ബൈ.